bayağı iyiler. Bunlar da ST, China, Rising Stars temen. Rising Stars temen sama kemarin Pak. Tapi menurut gua nih sih di Challenger sih. Iya di Challenger. Kita ketemunya di PMRC doang kalau nggak salah. Tapi performa dia bagus banget di pas di ini group stage. Aqui é nós, né? Mas nem precisa nem discutir, só coloca então já é. Alpha 7 juga ya semua orang tahu lah Alpha 7 jago banget. Kita akan taruh di top gun. Alpha 7 bence direkt. Alpha 7 very good team, nice. Major Pride. É um time bom também. Mas acho que eles andam também. Challenger. É, bota embaixo. Major Pride menurut gue sih new challenger sih. Buat semua orang yang ada di sini, ini contender terbaru sih. NSA. Dark Horse. Não gostei desse cara não. Deixa eles deles. Jago soalnya. Mereka juara grup Red konsisten Rising Star ini. Loops. Brezilyalıların iyi. Hello Mythic. Bunu nereye koyarız? Buraya mı? Ya juara grup Green di hari pertama yang agak turu. Pada kurang. Йоо, таны хүлээж үлээ гэнэ. Нандкабын баха өрөөмөн нэмдэр төмөр батраа өрөөмөнд бүгд нөрөөм дэргийн амралт өдрийн минь төрөгч наа та бүхэнд амралт өдрөө та бүхэн маань айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу. Ada TC. Aron lah өрөөмөнд Ngerendahin sih, cuman di sini jago semua. Tapi kita taruh new challenger sih. Não, deixa eu ter aqui um Dark Horse. Terakhir ada S2G. S2G, time da casa. Sobrou. Дархан Баатар хай өрөөмөнд Stay to stay. Stay to stay. YouTube дээр явах уу гэнэ мара YouTube дээр явж байгаа шүү мара. YouTube хуудсан дээр стрим давхар явж байгаа. YouTube-ийн маань үзэж байна. Энх хоёр хаа яанд гэнэ хаа өрөөмөнд. Bence bu sene diğer seneye Өчтөр сүүлийн мап ямар баг ийдсэн бэ гэнэ. Өчтөр сүүлийн мап стал артынхан чики идээд бид бүхэн амар амгалан бүтэн нэртэй хонох ажилтаа болсон шүү дээ. Отко 2 Одваяр хаяа өрөөмөнд хамраатар хүрэлт хамга сайн уу гэнэ өрөөмөнд өргөе. Sama kita satu lagi tim Cina sih. Kalau kita nomor. За стримээ тэгээд шеэрлээд эхлэе да хэдүүл. Persedia pos. Então esse foi o nosso Power Ranking e a gente se vê na grande final agora. PMGC finallerinde desteklemeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Сасан арманд хаа өрөөмөнд мөх жаgal мүүжи хаа өрөөмөнд пүрөвж хаа ягч гэнэ хаа өрөөмөнд вау ихний дэнэш орж ирсэн. Сталарт чикен Атила гэд манай Кила Атила 10к дэнэш шилгээсэн байна. Баярлалаа Атила дэнэш шилгээж намайг дэмжиж байгаад талархаж байна. Тэгээд бас Сталарт нэг л чикен байсан биз дээ. Тэгээд хоёр чикен болохгүй да энэ хоёр найзаа. Чи өчтөр орой тэр сүүлийн мэфэн чикнийг үдсэн болол чи зүгээр уйлан заа юу. Батэлгэр бац ингээл хай. Хай цааны сайхан ай барайч гинэ лё. Май секси мөнзөнөдөр яасан хот байна энэ амраа. Гар татхан бата хай гарда скол заки хай. Өрөн цолон балтан лам хай. Бүгд нөрөөм төргийн стрим шеэригээд за бүгдөө манайхан бол өчтөр бол шеэрийг бол галзуурт хийсэн 300 гаруй шеэртэй стрим явсан байлаа шүү. Тэгээд одоо ч гэсэн лайв стрим орж ирсэн хүн болгон маань намайг дэмждэг, намайг үзэх дуртай надтай хамт байдаг. За бүх дэмждэг үзэгчдэн стримээ гоё шеэр хийгээд өгөөч гэж чин сэтгэлээс хүсэх байна. Бүгдөө илүү олоолаа болж Монгол баг тамирчтай хамтдаа дэмжцгээе залуусаа. Угаасаа сталарт галштай л гэж байна. Үзий Коко хаа өрөөмөнд мөхтөрж хаа өрөөмөнд сэдэд эрдэн мандал хайлдаа гинэ. Хаа өрөөмөнд л дээ. Бүгд нь авралт өдрийн мэнд өргөж амралт өдөр та бүхэн айдахтай сайхан өрүүлж байгаа итгэлтэй шүү. Уртнасан мөхтөл хай бро гинэ. Хаа өрөөмөнд сая тамирах бурлааси гинэ. Кайл өнөр амда өрөөмөнд өргөх сайхан болж нэ Кайл сая геймплей явж исэн тавалтанд орчхоор цаачин бол угаасаа сайн тоглолт. Тэг хамгийн гол нь нөгөө өөртөө гар нэлсэн яг үеийнхийнх нэг юм 13 14-тэй хүүхдүүдэд тоглохоор тамираа болол амар өөр тоглож байгаа үстэй. Яриах өрөөнд ч гэсэн амар нээлттэй болоод ингээ үеийнхээ хүүхдүүдтэй тэхгүй нөгөө бид нартай ингээ тоглож муулах юм бол тамираа чинь нэг тийч сайн тоглож өгдөг. Эсвэл тэгэл загнуулж мунуулчих юм бол ингээл доош амар гив ап болчдөг байхгүй. Алтан гэрэл бэмнөр хаа сталарт гаалгал гинэ тэгэлгүй аах уу. Шэр хийсэг нэ баярлага хартай. YouTube болтохгүй л байна да. Кастер мөнзүү гэд бичгээр шар логотой YouTube-ийн channel гарч ирэндээ. Алтан гэрэл бэм дараа Монгол багуудтай амжилт хүсье гэсэн байна. Эхний map хин чик юм бэ мөнзүү гинэ. За эхний map санхаг map-аар эхлэн тэгээд одоо Монгол 3 багаас хин чик хийсэн чагаа. Зөв vibes чик хийчихээсэ гэж би бодоод энэ зүгээр эхний map дээр. Ханга City бав орой минь зүрхээ дараад баахан group share хийчлээ гинэ. Баярлаа. 123 Монгол багууд байвал 123 Монгол багууд байвал галтай гинэ. За тэгвэл тэгээд өстэй чинь нус нулимстайгаа холилт өстэй.
Монгол хэдэн баг байгаа? 3 баг байгаа шүү. Баясаг орой минь бро, Булган тамир орой минь, Амархуу хай, Өөсөө хай орой минь. Төлөө энтер гэж байгаа зүгээр ус шүү манайхаа. Уушаа төлөө. За чихвчээ зүгөөд энэ гурав юу ярих нь сонирх юм. Болоог байна те эднэр орж ирж суугаагүй шүү те. Нийлээ удаан чалчихна энэ гурав. Сайлаа бомба хай норма хэлэгнэ баярлаа. Ацаана мэдчих шүү гэнэ отхон баяр баатраа. Юу хүсүг юм. Чиний YouTube шууд гарч ирэхгүй байна брог нэ. 90-д стрим 10 миний YouTube channel дээр 10 хүн стрим үзэж байна да. Ямба Батцу хай мөн зүгсэн мань хай орой минь. Цогтогчид ирвэл хай орой минь. Зоргоо зори хай орой минь. Сайлаа бомба төлөө гэсэн байна. Өргөжлөл орой минь. YouTube дээр стрим гоё байд юм а. Facebook жаах юм яа гэнэ. Харин тийш дээ. Тэгээд YouTube-с гоё телевизтэйгээ холбоод үзэх юм бол бүр тас шүү дээ. Том телевизэр. Уган баяр Ганбаатар хай. Сайн жаргал SG хай. Бүнэ топ хай. Хийдгээ хийлээ дардгаа дарлаа гэсэн минь автнасаа мөгтөлөө баярлаа бро. Хэрлэн сайн уу гэнэ сайн орой минь. Алан шүү хайртай шүү гэнэ отхон баяр баатраа. Хор амар хэрцгий хайр байна наач одоо. Шууд алан шүү тгээ хайртай шүү гэжтэй гэсэн. Мандина хаа ямар атар хүрэл там хурдан эхлээсэ гэнэ жигжид хай. Тэгээд өнөөдрийн тоглолтын дээр болохоор нэг сайхаг 2 Ирангал мафия явагдаад дундуур нь шоу матч явах юм байна шүү. Тэгээд өргөжлөөд дахиад Ирангал мафия залгаад явна. Отгон бай Баатар амжилт гэсэн байна. Хизээ эхлэх юм болоо гэнэ мөөж юм өсвөл одоо тэгээ эхлэл байлгүй дээ. Тамирчид энэ нөгөө өөртөөхөө байрлаж байгаа суудалтай ямар ч үсэн суугааг бол харагдаж штэ задлан лизэн дээр. Шинэ хаа shine орой минь. Кайлын стрим гээд ороод үзэж гинэ гинэ. За зоолсон easy байсан байна хахаа гинэ мара заалсан бол ямаа. Тэгээд Кайл өдөр гэж тоглолттой байлаа. Би бас үзсээр гад сая заалхуулаад тгий сууж байна. Харта шүү витамин гинэ. Айцсан анхны чек хийх хаа гэсэн мань алтан гэрэл юм нороо. Maybe те. Нямбатар за орой минь брог орой минь орой сайхан гөрүүлж чинь бүгд стрим шеэр хийгээрэй. За шеэр. Ерөөсөө стримээ шеэрлээд илүү олон монголчууд хамтдаа Монгол баг тамирчтай хамтдаа нэгэн зүрх сэтгэлээр дэмжээл гэж уриалаад байгаа штэ манайхаа. Тэгэхээр шеэр юунаас ч илүү чухал. Айла хаа орой минь Эрдэнэ болгон ярка хаяна гэсэн мань хаяа нэгэнд орой минь төргий. Амралтын өдрийн минь Пүрүүдээр татгасраа орой минь амралтын өдөр аягтай сайхан өнгөрүүлж нь ер нь юу хийцгээж нь одоо яг бүгд гой хоолондоо идцгээчээд телевизийнхаа өмнө за уцаа барайл тэнцэн үзгээд бэлэн сууцгааж л ягаа л хэдэдэ бодвол 1 2 3-т ороход гайхаад байхааргүй авьяас чадaltaй залуус шүү дээ манай дүүнэраа гэсэн мэд арцэг бүрүүсэрэн онон баяр орой минь амраа өнөөдөр мөнцө хоот байна ийм хувцастай гоё байдаг шүү хоот нуух муухай шүү гэнэ. Одоо сталар чек хийх байхаа л гэнэ мөөжиг. Балчин нам орой минь байна гэсэн мань орой минь нэгэндээ ютубер үзэж болох гэнэ болно штэ. Ах чимгээ ахаа ютуб дээр кастер мөнзүү гэд бичээд хайхаар миний чанел гарч ирнэ. Кастер мөнзүү гэд бичээд хайх маш шаарлаагатай чанел гарч ирнэ. Тэндээс чинь давхар явж байгаа. Киллер хаяа орой минь соёлоо бимба хоолоо хийгээ сууж ийна гэн ямар хоол хийж байгаа нэрээ нөрөө та нар ямар хоол хийж ийн би нэг жоохон охины мах чанчглаа жоохон ногоотой тэгээ шүлэнд нь будаа ичлаа гэтээ будаага идээг байгаа идэж чаддаг байгаа одоо будаага иднэ Бадам ханд батхуу орой минь дээ Эрдэнэ цүхөтэй хай брог нэ хай орой минь ванга шиг үзэж харсан юм шиг хэлж шүү дээ л гэж юм за шэнгэ шэр тэглэх байх зэрэг там бүрүүд хай брог нэ хай орой минь золоо хідээс хэлэх тун утахгүй хэлэх баха. Гэрэл татхай баасгуу төмөрч өдөр орой минь гэсэн орой минь манайхаа ямар хоол аялуулж байна. Хоол нь дуртай болохоос хоолыг сонирхоод байна. Амралтын өдөр болохоор бас гараа гаргаж аавууд нь эхнэрүүд нь хоол хийж байгаа л гоо тэ. Золоо би цөөн гинэ. Яа ажил дээр үзээ сууж байна гэнэ дарцэг мөхтөр тийм үү. Чиний кастыг үзэл мах чанаа сууж гэнэ соёлоо байн байдлах мах чансан гэжтэй. Наба гүшүүлэн хаа орой минь thanks хайртай шүү наах чинь байхаа баярлаа хайртай шүү.
За тэгээд ранкийг бол бид нар иргэн харцгаая те. Stalwart-ын тамирчид маань өчигдрийн сүүлийн мав тэр гал гарсан чикний гэдэг 62 поинттай даруй Alpha 7-нээс 8 поинтын зөрүүтэй ранкийг нэгд бичигдэж эхэлсэн. IT Sport 6 дээр 40 поинттай явж байгаа бол Vibes-ийн 7 дээр 36 ноттой явж байна. Хайтаа шүү бид даа минэ л. Бодотоо урах идээдлээ чинь нэ бодотоор гоё тий. Би бодотоо олон тугасан амар нугсгууд уртай. Дасцуу продюсер ямар их удаж байна та нарт тгий санагдаж байна уу нэ тэгж байгаа шүү дээ. Би чинь бүр харин ч 20 стрим эхлүүлж орж ирж шүү дээ. Бүр цагийн толгойж. Набаг шилэн цөөвэн гинэ. Өнөөдөр сталаар чик идэх байхаа гэж чинь чикин дахиад идэж байгаа байлаа нөө. Хишээ даа баясгалан Монгол 3 баг урагшаа гэж тоо нэргөө хатар хай орой мэнд Балж нэм цөөвн ямар их цөв эдийн та нар ирчүүд нэрээ цөөнг бол та нар үхгээд байд юм уу? Яа тийм цөөвн дуртай байд юм бэ? Жив гэж байна гэнэ ортноос мөхтөл. Өхрийн толгой хайчваа гинэ. Өхрийн толгойч удахгүй гарч ирнэ стримтэйгээ хамт байл үзэж явах юм бол буцаад гараад ирнэ. Түрдээ хураагдсан байгаа. Бататар орой мэндэ орой сайхан гүйлж манайх стрим шеэр хийж байгаа зү шеэрлсэн бидтэй хэдэн шеэртэй явж байгаа юм болоо хэрэг шеэр хийсэн бэ галан стрим шеэр хийгээд реакшн дараад за би бол гэтээ байнга та нарыг бас реакшн дараарай гэж шахаж шаарддаг зүгээр л Монгол баг тамирчдынхаа гал гарсан тоглолтууд төр хангалттай реакшныг дараад өгөөрэй гэж 10k donate Bicycle Pro оо тийм биш үү Bicycle баярлаа андаа манай Анд Pro 10 код нэ шилгээсэн байна. Андууд яг чинь маргааш андтайгаа хамтдаа тийшээ юм үзэх гээд байна уу үзэхгүй гэж байгаа ойлоо. Эбо дүү Элиа энэ чинь үзнэстэй 6 цагаас уулзалтыг гэж яриад байгаа шүү дээ. Охин чик идэн гэхээр нь захицсан хүлээж найци чик идэх байхаа гинэ. Вау, наа чи өстө гоё комент шүү. Наа чи бүр амар гоё комент шүү. Өнөөдрийн бүр нэг бэлэг дэмбэлтэй болгон сүлтэй байх юм шиг биш над комент чинь. Гахамах гэнэ амратор хүрэл тамаг. Анх ч байхаа шеэр гэнэ. Гэрэл та дайцаа ийцээ гэсэн байна. Бууз идэж гинэ за 2P ямар гоё. Бүрдээр тогтсорон хийсэн гэж гинэ. Мөнзөтэй хамт хоолн дарах аз байх уу гинэ. Данцка хай. Жахо шеэр хийсэн гинэ баярлаа. Монгол хоолоо идэхсэн да бэ гинэ. Орой мэнд хаана уулзах гэж байгаа хэлчихвэ гинэ. Очноо гинэ. Маргааш би зүгээр л тафуудтай намайг дэмждэг хүмүүстэйгээ PUBG Mobile сонирхчдаа хамтдаа тэр movie lounge pub-д очиж сүүлийн өдрийн тоглолтын хамтдаа огшиж хамтдаа үзтiin билүү гэж бодоод тэнд очие гэж бодоод тэнд угаасаа үзэх хүмүүс зөндөө байх вахттай тэр газар хэр том жижиг сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн лаунж болохоор нэлээд зайтай ах гэж бодож чинь. Тэгэхээр тийшээ очиж үзнэ гэж бодоод байгаа ш. Тийшээ ирэх хүмүүсээ очиж бас том дэлгэцээр бөөнөрө хамтдаа сууцгаагаад хамтдаа бас ойролтоод агшаад бас тэнцээ үзүүл зүгээр юм болов гэж бодсон юм аа. Очрууд тавка хай, пука хай гэсэн мань хай. Лаа ба би тууруу очнаа л гэж. Манай бүртээ найз Жери бүртэйг мэдээж нөгөө надтай хамт тоглолдог. Өөрөө ч гэсэн стрим хийдэг тоглолдог. Бүсгүй бүртээ их чинь бас маргааш ирэх байх. Гал гинэ очмоор ландаан амжихгүй юм байна гэнэ соёлоо юм ба. Такс нь 50k гэсэн тэг нэггүй штэ. Тэр лаунж чинь таксгүй оруулна гэсэн байсан юм. Тасалбар хизээ таслана гэсэн байна бас. Таксгүй оруулна гэж тохироод таксгүй зөвхөн өөртөө орж ууж идэх юм аавна гэж тохирсон байсан бас такстай болцсон юм уу? Шоу матчтай нийлээд 7 матч тоглох юм уу тий? Шоу матч явах юм байлаа дундуур нь. Тэбэ даандын замын урталт байдаг гэсэн. Чин 2 минут. Маргааш тэгэхээр анаа стрим хийхгүй юм байна гэнэ тийм. Өчигдөр тийм юун дээр тийм байна Атила өөрсдийнх нь рестораны пэйж дээр тийм байна уу? Ямар хөлхний гарууд вэ? Movie pub and cafe байхгүй юу? Хамт үзгээ өрөөлж байна л гэсэн байсан. Түүнээс л энд тасалбар таслан такстай энтер гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Хаас төвшөд гэж инлээ. 4MV chicken дэл 4 чиг иднэ гинэ.
Төвшөөч угаасаа каст гэрээсээ каст хийх нь шүү дээ. Ирэхгүй юм. Баян Баатар такс тавьд битгий ороог нэ тасалбаргүй бол ачаалаа дийлэхгүй тассан дээрээ л гэж байна. Бас наан нь бас нэг тийм спорт лаунж байт юм л тэрний нэрийг мэдэхгүй байна. Бас Facebook өчтөр явуулж исэн чинь манайхан таксгүй тэгээд PUBG Mobile сонирхтой ирж үзээрэй гэсэн байсан. Бас нөгөө том дэлгэцүүдийн ханууд дээр тэр ямар лаунж илээ бас нөгөө спортын хөлөн бөгөн төр байн гаргадаг нэг лаунж. Тэднийх бас гаргаж байгаа шүү гэсэн зар явж исэн. Alpha 7 is not going to take those ego fights anymore, and that was a big change for me, and big change that I actually really enjoy out of them, because when I saw Mafioso get eliminated by S2G when Alpha 7 decided to just blindly push there, old Alpha 7 would have been like, okay, you know what, we're gonna crash into them and we're gonna take this fight. Instead, they decided to leapfrog them, take advantage of the circle, and see if they could have gatekept them. They didn't end up fighting, but to see that change of Alpha 7 and their playing style, I feel like it definitely benefited them here. Яны тим болох гээд тэгээд тийшээ очих гэдэл байгаа шүү дээ. Гэхдээ тасалбартай байх юм бол бас нөгөө хүний тоогоор юм бол. Гэхдээ хамгийн гол нь энэний чинь холбоо барих утас шүрмэс гэж юу ч олохгүй хөрхий. 88021673 асууя. Хамтдаа ярих уу гэдэг. Дуудлага хадгалах үйлчилгээнд бүртгэгдлээ гэж нас. It's weird to see that the ego that they've been able to pull away from and not force these fights out, it's still working out for them, because when it comes down to, okay, we gotta fight, they still know how to pull it off. And that's the thing, they can flip that switch, right? They can be Гэтэ энд өчигдөр уржөдөр очиж үзсэн хүмүүс байх юм болоо тий. And before it was always okay, if a Brazilian team, if they're gonna be get at least one player eliminated by them, we know that they're gonna be pushing onto us. We know what to expect, and now it's that push. Умгар пабыг зорж ирсэн гэх юм. But they are not gonna be pushing now. What's going on here? So it's a good change out of this team. It's actually some changes that some of the other Brazilian teams couldn't adjust during league stage, and ended up hurting them, and that's why they're. Би харин багтахгүй юм биш үү гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ комент хүрүүдэх яана багтахгүй юм шүү дээ. Тагста болсон би уулын таслуулмааргүй байна гэд пост хийсэн байсан байгаа кастер төвшөг. Яг нь тэр яг нь би угаасаа таслуулмааргүй таксгүй хиймээр байгаа мэй гэдэг постыг нь бол би мэдчихэв. Монгол баг чемп болчвол ирэх жилийн PMGC Монгол болох болов уу гэнэ болохгүй бах уу. Хөөхөн яриулчи. Хонд нь яриулаач ихч үзүүлэх газраа гинэ. Санаа дарж хүслэн баяр игээ гинэ хизээ эхлэх юм бэ гэнэ удахгүй эхлэх ах та. Орой минь пүрүч чулуун галаадрахаа цэн дэш орой минь яагаад торон цамц өмссөн бэ гинэ тэмүүлэнгээ ав. Яагаад өмсөхгүй байх хэвтэй юм бэ? Мөнзөө би энэ төвд ирсэн өнөөдөр гацхгүй үзнэ гинэ пүрүч чулуун галаадрахцаа. Хорныг стэйж нас гэж зааж байгаа юм байна шүү. Yeah. Welcome to day 2 of the PUBG Mobile Global Championships. My name is Bob Oh. alongside my incredible co-host Dennis, and today we would like to begin the show with a very Сайн оржлаа. Өндөрж олцоо хаа ямар тийм чиг хийсэн бэ гинэ дөнгөж хэлж байгаа шүү хүмүүсээ. PUBG Mobile and Deputy General Manager of Lightspeed Studios Tencent Games, Rick Lee. PUBG Mobile 2023 Dünya Şampiyonası'na hepiniz hoş geldiniz.
ikinci gündeyiz ve birbirinden güzel 6 karşılaşma bizleri bekliyor olacak. Karşılaşmalara geçmeden önce bugün çok özel bir konuğumuz var ve size çok özel mesajlar verecek. Tencent Games PUBG Mobile yapımcısı, Lightspeed Studio Genel Müdür Yardımcısı Rick Lee'nin mesajı var sizlere. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Эмэл Батраа хай. Магаш яхаар бас муу PUBG-г явах очихоор болсон шүү дээ. Мөнх хөргөл гатсан байна шүү гүнэ. Юу гатсан байгаа? Энэ шууд л явж шүү дээ. I've been dueling quite heavily coming into this event to practice my Mandarin, so bear with me here. But this is Rick Lee, the producer of PUBG Mobile, and this is what he's saying. Greetings all PUBG Mobile players. I'm your old friend Rick. After many years, we finally meet again at the PMGC Grand Finals. Thank you all for being with us throughout this exciting journey. Our original commitment to players first has never wavered. Öncelikle geçtiğimiz yılda beraber elde ettiğimiz inanılmaz başarıları özetleyen bir video paylaşmak istiyorum. In fact, this was recapping our incredible achievements we've collectively accomplished over the past year. But the success that has been showcased in this video wouldn't have been possible without the support of our players worldwide. And of course, over the past few years together, we have set astronomical records, and this glory belongs to every PUBG Mobile participant. PUBG Mobile 自2018年上线以来，我们始终聆听玩家的声音，在玩法上面持续的创新，并通过许多跨界的联动，推出新颖多元的内容。PUBG Mobile's launch in 2018, we've consistently listened to the voices of our players. We made breakthrough gameplay innovations and introduced fresh, diverse content through collaborations. 作为全球发行的游戏，我们希望通过产品来促进玩家的文化交流，因此，我们将名胜古迹植入游戏，与玩家喜爱的名人合作，让大家探寻不同的文化符号和印记。 We've integrated landmarks into the game and collaborated with local celebrities beloved by our players, allowing players to explore different cultural symbols and imprints. Sembol yapıları oyuna ekleyerek ve yerel sanatçılarla işbirlikleri yaparak oyuncularımızın farklı kültürel simge ve izleri keşfetmelerine olanak tanıyoruz. 未来在游戏内容方面，我们会继续努力，为玩家带来更多精彩玩法。在即将到来的 3.0 版本中， 玩家将可以扮演未来武士，运用各种强大的装备进行战斗。 Looking ahead, we will continue to bring you exciting gameplay content. In the upcoming 3.0 version, players will take on the role of futuristic warriors using powerful gears in battle. 同时，我们也将持续的迭代经典地图， 자, би уцаар ярьсан юм аа. 推出新场景和建筑。大家十分关心的网络 Яач уу гэд гайхаад шүү нэ. 基础体验也会持续的优化。 Намайг олоод хардаг нэ мөнхтөрч би чамайг ин тагим цууж байгаа хүмүүсээс яаж олж харах юм бэ? Их хоёр мега хаа орой минь дайцсан урагшаа дүүнараа гэсэн маань ганц зөрөг. Уцаар яриад байх ингэнэ би харин тэр мууи паб лаунж руу чи сая ярьсан юм аа. Монгол цалсны амжилтаа гэсэн маань угна хай хараа гинэ. Сайн аа мэндэ гинэ ганц зөрөг. 6 матч явагдана. Гэхдээ
Нэг сангаг 2 Ирангал мафийн дараа би 3 мафийн дундуур шоу матч явах юм байлээ. Ер нь 7 матч гэж бодчих хэрэгтэй дээ. Ямар ч таксгүй байгаа юм байна. Мик багсах уу? Мик чанга нөө. 除了游戏内容更新之外，我们非常重视游戏安全与环境的维护。 Таксгүй гэж юм. Тэгээд хамгийн гол нь өөртөө иржил одоо эртхэн иржил чирээгээл авч суух юм байна. Манайх өнөөдөр гайгүй үүсэх хаа гэх их баяр мига Батчир Бат эрт нь хай гэсэн маань хай өрөө мэнд. Төршин төгс дунаа official enough орчуулаад алж байна. Энийг орчуулаад өө. Би энэ хооронд нуцаар ирж исэн. Таныг яхаар хайраа гэдгийг ингэ мэдгүй. Дураараа л дууддагчдаг хүмүүс. YouTube-ын дунд харин энэ хоёрыг ярьж байгаа юм жоохон суул байна уу? За энэ ч бүр улаан хятад юм байна уу? Хай Лё. Лё. Хоёр. Лё. Эпо 2 маргааш эртхэн очиж тэр газар дээр очиж ширээ авах үүрэг наагдлаа шүү таярт. Чадна сте. Эркмурат машаа YouTube байгаа юу? YouTube байгаа шүү. Тэмүүлэн Сүхбаатар хай орой мэнд дөрөв сайхан үргэлж нөө. 那这是一个很了不起的数字。为此呢，我们专门制作了巡查员荣耀皮肤，以感谢和回馈各位对游戏环境净化做出的贡献。 Special shout out to PUBG Mobile's investigators. Driven by their passion and sense of responsibility for the game, they've conducted over 1 million investigations this year. A remarkable number. Тэмүүлэн Сүхбаатар отко хоёр хөө хаа гинэ. Хэдэн хүн очихын топоос гинэ. Та нар хідүүлээ ирэх юм. Тэгэл очих хүсэлтэй хүн болгол очиж болно. Би тоофийнхаа групп чатд бичээ тоо авах гал бичээд л байгаа. Цагаан хятад байхад гинэ. Эркмурат маш шүү. Батмух баги хай. Их амгалан бархас хай орой мэнд. Око хай бэб. Их амгалан бархас хай. Тэмүүлэн Сүхбаатар хай. Юу вэ бүр 8 өнгөрөөд явж өглөө те. Шин 1 2 1-ээс наашгүй мэл дэдүүлээ. 这一年可以称为 PUBG Mobile 的内容共创元年。其实早在几年前，我们经常在玩家的社区里面看到许多创意想法。那当时呢，便开始构想如何让玩家参与到游戏的共创中来。 2023 can be considered the inaugural year of PUBG Mobile's collaborative content creation. Even a few years ago, we saw many creative ideas in the player. PMGC-д үчимэнд гэсэн байна. Чи баярлаа. Үчимэнд төргий. Батмух их бол хай. Хай амжилт гэсэн байна. Баярлаа Тэмүүлэн Сүхбаатар чамж гэсэн амжилт хүсье. 在推出 World of Wonder 模式之后，我们收获了大量玩家的创意。那目前为止，全球已有超过40万名作者加入 World， 上线超过了100万张地图。而另一个项目 PDP。 Орой тусмаа монголчиг олон харнаа брог наалтан гэрэл юмнороо. Манай монголчууд алаад өгнөө л гэж энэ доржод орчихоо. Орой өнөөдөр гал гарандаа гэж Мөнхбаатар эрдэнэ мөх итгэлтэй байна. Итгэлтэй байна. Хангалттай галыг гаргана. Ер нь PUBG Mobile-ийн Монгол дэлхийн аврагтай болчих байх гэж би найдаж байгаа. Ганцхан би ч гэлтгүй ер нь бүхэн тэгж харж байгаа гэж бодож байна. Миг чанга байна гэж нөө. Би мигээс судлах уу тий. Энэ арталд ярьж байгаа YouTube-ийн дуу суул үнэ. За миг жоохон багсгачээ тэгвэл. За миг сайхан суларсан уу? Ямар байна? Харин амар гал гарнаа. 并设置价值1000万美元资源的作者激励计划。我们期待更多有创意的玩家参与到共创项目。 Болно асуудал алгаа брог нэ. Миг зүгээр энэ шүү гинэ. Би султгацсан шүү. Бас хитрхи суулалцсан байл. Ахиж жоохон чангалчаараа гэж хэлээрээ би хитрхи султгацсан байж магадгүй та нартаас чихэн чиртэй үлдсэн. Өнөөдөр монголчууд ална гэсэн маань Автоматар жигжид. Гоё шүү гэнэ Тэмүүлэн Сүхбаатар тийм шүү. 此外，明年在游戏中也将推出 War 家园网， Customizable home space。 自己的小世界，跟朋友互相的拜访。
团队也将继续提升编辑器的能力， Producer-ын 提供多样化的模板，助力更多 Сулана 玩家 гинэ. 实现创意。 Bagtura Cube High. 明年我们将为 Tomka 大家 Tomka 带 High. 来 Sola 更多 bimba 惊喜 mikna nад 相关 munzu 的内 bulдруу 容 чин 敬请期 тоохгүй 待。 л мотроо атхаахах гинэ. We will launch the WoW homepage. Та нарыг том би тоохгүй байна. Design Яана. and visit each other. Тэмцтэй даач. Ингээд каст хийгээ сууж байгаа хүн чи яаж тоох юм болж байна? Templates and help more players turn their creativity. Эхлэх болоогүй байна уу ч гинэ болоогүй байна уу ч. Амжилт хүсье. Миний хүсэлтийг авчраа follow like дарсан шиг өнө нор манлаа өтер баярлаа. 9 эрдэнэ хаа өрөөм дэргээр сайхан гуулчин амралтын өдрийн минь төргий. За нэг аяг бодоотой шүлэгдчихдэг юм шүлэн тайсан бодоо идчихмээр байна. 不仅是一款游戏，更是连接全球 Эмэл 玩家的 Баатар 平 кул 台。 шүгөө дарангой дэндээ шилгээсэн манд баярлалаа Эмэл Баатар дэндээ шилгээж өчүүх намайг урамшуулан дэмжиж байгаад талархаж байна. 一路走来，我们彼此成就，共同创造新里程碑。未来，我们将继续秉持玩家至上的理念，与大家并肩同 Удаа 行。 дий гэл орлоод галаа. PUBG Mobile is more than a game. It's a platform connecting players worldwide. Once again, thank you to every player, pro, creator, and partner for your contributions. Together, we have marched, creating milestones at every step of our journey. In the next chapter, Энд чи хэдэн оны Парисын PMGC өвдө адилхан засагсан тайз энтер байна гэд харьцуулт хийгдсэн байсан шүү дээ. players first. Орой минь Баянбаатар амглан одоо эротика амралтын мэндэ гин амралтын өдрийн мэндэ сайхан байна штэ сайхан амарч штэ. 最后，预祝所有进入 PMGC 学赛 Арайд 的队 8 цаг 伍 болгож 战 баахан 术水 ихтэй 平 байхад 永 чинь 争 эхлэх 冠 байх юмаа 军 гэж мөнхөд 也希 ирсэн 望 юм. 玩家朋友们享 Мөнх 受 төрч 这场 одоохон 赛事。 эхлээ 感 манайхаа 谢大 гэж 家。 манай мөнх төрч яг энэ тахимд суугаад үзэж байгаа. Тэр өөр амьсгал гоё байгаа сте зөндөө олон монголчууд Монгол баг тамирчдад дэмжихэр очсон байх шиг байсан шүү дээ. Олон монголчууд байгаа сте бүгдөө. Гойч наваарай гинэ. Thank you so much, Rick Lee, and of course to my co-host, Dennis. Hello again. Fantastic way to start the show, I love it. And now, welcome to the 2023 PUBG Mobile Creative Vision Awards ceremony. Today we gather to celebrate the infinite creativity of our players. Within the mesmerizing realm of PUBG Mobile, our players transcend mere participants, becoming game designers for PUBG Mobile, pushing the game's boundaries and sculpting its world. PUBG Mobile 2023 yaratıcılık. Орой минь өнөөдөр манайх ураад өгөх хаа гэнэ дэлгэр сүр садманд хэлгээ авах уу? Чалчаад цаг авчих юм а те гинэ. Окей. Орой минь Италиори юужиги агшаага дөгөрөө чиний дуу хоолой чухал шүү амжилт гэсэн маань Эмэл Баатар тэгэн штэ гиндэн түн баяр хай реакшн дуу хоолой огшилтанд битчихгээд идэг болохоос ш. Bu dünyaya şekil vermeye başladılar. It is now time for the pinnacle. За ганц тарчаад ороод ирэх үү гинэ. The awards presentation. Энэ япа хайцлаа гинэ. Bugünkü kutlamaların Одоо ротка дэмчгээр очсон байсан монголчууд өнөөдөр ахаад галасаа найц стал арт гинэ. Дөндөө их будаа идэх хүс надад амт авах юм. Эртнэ натар сайн уу хамаадаа гэсэн байна. Хай. Дөө миний будаа модаа ч харагдаад байна штэ. Ийшнтэй жоо хөргөт. Чиний гоё бүмчээд ирдэ жоохон бүжгэлч юм уу? Монгол баг тамирчдаг дэмжээд. Амжилт Монгол багууд ураад байгаа гэсэн минь байсгалан сарын гэрэл. Сухо төгөлдөр өнөөдөр гал юм болно гал гэж. Наруу манлаа атар ямар цол вэ гинэ. Би юу? Өнөөдөр сая манай хүн тоглоод эйс оруулж байгаа шүү дээ. Пүрүчлэн галаад гарцаа эхлээгүү л байгаа мөн одоо эхлэх гээд л уншаад байна. Эсвэл одоо Discord-аар каст хийж байгаа хүн байна уу гинэ. Байхгүй хаа. Яас эхэлдэггүй юм бэ гинэ. Усанд очиод гарч иж байхад гинэ. Баттэлгэр орой мэндэ баттэлгэрээ. Уугаа эртний идэр заяа хай. Ятадаар юу шайц сталаар талаад өгөө гэсэн сэдэд эрдэн мандал YouTube үзэлтэд аруулах на уйдэд байна шүү YouTube-д гинэ. Отхон Батар дорж хай амжилт хийсэн бай. Наруу манлаа өдөр би ч гэсэн айлч. Welcome back to the main stage and our first category. Өчигдөр чинь манайхан ямар амар байв гинэ. Өчигдрийн тоглолтод бүр үнхээр гаалгаал. On the map construction. Төмөр боодог хорхог Haberiniz olan World of Wonder ödülleri harita oluşturma alanında mükemmeli yakalayan oyuncular için geliyor. Hadi hep birlikte. мянган мөрчм сталаар тавар авах хаа гэж мөгийн төмөр асаанаа л гинэ. Пүрүчлэн галаадрах Монгол 3 баг дэвслээд өгөх хаа En гэж. popüler tasarımı için geliyor. Тамира эйс оруулан мүнзүү даймонд оруулдаг жок гинэ. Тийм тэгдгийн яадгийн. Сүүлийн All have unique тоглолт бүр гал гал гинэ. Танай охин чинь PUBG тоглолт юм уу нэ? Энэ бага хамгийн баганд тоглохгүй шүү дээ. Энэ гараа өргөд байгаа тоглолт шүү дээ. Tasarımı dalında ödül 19 гэлдэж tebrik ийх. ediyoruz. Бүх Монгол агуудтай амжилт хийсэн маань Баянбаатар амглан. Benzersiz bir oyun tarzı var ve hepsi sıra
dışı tasarımları Мунаг кастер шиг өнө Батэлэр баярлаа. son derece Чи сайн тоглодог шүү амжилтанд баярлаа. Монгол логод өчигдөр гоё байсан шүү л гэж байна. Level design creation. Let's see it on the screens. sıradaki ödül yılın en iyi bölüm tasarımı ödülü için geliyor. Hadi birlikte görelim. Congratulations to the winners of the Best Level Design Creation Gold Award. The award-winning work features ingeniously designed levels, providing players with plenty of fun and challenges and great playability. En iyi bölüm tasarımı dalında altın ödül Цаана байгаа хөөрхөн бүжигч юм аа гэх. kazanan tasarımlar fazlasıyla Хасалтан дака ойрмонд ойрмонд түргээ стрим хийж байгаа үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бас ойрон дүр яг нэг төшөөка. birlikte eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor. Бим дор чай брог най. Award is Best Art Design Creation. Ойрмонд даймаа батсан гэл сухад төгөлдөр эхлэхгүй юм уу уг нь гал юм болно. Амжилт тамирчдын нэрүүд хин бэ зэвэж клан орсног нэ IT байгаа штэ. The award-winning work perfectly integrates game Юун гал юун төмөр дэлхийд даяараа харсан штэ гэж. Энэ жил монголчуудыг төрүүлэх болно. Лаки өнрөө мөнцөө тоглох юм уу нэ? Кастуса тоглохгүй шууд амарнаа. Нэгээс нэг хүн байна уу наазаа хоёр. Detaylıca tasarlanmış bir senaryoyla mükemmel bir şekilde entegre ediyor. Oyuncuları oyunun içinde çekiyor ve güçlü bir etki yaratıyor. The next award is Хамт зөндөө тоглосон шүү мөнзөө ман та бодтойгоо их тоглодог мундаг ус шүү гинэ. En yenilikçi eser Танаа охин чи саваач гинэ. Савч байна уу та нар? congratulations to the winners of the Best Амжилт монголчуудаа гал шүү гинэ. Ариу үлдэн хай. Монголчуудаа галыг саа гинэ. Imagination. Эхлээсээ билээ гинэ данцка. Орой мэндэ шууд юм уу прогноз шууд штэ дорчоо. Tebrik ederiz. Ödül kazanan eserler hayal gücünün ötesinde bir oyun deneyimi sunuyor. PUBG Mobile'da eğlencenin sınırlarını genişletiyor ve insanları kesinlikle hayrete düşürüyor. Our next award is for Best Themed Creation. Sıradaki ödül yılın en iyi temalı eseri için geliyor. Congratulations to our winners. The award-winning map interprets different themes in a highly creative way. Each Гана хай. plenty of Хай бронци гинэ Түмэн Тэмбэл Батар. Бронци басна одоо. Өчтөрийн сүүлийнх бол төмрээ л гэж хэлдэг байх уу? Tasarım dalında altın ödül Таваад хэдээс эхлэх юм бол та харин ингээл хүлээгээ л гэж. çeşitli temaları son 6 матчын тоглолт явтаараа явагдана. Тэгээд сахаг 2 Ирангл матчын дараа шоу матч явах юм билээ. Шоу матч. Нормын ширээжлэг нэ зөө. We would now like to invite our creator representatives of WoW to the stage to receive their awards. Congratulations to Noor, Mob Birdman Quicks and Kaga. Ака кейжтэйг их адилхан хөдөлж байна гинэ. Өчигдрийн шиг газар тэнэгтгэхэд гацж штэ нартаа. Congratulations to our creator. Цаана яг юу гэж яриад байна орчуулагч байна уу хахаа гинэ гэнтэн түмэн баяр. Please welcome back to the stage. Монголдо очих юмсандаа эхлээ. Санаад байх юм да бэ гинэ. Камера хааж байгаа нь халуун дээр нь хоол идчихээ гинэ. Оройн нэрнгээ манай монголчууд гой тоглолт шүү гэж байна. Мөнзөр найл багийн фэн бэ гинэ. Тэр нууцаа гой кастер шамжилт наатхан батар даарчд баярлаа. Ганбаатар ганц зэрэг за өнөөдөр зүрхээр яаж наадах нь гинэ. Producer of PUBG Mobile гэж шүү. Хүмүүс шагнал гадуулаад байгаа юм шүү дээ. Энэ хамтарч ажилладаг нэтэр ямар хүмүүс идэм бол та. Би тэнтэн юм чи. Монгол богцтой. За тэг энэ зочид Монгол багуудтай амжилт гэж хэлсэн шүү. Монгол за. Монгол Багуудтай. Thank you so much to our creator амжилт representatives хүсье. and Аа тий. for joining us on stage. You may now leave and we will continue the ceremony. Thank you so much. Yaratıcılarımıza ve Rickli'ye sahnede bize katıldıkları için çok teşekkür ediyor ve onları uğurluyoruz. Congratulations. Эдгээр гэхдээ реакшн гүнтэй гинэ. Буйна орой манд. Project Awards. Showcasing top Яа юу нэ кас мөн за эцсийн спортыг дэмждэг аа шүү. Чи наар сайн мэддэг юм байна. of artistic design. О яадаг игдүү вэ гинэ. За хаа боо чинь орой манд. Düzey içerik Хайрын tasarımı ve бойхон чинь bayrak гинэ. çalışmalarının yer aldığı Би нэг юм хэлчихгүй ээж Монгол багчуудтай амжилт гэлчихгүй гинэ сая. Тийчгүй энэ жил гарч ирээгүй хүмүүсээсээ гарч ирээгүй спортчлан гадаад байгаа. hazır olun. The first award to present is the best outfit design. İlk ödülümüz en iyi kıyafet tasarımı için geliyor. Congratulations to Neo Yu, Mr. Anderson, Pavlenko Art, Amma, and Konami. These skin designs demonstrate Мөнзөө players' жаахан insight болд руу into хайр юмар гинэ. and fashion, and Сая хаа яана. Сая Кайл тоглож байгаа бол is extremely impressive. төгөлдөр Кайл одоо тоглоог байгаа хаа одоо яасан бэ? Орой өрснөө ID гинэ. Мөнзөө IT хаа гинэ. Орой мэндээд бол манаран билэг. Çalışmaları
Хөдөө байсаар мэдээлэл хийх хоцорчээ гинэ. Ustalık, işçilik, usta işçilik ve engin hayal gücüyle harmanlamışlar. Winners Gold Award. Taşıyarak şık tasarımları ve izleyicileri hayal gücünün sınırsız evrenine taşımanın gücünü Сайн уу freak. bir araya getirmişler. Манай хүүхдэд тоглосон баярлалаа. Тэгээд ер нь цаашдаас хамт тоглож байгаа энэ үеийнхийнхэн болохоор гоё яриаг өрөөтэй. Манай хүүхдээ сая та эдтэй тоглоод аягүй сэтгэл өндөр гарч ирсэн шүү. Гоё байсан гэсэн. Congratulations to Surias, Bami. Дарчка та хөрх юм аа гинэ баярлаа. Өсгөр буян баяр зайл мөнзөө ингэж стрим хийдгүү маа ахахаа гинэ. Чи нэг л гаргийн антараад байна даа те. Өөрхөө лайв стримийг өөрхөө пэйж дээрээ хүнэн зайлах уу чи зайлах уу? Яа би та төрүүлж очих юм уу те. Магаш тэгвэл бөө юм болох юм байна. 3 бага талцаа дэмжиж хохоо гинэ. Нойроо хүрэг байх юм аа. Унтгаал байх юм аа бэб гинэ. Болоогүй нэ мөхтөрчөө. Отхон Баатар доржод эхлэх болж ийнэг нээр нь болоогүй л юм шиг. PMW-ийн champion fire чаваас суух юм даа гинэ. Данцга. За их жааллаа. Кайл бас айгүй гоё штэ хөөрхөн хүүхүүд ирлээ гинэ тийш штэ. Таки хөөрхөн юм баярлаа. Хаа янаг минь гинэ төгөлдөр. Болохоор шүү. Çılgın fikirlerin cesurca uygulanmasıyla hayata geçirilen bu araç tasarımları hiç beklenmedik bir yaratıcılığı ortaya За түр çıkarmıştır. камера аллаа шүү манайх. Гэл саяг будаа шилдэдэг тгий заяа. Ийм малнуудын бичиж байгаа амиг уншиж битгий баярлалаа л гинэ харин тиймээд. Манай Монгол багууд ямар ч төвөрт босоо юм даа гэсэн байна. Эрдэнэ хаа янаг хаа орой минь. Хөтлөгч чи ямар хөөрх юм бэ дурчлаа шүү гинэ. Энэ нөгөө энэ түүрхүү шарвстай өөхөн үү? Sorkotan kendi bol Болоогүй байна. Эхлэх юм а яриад байх юм а бэ гинэ. dokunuşların üstün becerileriyle birleşmiş. Танай хүүхд чи эдэн настай мэн 13 тай. Дэмждэг шүү гинэ баярлаа. Сидэт хоёрын хэнийг үзгүй бас хахаа гинэ яндан жанц. Тэр бол таны өөрийн чинь мэдлийн л асуудал шүү дээ яндан жанцаа. Ямар муухай энтритэ хүмүүс орч ирээд байна гинэ. Булган тамир хай. Магааш өдөр тоглохыг асуугаар орой скрим аваад орлоо шүү игээ. Өөрөө бас орох хүсэлтэй байлаа гинэ. Окей. Энержи гэж юм уу. Тэг хөөрхөн инстаг нь олох юмсан гинэ. Давхар хоёр давхар хаяараа минь тэнд даш төмөр атраа хүүгүүдтэй чинь тоглож болох уу гинэ. Уг нь манай хүүхд чинь өдөрт зөвхөн рум нэгээд хүмүүстэй нэгэлдэж штэ. Тэр нэгэнтэй бооцтой нэгэлж л байгаа гэдэг. Тэгээд локал нэгээд хаяа тоглолт штэ бас. За одоо ингэ загс. Sıradaki ödül Оо чи бүрстэ гоё гэж штэ яа зогч штэ наача. Их төрийнхээ хай мунцаа маш өндөр түвшинд касталдаг учраас үздэг байгаа шүү гинэ. 13 гинэ тий 13-тай сталартын тоглолтыг үзээд класс даарсан бүгд өвчлээ хахаа гинэ. Танай өгөөд чи надтай ч хэцүү юм байна гинэ. За зөв тийм үү. hak eden bir eser. За шэр өшөө олоолаа л гэж. We would now like to invite our creator representatives of PDP to the stage to receive their awards. Congratulations to Sukrit, Shaz Tokyo, Bami, Mr. Anderson and I, Jalid. Ödülleri almak üzere PDP yaratıcı temsilcilerini sahneye davet ediyoruz. Sukrit, Shaz Tokyo, Bami, Mr. Anderson, Al Jalid. Congratulations to our creators and here to present their awards. Please welcome back to the stage, Rick Lee. Yaratıcılarımızı tebrik ediyor ve ödüllerini vermek üzere sahneye Tencent Games PUBG Mobile yapımcısı ve Lightspeed Studio Genel Müdür Yardımcısı Rick Lee'yi sahneye davet ediyoruz. Thank you so much to our creator representatives and of course to Rick Lee for joining us on stage. You may now exit as Day 2's matches will soon begin. Yaratıcılarımıza ve Rick Lee'ye sahnede bize katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz.
As our award ceremony comes to a close, our thanks go out to all the creators who made the ceremony magical, and the innovation inspired us all. Let's keep pushing boundaries. We are also looking forward to witnessing more people participate in both PUBG Mobile World of Wonder and PDP projects. And now, let's head over to the desk to kick off day 2 of the PUBG Mobile Global Championships. Ödül törenimizin sonuna yaklaşırken bugünü özel kılan bütün tasarımcılarımıza en içten dileklerimizi, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yenilikçi yaklaşımları hepimize ilham kaynağı oluyor. Yaratıcılığın sınırlarını zorlamaya hep birlikte devam edelim. Önümüzdeki günlerde PUBG Mobile World of Wonder ve PDP projelerinde daha çok kişinin katılması için fazlasıyla heyecanlıyız. Gentlemen, I'm going to ask you one question, and one question only, and then probably some more later. Are you ready? Yes. I almost expect you to actually go, extreme, out of nowhere. I'm extremely yes. Extremely yes. We're about to kick off our second day here at the PUBG Mobile Global Championship Grand Finals, live from Istanbul. And honestly, I cannot wait to see what's going to happen today. Obviously, we had our teams dominating yesterday, but I have a really good feeling it won't be that easy today. Obviously, the practice we've been talking about of overnight, of really revamping what they've done right, what they've done wrong, and fixing things. I'm curious to see what all the teams are going to bring today. Because for me, this is, as I said, as you backed me up, both of you, this is a true testament to a team that can become a champion. Yeah, I think the first day you have a lot of points that are up for grabs for teams that maybe can be a little bit, have more space in circles because teams are trying things out, trying to find their playstyle and just see if it fits for this kind of tournament. But now it's going to be less points up for grab, which means that that point rank at the top is going to be a little bit smaller potentially at the end of the day, which means a great opportunity for comebacks throughout today. So even if your team at the bottom of the rankings here, Seven, you still have that hope, that lingering fate of glory in the distance you can come back. I'm with you, especially if you're one of those teams towards the bottom. They have to do something within the first 3 like more, games. Right? Yeah, more. 6 definitely. points. Unexpected. Super far behind. They need at least 2 chicken dinners in a row and continue to perform really well, because it's not just about the chicken dinners. We know the other teams are going to be performing well. They need to be consistent, and they need to make sure that the point gap doesn't get too big, because I feel like today is when we're going to start seeing those point gaps be bigger and bigger. If you saw me looking around earlier, I was waiting for this moment, trying to see when S2G enter the arena and head on back to their position. But yeah, I mean, Stalwart right now, 62 points. It would be amazing to see them, or even Alpha 7, honestly, take home the title for their region, for their country, because these two teams and these two regions in particular have been putting out so many damn good teams these last few years. But Dick Xavier damage. Yes. But Dick Xavier. But Dick Xavier damage. I mean, I think it was Lamborghini and Levi's that both were top 5 fraggers for day 1, right? And just when it comes to the individual fragging power of this team is great. Though when we compare back in the league stage 7. Sorry, even the FaZe guys are getting in on the cheering. They're supporting S2G. Yeah. Maybe he won't be screaming at them anymore today. No, he's screaming. Гапхай заяа өрөөмөнд гүнжигсэн мөн өрөөмөнд. Now he's going like S2G. Зя хоолойд чилээ. Stellar Tides Vibes 3-га дэмжиж даа гэж надад юу жий. Монгол гоё нэг нэ Монгол яг хөдөө утаатайгаа Улаанбаатар чинь тэгэл байж лээ штэ. Гонж манж өмсөөрэй гинэ пэ. Мөнзөө Stellar-ыг төвшөө айцыг дэмжнэ гинэ. Fire Clan-ын дэмжих тэмцээнд Мөнзөгийн топод орж үзэлцэж байж үлээ түрүү жил гинэ. Болгон тамир өрөөмөнд өрөг сайхан гөрүүлж байна. Өрөөмөнд. ST Stalwart Alpha 7 head to head бид нар харагдаж байна. Ихний явцсан үг одоо дөнгөж ихний map явах гэж байгаа шүү. Нор Манлаатар юу хийдэг нь юу зардаггүй. Батны шинэ кастер юм уу гэнэ одоо уг нь хуучин хүн шүү дээ. Багийн хаа өрөөмөнд өрөг сайхан гөрүүлж байна. Манай тастуулж байна. Lamborghini Carrilas Highlas Lewis. Xavier. Танаа хүүхдэж үнэгээр өмдөхгүй. Үнэгээр өмдөж болно шүү дээ. Одоохон эхэллээ гэж байна. Ана гонж өмсөд дэмээстэй зүгээр чөлөө туцтайгаа чи түүн гонж өмсөв.
Биш ээ чиний. Үс хідвэ гэсэн бэ шүү дээ. Юу гэсэн юм үс хідвэ гэдэг чинь юу гэсэн утгатай асуулт юм. Ус юм уу? Үс юм уу? Магаш клапаар дүүрэн гостог хүмүүс талцаа багуудад дэмжиж байна гэж бодоход дэлхийн 3 дахь дан болох нь бурхан өшиг гинэ. Юу амар сөрөг юм боддیں۔ Яриандлаа. Success Mongolian гинэ автоматад орж бат. UC UC зардаггүй штэ. Тэгэл рүүмдэж болох уу гинэ. Рүүмд үед нь орж тоглож байлаа. UC асуугаад байгаа юм шиг нь харин одоо ойлгосонгүй бүрсүүлтэй. Түшин баяраа хайраа минь. Does a bad game look for this team? Is a bad game a 0.16 place or is it a 11th place with 3 eliminations? That goes a really Энэ Turkey Silas үнэн хортой тоглолтог гар байна л шүү гэнэ ба. Түшин баяраа хай. Эбо дотор уцтайгаа очиж хахаа гинэ. Надад юу центр байхгүй хоо. Үрээ дууссан. Батчтай гинэ. Galax гэдэг хай. Сайн ороймонд. За тэгээд ихний мавч санхаг. Эрангл явагдаад шоу матч явагдаад дахиад эрангл тэгээд 2 мрамаар. Өнөөдөр бол хамгийн чухал өдөр. Өнөөдөр бол ер нь тоглолтын хувьд одоо тодорхой болох шахууны тим хэмжээний тоглолтуудын 6 матчын дараа ранк ер нь тийж харагдана. Одоо л хэлэх гэж байна бандар энэ ч юм анжлаа. Төвшөө хай. Стрим шеэрлэр манайха шеэр хийгээд үзэж гол нь стрим шеэрлдэг байгаарэ гэж хүсэж байгаа. That's a hot drop that I think doesn't make much sense. I want to see especially two teams rotate a little bit faster. CJ Evos and FaZe. Цаад үг нэмчээ сонсохдохгүй нөө. On those bridges trying to cross over. I think there are circles where you could adapt, especially we know that on Sanok typically the eastern coast is very free. If you're struggling to find an entry point and the circle tends to go to the east, just go for northern or southern wrap and that should open up opportunities for CJ Evos and FaZe in these games. За тэг өсөөгөө эхэллээ дээ хэдүүлээ. Би шээрээс яагаад харагдахгүй байгаа юм болоо гэнэ. Та рүүм нэх юм уу? Рүүм нэхгүй. Тоолтын тайлбар таахаж яаж рүүм нэх юм бэ? За тэг тайлбартаа орё доо өнөдөр тэгээд. Ямар гайхамшигтай гал орсон тоглолтуудыг хийж үзэгч төмнийгээ бид бүгдийгээ баярлуулъя юм бол доо энэ хэд маань. Ушаа монголчуудаа гэсэн маань автоматар жигжид. Mongolian first place. Алтан унтаа хай ороймонд. Take this off angle, Cardoso. Please look at that off angle. There's no one in there. We're good. There's nobody in that compound is free. I'm still concerned and looking over towards Besicia in particular because as we mentioned before at the start of the show, the rotations in their players, the roster, putting specific players in for specific battlegrounds. Now for me, on paper that sounds good, but in execution, За одоо л ихний санхаг мафтер Пайнанра бууха Vibes Esports-д локейшн давхцаж буух багийн ерөнхийдөө нөхцөлөд надад амар сонирхол татаад байна. Пайнандар өчтөр 2 ч баг Vibes Esports-д төвлөж буусан. Бүдгээ let's go гэсэн байна. Танай хүүхдэд чи ямар утсан дээр тоглодог нэ? Өөрөө л 12 Pro Max тэгтээ миний утсан дээр нөгөө 14 Pro Max-аар тоглодог байх миний аккаунтаар. Сталарт өнөдөр 2 чек хийдвэл ер нь бат болно да тэг надаар отка. Хийдгээ эсэг нариундлаа баярлаа. Батмах орой минь дээ. Мөнхчин та гоё каст шүү гэнэ баярлаа мөнхчин. Алтан унаа амжилт хийсэн маань баярлаа чамшигсан амжилт хүсье. Андаа магаш яг хаана нэлээ ТБ-д андуудын замын уртал Panasonic-та байр байгаа. Тэрний 2 тогт. Дорчод орчго окей гинэ.
Батар та хоёрын сенс шал өөр гэдтэй гинэ. Тийм өөр штэ. Now it's starting to affect him, and he ended up getting subbed out, but they give him a little bit more time. Maybe they need to give him a little bit more time. Maybe they need to let him see how he's gonna end up playing out. All right. Well, we don't have time to discuss it because actually it's time to head into our very first match of our second day at PMGC Grand Final. Орой минь орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? John Allen and Blake. Болгон сайхан бука хай. We are going into the first match За of day 2 эхэллээ playing дээ. Sandhawk yet again. We are back over to the jungle once more. I'm excited for this one. I mean, the fans are absolutely roaringly loud here in the actual arena. It's unbelievable to see what's happened over the last day as well. I mean, A7 doing incredibly good work at the moment. But honestly, I think it's more Stalwart that's really surprised me. And Xavier. You know, I kind of predicted them coming into this tournament. I thought they'd do well. But Бана танаа хайжууд юм бэ лээ гинэ. be able to adapt quick enough to a PMGC Одоо эхэлж штэ Алтангалагийн хай. sort of new ground. Шата төмөр тавиа гинэ мөг. Одоо род гайцсан урагш залуус минь ягсан мэн төвшин байр гаалгал гинэ. За ихний мэд сайн хог. Reach those high heights yet, but yesterday did look so bad that they couldn't bring it back today. No, I mean you had people like IHC blasting off, right? S2G-ийн фэн үү те? To keep themselves in, struggling through a couple of matches and getting Tur quite a gut. lot of points for it. But it is really teams Bombrano that are looking det. at towards the top. Alpha 7 and Stalwart, that rivalry that has now come to fruition so far in the first day, and I'm sure will continue to rage on into day 2. But I'm sure that the fans are looking to silence them here. Монголчуудыг харъя да Монголын төрийн далбаанд байна уу энэ дотор? Nobody can deny it. They are certainly playing with the wind at Ирхэн their баг back. түмэн жолоо хаа орой минь гал Silence шүү on гинэ. screen Гал гал. right now. The man that did the most, the mythical action for them yesterday. Some really sick shots coming out from this guy, and I think that he carried his team all the way towards the end moments of those matches. And really, it does require you to have one strong player on the team. And I think Silas to be stepping up now. За амжилт залуусаа гал гал. Moment for the lad as well, considering that he had his slight fall off right during this year. The rest of the team sort of had to rally a lot. Kelsey was unbelievably consistent for them, but Silas is back, but only for the main stage apparently. He brings it out when it matters most. What can you say? Defending champions as well, right? They are defending their title on their home ground, and they really, really want to try and keep up that pace because Stalwart, Alpha 7, they will break that lead out if they are given that opportunity. Yep. You cannot let up for one moment, otherwise it will slip through your fingers. The difficulty with this team on your screen at the moment Цэндэ is цэндэ that түүмраас Alpha цаг 7 эхэллээ гэж. do not miss out on points, right? No. Every single game they're going to put up point after point after point. It's what made them so difficult to chase over in their league. It's what Ингэж made them ингэж so штэ. difficult to chase over in the actual league stage of PMGC as well. So I think this is the scary thing for a lot of teams is that as soon as you start to falter, as soon as you start to let up a little bit on the gas, well, the boys still have fuel in them. They're going to keep on going. So there is definitely teams here that can keep up with their speed. You know, even the boys from Xavier, they've got themselves a Lamborghini. Surely they can keep up at this rate. But again, remains to be seen. This sort of is the start of PMGC, as Jason said, because really this is when things start to get a bit more cut in stone, right? This is where we start to see things be sculpted in the storylines. Who's going to have that chance tomorrow? Who's going to be able to make it look good right at the top of those tables? I think, yeah, as you re-highlighted there, as the desk has said, it is that benchmark that we're looking to set today. I'm imagining we're going to see about Шири гэжтэй хаагаа гинэ. towards the top of the Айц чики дэдэнэ чинэ брогна басаг баярлаа. 5 or 6, probably more like 5 in competition for that top spot itself. But there is always the case that everything can change on a dime. Амратор хүлтэн Монгол гал гарнаа гэж данцгаа за уугаахаа Монгол агуу дураад өгөө гинэ. Өдөр зүрхээ дийлэх нүг нэ харин тийм ээ. Статарт айци гэд боцоо тавьсан байдаг байгаа хахаа гинэ тийм үү? Алтан Монгол амжилтаа гэж. 13-тай. 13 настай шүү манай. A lot of people, a lot of fans would have been expecting from them coming in to yesterday's matches, but they did show quite a lot of, I would say, rotational presence. Sometimes faltering in fights, but I think that their decision making has been good. I think if you're talking about fans, the Malaysian fans, they give it. For Michael I Wipes. love the Malaysian fans. They are so excited, so proud of their teams.
So I think for Udu Alliance in particular, I think there's a lot of fans that are rooting for them all the way to the top side of things. So you could be very, very excited to see more from Udu Alliance. I think they're a smart team. They base their rotations around what they can see, what the rotations are happening from other teams on the map, and they're able to slip through those gaps very effectively. Өчигдөр бас зүгээр явуулчихдаг шүү л гэж чинь. Ха юу олж байна гэж хэлж байна. Монголоо зүг рүү сүүр өглөөг нотхон батж игж. Тэнгис байна хаа яруу минь. Players on that side that can easily man up to the action. You know, Udu Alliance on the other hand, great in those end game moments. They're not as confident in their team. Яа тэр Монголын талбайг харж байна уу? Нэг ах барьсан сууж. Вау та. Хүлээсээрээ л унтах нэ гинэ. Одоо унтах цав гахгүй шүү дээ бид нарт. Одоо унтах цав гахгүй. Одоо их гэж байгаа шүү my bro гинэ. Баярлалаа мөг чи яаж түрхэд байгаа юм уу? Айти чи хармаар байна гоё даа гэж буйна мам. Харсан сая Монголын талбайг нэг ах барьсан сууж сахалтаа. Болон сайхан бука гаалгал хийсэн байна. За, Кемпрогоос нахам сахмын чиглэлтэй онгоцны нислэг явж байгаа юм байна. We've got the boys dropping around the map, Stalwart over towards a boot camp, but a very special little hot drop on the cards for us at the beginning of this game. It is Paradise Resort, S2G versus DXavier. They will S2G Xavier хамтдаа буусан Paradise Resort-ийн drop location. Fairly well armed at this stage. Enough to take the trades. I wonder about the Ихний knockdown Hamsi Xavier-тэй knockdown Lamborghini knockdown болсон. Hamsi Өрөөнд дахиад хоолож орж ирсэн. Гэтэ уулаа явж байгаа. За адилхан уулаа хоёр толж дуэлтэд явчих штэ. Гитар амжаагүй уулаа. За revive хийчих гэж байгаа юм шууд. Just about staying out of the sideline, steps out wide, might be in danger now. Lewis саада тоглож сүүлийн тоглож дахиад knockdown өгцөн. S2G still holding on. Чо Параж хоёр дээр revive түрүү явагдаж байгасан. За дээр бол Коси дээр Хамсиг revive хийцэн. Дуусглаа да Накота ч авч хэллээ дээ. Сайн уу Батмаг сэлэнгээ? Коси Параж нэг туссан. За ингээд Xavier Levis-ийн ганцаараа саалаа үлдэж байна. За ингэж гацаж мацаад байх юм бол харин ч нэг тий. Бат дэлгэрээс мундаг кастер шугаа 10 годноо шилгэсэн байна. Баярлаа. Гадаа хүүтэн байна алив наад хундгаа гинэ. Энийг өө. Автоматад орж хай. Loops Cardosin vibes та үзэж байгаа юм байна. Apex Loopsийг дуусгаж дөрөв nation point хийж авсан 16 дээр Loops e-sport хэлнэд болж байна. Гэхдээ харуултаа East Burn хоёроо алдсан явж байгаа юм байна шүү. Final дээр Loops. За одоо тэг өчтөрийн яг санхаг map-ын дүүр зураг яг хэвээрээ явагдаж байна. Precision Evos бол яг Final-ыг бүслээд хоошоо high ground руу гарсан байж байгаа vibes-ийг хүлээж авсан тоглолт яг явах гээд байна да. Vibes e-sport хоёр татаж алдсан. Гэхдээ дөрөв nation point-тэй. Энэ тэмцээн маргааш дуусан шүү дээ. Дэлхийн аврах. Circle over towards that eastern side, so pretty similar circle to what we saw yesterday. За Xavier хоёулын nation point-тэй олцсон. Саада талаач S2G хоёулаа. S2G эрт унвал бас хэрэгтэй л юм болох гээд байна уг нь. Гэхдээ 2-1 гэсэн дуэл явна Xavier. Definite chance for him to potentially take down these two players, but again Kelsey, Hamzi G, no one to turn your nose up at. Very good players here, but again, it's that issue for S2G now is that their Sandhawk most likely is going to end around about 4 eliminations if they're able to pick up Levi's as they exit. For me then, the question is what can Alpha 7 do? What can Stalwart do, right? Because this is their opportunity. Ихтэй тоглолтын мөн мөгөж яг тэлгүй авах бэлгийн жол Монгол ухаан агсан байна. Up on the gas a little bit. These teams will start to accelerate away from you. The 10-point gap that Stalwart currently have over S2G shrunk by 3 by the elimination points that S2G have gotten, so they're 7 points ahead. But still, they're all four alive. They're in a really priority spot on the east side of boot camp right now in terms of where this circle sits. They've got a lot of control of the rotations from the south. They can take
a lot of oversight there. So this looks like it could stack up to be a great game for Stalwart, which is terrible news for S2G. With Alpha 7 winning yesterday as well, like it doesn't bode well for you, right? Where they're going to start to get potentially more points on the card, reclaim that second. За стандартын тамирчтай хувьд бол bootcamp-ийн артлын жижиг camp руу нааша гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. S2G, Xavier гэдэг хоёр баг. Absolutely have two good blinders of a game, especially with the majority of S2G going down, who were the ones to put down the entirety. Могожигийн манайхан share хийгээд олоолаа үзье гинэ. Hell to the point where they had to prematurely exit out of Sandhawk. Yoda Islands бол IC Sport яа, Yoda Islands Iftar яад өнгөрсөн энтэс инфог авцсан штэ. Yoda Islands бүслээд баг мөргөж орж ирлээ дээ. Өнгийг л спрей өгүүлэл яа, гойхон нокод өгөх боломж байсан. Яд гэтээ ерөнхий гейм дээр нэг тийм гомон бол хийхгүй гэж бодож байна. Yoda Islands rotation салсан IC Sport-аас Prestigious болон Morph House from Boyne by Ormond. Paradise Resort. Nongshim Red Force currently sits south of Paradise Resort in that area towards those hillsides. Stalwart still stretching out their line from the south. За өчигдөр 2 дахь матчын дараа Action авта ярилцлаа. Анх тоглоо гэж загнадаг байсан ч ойлгосон хүүгээ гэж ярьсан байна шүү. Ямар гоё юм тий. Ер нь их одоо ч гэсэн энэ хүүгэцлүүдийг яг ингэж тоглоход нь эргээр хүлээж авдаг гэсэн. Өдрийн очих цөөхөн багаа гэж бодож байна. Titans yesterday didn't go all that hot. A little bit cold. Morph'тай маш ойрхон зайн дээр гарч ирсэн. 23 points. It's not too bad, but again, it's one good game away. Magic Pride Nomi start action дээр knockout хийж байна. That I was talking about from bootcamp out towards the east. Major Pride have spotted a weakness and the Major Pride bootcamp-ийн зүүн талын ground уулнаас flush just yet, so chance for a response from Stalwart is yet to come through on the elimination. ICG хэдүүлэг үйллээ гинэ. On the battlefield as well. Can they get back to action? Can they pull him back to his feet? Тэнжинэ Брогныг танихгүй байдаг юм уу? They're going to have to shrink their influence, shrink their presence on that part of the map. Prestigious Red Force. Яг дэдлийн high ground дээр нь Morph-ийн тамирчид явж байгаа Yoro болон Rocky. Action going down, sending boy Nerzed. Not ideal. Very good player when it comes to facing off against multiple players, so you kind of leave those two guys in. За яста сэмхэн снэкэлж очиж байгаад Yoro чулуун дээр сууж байхад гимгүй ахт нокдаун авах бодлогыг барьсан 3-1 гэсэн позишнтэй явж байгаа Prestigious. Outplayed by Silas. But I suppose you don't see that single player making those types of moves. Red Face дэшилсээр ингэж снэкэлж байгаад Yoro гэл гимгүй нокдаун өгчихгүй дээ. Elimination is going to be easy, not a single knock's going to be easy. It's not a case of a 4v1 is a granted win. We saw an incredible amount of 1v3s, 1v4s yesterday. За ингэж сонгуул ямар ч зүйлч. Always going to be in your mind. Everything's going to be well. За бан центртэй тойрог татчихсан. IT Sport Camp Pro талаас авалал айгүй гоё цэвэр позишн дээр зооныхоо зүүн хойд хэсгээс орж ирсэн. Ойрын хавцаа нь яг одоо байлж байгаа тамирчид бол харагдахгүй байгаа юм. Тэгэхээр ер нь эвтэйхэн орж ирлээ гэж харсан. Titan also being proactive in their position. They were in that north point of Quarry. They now moved up. So have Nongshim Red Force, these two teams. Совдгээд 10 код энэ шилгээсэн маань баярлалаа энэ шилгээсэн талархаж байна. Doing the devil's work over in Painan earlier. NS Red Force болон Titan. NS Red Force high ground-с Titan татчих машин суухтан суглах орлогын спрей өгсөн 40-50% damage өгөөд оруулсан. Ирээд тэдний артлын high ground-с Yoda Islands орж иж байгаа юм байна. 1v4 is very possible. Can't count out those last players. You have to be very careful at how you approach it. Titans, you're mentioning how they had a decent spot to play around with. I do like this position. Eventually, you would like to transition towards the buildings next to Suki. Much more defensible. Sort of invite players and teams in towards the buildings that are on the low ground. За Team Titan цаатлаас бас Alpha 7 ороод ирсэн. Prestigious Red Face-ийн зүг Major Pride-ийн rotation явуулсан. Ста чив чимэг хөвтөд өнгөрөхгүй болохгүй. Өөрөө Prestigious 3-1 гэсэн позишнтай энд бол Red Face-ийн хувьд бол салцсан явж байгаа багасаа.
the grass of Sanhok. Prison there, especially on Sanhok. Red face passes that information back on over. He is a backstop for Pasija EVOS right now, so that means that they are now fully aware of Major Pride's presence to their southwest side, and Redface can jump into action as soon as these players start to get a little bit too bold. Effect might actually be running. За Redface үлдэл Major Pride Effect хэзээ инфог авсан байж Effect их Redface-ийг дуусгацсан. Pasija бас нэг талах чаалдаж байна. Одоо нэг муу санаа бие автна гэдэг юм бол Pasija-ийн талаж Redface дээр яг явлаар сая. It's a great spot there from Effect, honestly. He was yesterday. Гана зөргөө 50k challenge шилжүүлэхгүй мө бро. Ир хүн хийсэндээ эмэлт мөр харьяасандаа баймар юм аа. Sort of hope that Dino and Nomi would step up a little bit more, but it is nice to see a return to form for Effect, considering he was for a long time considered to be the best player in EU. Certainly quite a legacy to leave, and if he could bring it back here, if he can show us what he's made of, he might be able to keep Major Pride topped up towards the higher ends of these tables, because 15th place, it's not illustrious. It's not going to be the result we're looking for. Зэн хөрцөн шиг хаягдаж эхэлсэн. 628 currently 628 Paradise start-ын зүгийн хуурдлаасаа давж орж ирж байна. Of course of the hot drop between S2G and DXavier that left S2G on 2 players remaining, Hamzy G and Kalsi. We'll see if 628 can make their way through uncontested. Yeah, exactly. This is what I was talking about at the start of the game, right? It's the fact there's a Camper-аас гарч ирсэн IC спортын тамирчдын хөдөлгөөл үнэхээр бас дайггүй харагдаад байгаа шүү энэ зоонд. Should definitely be assuming the phase will be approaching from that south side. So I do like this little wrap from 628. It's not worked out too well. 4MV ханагтай байлдсан бэг нь loopsтэй байлдсан. Loopsтэй байлдаж хоёр толгоч хаалцсан. Get themselves a fantastic little position over towards Сумьягаан төмөрөг шимэнд Weibo Gaming currently амралтын дөрмийн дөрвж ханагтай stream ширгээд үзээрэй. За энэ хүү 3 цагааны шугаа явагдаж эхэлсэн байдгийн. Major Pride force a lot of teams to move off the back of that one. S2G Hamzy G болоо 6-8 info авцаа 6-8 талагч дээр hero дээр knockout хийсэн. It's going to be 6-8 running into a little bit of trouble. Өчигдөр ихсэн шүү дээ. Дэлхийн аврагын эхний өдөр өнөөдөр бол 2 тоглоно. Actually, hang on a minute. No, we did. Тэр хоёроо хаяа юм төгі. 6-8 за hero гашин налж байгаа барьчих юм байна. За гэхдээ S2G-ийн хувьд бол яарч л наашаа шахаж гарч ирж шүү. Бүтэн squad эсвэл тулааныг бол хийж чадахгүй. Энэ хоёр хоёулаа байгаа учраас. Hamzy G дээр Tezi spin octane-ыг амжилттай өгсөн. Харин эсэргээрээ 6-8-ийн болол Paradise start руу шахаад авчих боломжтой бүтэн squad явж байгаа учраас яагаад гэх юм байхгүй. Cozy хүнээ барихтай болсон. Дэндүү хаал цайтай байна. Коси уршааж хүнээ барьж чадахгүй. Ийхүү 6-S2G-гээс Коси ганцаараа соолын үлдэх нь тодорхой болчлоо. 6-8 ихний нation point орсон. Балжин Ямс. Балжин Ямс 10 код дэнэ шилгээсэн байна. Баярлалаа Балжин юм аа. Дэнэ шилгээж намайг урамшуулсан дэмжиж надад уран зэрэг хайрлаж байгаад чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Major Pride Nomi Pasija was Linux to knock out гэсэн. За Tezi босч ирээд Cosi споксэн чичрээ дуусгах гэж оролцсон. Гэхдээ чадахгүй. Наан 3 толгоч нь хамгаалсан байгаа гэж хийчнэ. Tezi барьснаа санаа. Alpha 7 Karila Pasija was Linux-ийг гүйцээсэн. За Weibo-гийн Mao Major Pride-ийн Dino to knock out гэж байна. Across the way over towards Quarry. Ер нь бол 4-5 дахь цаана 3-4 дахь цаана дээр Монгол бол тамирчин маань байлдахгүй шүү байж уулаас дотор айгүй баярлаад kill message монголчууд гарч ирэх болгоод дотор бас баярлаад байгаа шүү дээ. Дайн тулаан тэднээс минь холуур 10k орсон уу гинэ ганаа зэрэг орсон шүү. Баярлалаа ганаа зэрэг. За Vibe Stoke болон Affix 3 цаандаа шахуулаа. Дуушаас нэгэд орж ирсэн. Яг тэдний уртлын Kimfound буюу голын хэрэгтлээр Major Pride явж байгаа. Major Pride-ийн бол Pasija баста байлж байгаа баг. За Naomi ийм инфог авсан. Зүүн талд харсан шүү дээ дөө. Effect ушаа машинтайсан. За энэ Kimfound одоо зэвсгэн. Major Pride Pasija баста байлхаар
артлаас нь ихээлийн Prestigious цаашаа насаар. За FaZe-ийн бол NS Red Force-тай байлдаж зорго олж болох байна дөө. Paradise Research-ээс 6-8 болон Xavier-ийн салаад Levis. STG Cause-ын орж ирнэ. За уршаага зоон татаад бүр Лакавигийн баруун талын задгаар ерөнхийдөө татж байгаа. Айцспортын таартай бол жижигхэн rotation travel хийх хэрэгтэй болж байна. Мэлэд NS Red Force 16 октаныг амжилттай өгч Мэlag спорт ханд эдлээ дуусгасан. NS Red Force ихнийдлийн шимпионд орж байна. Маргааш дууссан шүү дээ. Маргааш сүүлийн өдөр нь. It's been quite a force to be reckoned with on the FaZe roster. Seeing them into that 9th place right now, currently in the mix, in the middle of it all. And FaZe now down to 3 players. They're trying to make their approach here, Ventura's. Skirting around on the western side. But not really looking to come into contact now. Prestigious Zaxi, Magic Pride, Dino knockout амжилттай өгч Zaxi бол хийсвэрлэн ихний хатнаас хайртаамдаас юм хөө ихний нокаутны Dino дээр өгсөн. Дахиад доторлоо нээд явсан. Magic Pride want to make it through. The first knock goes over to Dino, but plays on the 6-8 hero нокаутанд олж байна. Knows exactly where Zaxi's peeking from. За шин NS Sparta нокаутын Sparta гүцэцэн plays on the 6-8 Tez on Zaxi дээр effect-ийн нэт гайхалтай нокаутыг өгчлөө. Up to the high ground, Zaxi doesn't see it coming. STG Cause дүүцсэн шаханд Luzon-ы damage аваад уушаа содо тамирч явж байгаа. Энэ хүн энэ дээр нокож дуусгасаа гэж хүсэж байна шүү дээ. NS TZ 6-8 шинийг гүцээсэн. God. IT Godless Yoda is cloaked and knockout амжилттай өгч байна. Proper bouncer. Really nice to see. IHC though, don't give up the goal. Xavier Levis дуусан Xavier-ийн хоёрлын шимэнд 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Сталард болон FaZe-ийн дуэл явчихжээ. Action нээж хидчихсэн Ventures. Яа, хоцорчлаа сая. Ямар уршаач ичирдэм бэ Ventures. Stalwart хоёр тамирчтай алах нэгдэл тодорхойлсон. Нүрсэд action хоёрыг алгаж байна Stalwart. They have got Stalwart in their sights. They've lost 2 players. S2G kind of in the dust at this point. They're only playing with 1 player, and Kelsey, I think, has just gone down, eliminated. Бачны 10 коорс нэг баярлаа 10 код дээнэш орсон маш баярлаа. За ингээд үргэлжлэн шахаж дуусч байна үндсэндээ Magic Pride. За FaZe-ийн Mormon knockout явцсан байгаа. Morph Yoda Islands Flexig knockdown хийсэн. Down to 2 now. Alpha 7 still at 4. I think it's absolutely amazing that the fans still cheering for it. 12-31 тамирчин. It's a really nice thing as well, considering you go down. Сталарт IC дээр за энэ нээд ороод ирсэн байх юм аа. It's all right. You still have more chances. Топ ганцаараа соолоо үлдсэн. Топоос 2 дахь нээд явж байгаа. Do damage here, leaving us only with top. 6-8 гурвалын шинэ 12 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 11-ийн тим 28 тоглож тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. FaZe on the next зоны гадна талаас гүүсээр гад орж ирэхгүй хайчдсан бэ. Топ бол хүлээж авна штэ. Одоо нэг хит дараад нааш уршаа кроснд явах хэрэгтэй on the next. IHC and more going to have to resolve their conflict on the northeast side as well. But Titan, this is a team that I said was being proactive towards the start. They have probably got one of the better positions to face off and survive, if nothing else. Гарч ирдэггүй жаах штэ. 3 хитэ дараад дуусна гэж байгаа маань. За тодорхой. I think they took up residence in this compound quite early in the game and then have just sort of stayed here. Misery got charаад on the next spray авсан. Өвчиж бас хүн рүү бас буутахтайгаа. Need to turn that type of fortune into points as well. Top dealing with Onzens right now. I think the top all that's on his mind. IT Alex Morphin татаж Боба хотер нокаутыг амжилттай өгч байна. Зионс нэг таашаа гүйтсэн. Онз нэг дуусгасан. IT Godless Morphin Yorod дахин нокаутыг өгсөн. Stallard 3 elimination point-тай FaZe 2 elimination-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 27 тоглогч. IT болж нэг IT Sport ranking 6 дээр нэмэгдээд явж байгаа. Alex Bobaха гүцээдсэн. IT elimination point-аас Magic Pride effect Prestigious дуусгаж байна. 9 тимийн 24 өөртөө зоонд орохтой үсэж дийдэл орж ирлээ. Apex дээр 2 Simmer хурцлаа снэклээд зооны захаа зоонд орж иж байгаа. Яг тэдний урдлын компаунд дээр тийм Weibo явж исэн. Дөөки гэхдээ gap болоод харчжээ. Knockdown явчлаа. Маш харамсалтай байна.
And Apex will try and continue on the run from Painan. Their exit made all the harder by those early frags that they came up against. A rundown and a Vibes eSport дуусчихна. But WBG, they are 9-р байранд оруулаа. IC Sport Morphin тоглолтод дахин нокаут өгөхөд ойрхон Cleon нокаут явагдсан байдгийн. IC Sport 2 дахь нэшн point 3 дахь нь орсон байдгийн маа. За их IC Sport 3 дахь нэшн pointтэй болох ёстой доо. Гэхдээ эсвэл талаас нь Team Weibo хийн болоод харсан IC Sport. Эсвэл хайграандаас задгаан байна. Morphin болооч Vogue ганцаар соолоо үлдсэн. Weibo бол IC Sport-ын дүүл явагдсан тодорхой болж байна. Хоёр баг хоёулаа зааны гадна талаас 6 цагны шахаа 15 секундээр шахаж эхэлнэ. Demo задгаа дээр за модоор cover-лаад ороод ир чулуурга ороод. Яа, тийм гэж харах хэрэгтэйсэн. IC чи хитгэнэ л гэж. Fire in his footprints as he speedily makes it across towards that. Weibo за одоо машиндаа суугаад өөртөө rotation хийх хэрэгтэй болсон. They do need to keep moving forward. Уртаас нь Team Titan Bamboo IC Sport-ын тамирчдыг Galaxy-г задгаа дээр knockdown хийжлээ. Demog net Morph Rocket бас Morph 8 дээр нэглэж мэтдээ туусан. Galaxy-г эндээс Bamboo жижирлээ. Stellar 3 нэшний 70 дээр унаж байна. 6 team 18. Will be eliminated as well. Anis Red Force туулсан 5 team 17. Alex Yol Demor-нор заалны цааны гадна талаас очиж байгаа. За энэ Team Titan бүт squad явж байгаа. 4-9-3 дүүлгийн заагаа шахаад авчиж байгаа. Яваач 8 цааны шахаа штэ. Demo Bamboo дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. Та нар зөвхөн өдөөд байгаарэ Team Titan. За Demo зөвлөөр энэнгээрээ зооргоо орчиж болохоор харагдаж байна. Alex гүйж явах Alpha 7 Revo knockdown-ыг өглөө. But Major Pride making far into this match. They do. They managed to get across that quarry position as well, which is a very, very tricky crossing, especially. Weibo хажуулах Alpha 7-тэл байлдаа чи Demo дээр Titan Shadow knockdown-ыг өгсөн. Alex Tramsтэй нэд орж ирлээ. Сүкийг нэд Zio knockdown-д Alex хийж жахтан Сүкийг дуусгацсан. IC Sport-ын тамирч дөрүүлнэж point-та 5 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 4 тимийн 13 тоглож үлдсэн. Team Titan өөртөө зооны захад дуусна. Alpha 7 зооны центрийг эзэлсэн. Alpha 7-ны тоглолтын нэг юм онцлог байгаад байна. Яг нь зөв эднийх боллоо. Elimination point цуглуулад тоглоод явдаг хэдий ч ер нь нэг юм зооны центрийг барьсан тоглолтыг хийхдээ хийчих гээд байна уу гэж би өчтөр байхад дээрээс зүгээр би өөрийнхөө өчүүхэн толгоондоо тэгж хараад байгаа шүү. Ер нь центрээс бүтэц сquad-аар тоглолтыг дуусгачих гэдэг юм. Weibo gaming praying. За Weibo-тэй Alpha 7 4-4 дүүл юм биш үү? Түүнээс Team Titan солоо Major Fight дуу тоглогчтой. Mafioso keeps watching out as well. The Major Pride down below with the circle shifts up towards that northern side. A7 want to take control of those central compounds. The Weibo is not going to let them go quietly. Weibo шиг машин тэртер явж исэн болохоос гомдоолоод бүгдөө задгаад cross-ны гүйжсэн IC Sport Weibo талдаа дэндүү угаасаа задгаад харагдчихсан. Яах аргагүй тэгээд хамжиж cover аваад уршлах байлаа. Гэхдээ Team Titan зооныхаа татвар талаас зооноо цохлоод авцсан байсан баг. Titan Shadow соолоо. За Weibo Alpha 7 мөрөж орж ирээд Ming дээр ихний knockout-ыг Mafioso өгч байна. Gas carry-лаг дибэстэж унагсан Weibo 3 тимийн 8 тоглож. За энд Weibo-ийн алж идэг гэжтэй уг нь. Багт Alpha 7-ыг дуусгах гэдэг нь сүк гэдэг яаж тоглож унаадлаа. За одоо маа үлдсэн үү? Маа үлдсэн байгаа юм байна. Мин улаан юм байна. Тутаач чадаагүй байгаа. Revo улаан тоглож дээр knockdown-ыг өгсөн. Sinabыг нөгөө талд нь маа унгаж үгүй Team Titan орж ирээд унагч байгаа. Shadow унагч байгаа маань 3 тимийн 4 тоглож. Alpha 7 Mafioso ганцаар соолоо үлдсэн. За ингээд энэ садад тамж Alpha 7 Weibo болон Team Titan гэсэн 3 баг энэ садад тоглож үлдэж байна. Энэ 3 багаас ихний бав Санхогийн шиг нэзэ тодорно. Гэтэ Alpha 7 чиг идэхгүй ахтал болоо штэ. Team Titan ч юм уу Weibo идчихэж болж байна. Unleashes the Molotov. Nicely placed. Shadow looking to bide his time. If Titan can take this one down, it will be an incredible performance. Drops the smoke out the front. Mafioso has to move first here. Shadow, position known. Looks for an angle with the DBS. Wants to push out, but
It's a bit of a stalemate. It's going to come down to the blue zone, and nobody's towards the center blank. За blue zone шахаж Shadow гарахаар болж байгаа юм байна. Мафиаса Weibo-гийн маа танд зоон центр юм уу? За Smoke Blind Shot-д явсан. Маунс. Looks for the second, and he makes it happen. Once again, Alpha 7 shocked on Sandhawk. They're able to take it home in the jungle. The shrinks went to them. The circles were in their favor. WBG put the cat amongst the pigeons with that final crossing, with the crash across the road. And Shadow looked like he might have a chance there, but towards the end, the Brazilian team were able to blast it away. And with a shutdown, those quick 2 eliminations. It was the S12K blank that did it. Funny that. 2 Chinese squads using the DBS. Mafioso's got nothing but an S12K. Takes a leap out of their books and does them dirty with it. Anything you can do, I can do better, apparently. Second win in a day here on Sandhawk. Looks fantastic. Really solid stuff. They held down their zone. They closed the gap between them and Stalwart. They're looking to try and keep that top spot under control. S2G went down a little bit earlier. They're going to drop down further in those points totals. See, they're pretty happy with that one. You got to be. What a way to kick things off. A lot of valuable points earned by Titan as well from the middle of those tables to try and push their way up. Alpha 7 This is an incredibly important game for Weibo Gaming. I think another thing to talk about here during this ICC байсан бол алах байлаа штэ гэнэ. Яба хаа маргааш явж үзэх юм уу? Яба орсон байна. Up in performance towards the end of the day, and I think my question about them was whether they're going to be able to continue that. За Sandhawk Mafia ингээд Alpha 7 And today they have. Chicken болоод дууссан юм Certainly with that first game. Again, both Chinese squads that were doing not so great yesterday have started to turn things around a little bit. It always is the case. Хоёр хэдэд баг хоёр төвлөлтөд Day one сүүлийн 5 гол төвлөлтөд тэгээд чадсангүй. They get the hang of it. They start to understand the mechanisms, what goes into some of how these teams play. Бид нар сайн юм а тэг н харин үзээд I байгааз. think what we've learned from that match Дараагийн дээр Монгол Chicken гэсэн маань түрүүжлэн галаадрах. is what I'm seeing, right? You got DXavier and S2G, both of them losing. It was 2 players for S2G, 3 players for DXavier in Paradise Resort. Over in Painan, you had, I think it was Loops and 4MV going down very low. Loops going all the way out. 4MV managing to survive quite a while on 2 players, but still getting cut down to size. Not working out here on Sandhawk. We'll see if they're going to learn their lesson for tomorrow, because that's going to be the last one they'll play. But we're putting Sandhawk to bed for now. We're going to be moving and turning our attention to Erangel in a minute. I see getting caught in a pretty difficult location, but still find the eliminations at the end of the day. ICC машинтай байсан бол тэг нэ бо. Тэгээд тэр найцыг харуулчаад эргээд веб дээр камер шилжчихэд веб бүр 3-4 машиг мэдээ тавьчихсан. Always that first game that makes a world of difference to this squad. Энтэшок Бразил Рево MVP явуулсан юм аа. Тэг яаж ч юм аа дээр л тийм. Weibo талдаа бол IC спорт яхаарахгүй бариулчихж байгаа юм л та. Зүгээр сайдын задгаа. Тэг бүр демогийн тэр чөлөөний cover-ыг өсөж тэгдэж орсон гэж бүр. Нэг модоор cover-лаад дахиж спэж болгоод дахиад нэг шүдэнсний мод чинь нэрийн модны араар ороод тэгээ чөлөөний араар өсөж орж байгаа шүү. Well, Alpha 7 back-to-back Sandhawk wins here at PMGC 2023 Grand Finals, and they have put on a statement. 7, you know I'm going to go to you first. Alpha 7 putting on a clinic here. Mafioso there at the end. I know being Бүгд төрлийн дурандаа боронтой спрей явж байгаа шүү дээ. Солиотой болж байгаа юм. Үнэхээр одоо мөржлийн өндөр зэрэглэлийн танилцтын буудалтай. That compound, and then decided to regroup at the right time. This is something that we were talking about when we were watching the game there, Max. And something that I do want to point out, though, is Shadow ended up sneaking up on them. They were a little bit slow to react to Weibo's push towards Carrillo, but the communication after that was on point. Yeah, it was very, very on point. And I feel especially that regrouping. Орой мэндэ болгоо. Эднэр нэрээ DPS-ийг үнэн хашаах юм аа гол буун юм уу хайшаа гинэ. Ганбаатар ганцраг энэ тоглолтын дээр сталарт үнэн сонин тоглолоо гэж цовч хөвтэл түүлгчлээ шүү дээ.
За Esports 7 point-ыг авч гарч ирсэн бол Stalwart 4 оноотой, Vibes Esports 4 оноог энэхүү map дээрээс авч гарч ирсэн байдгийн. Тэ болоогүй шүү дээ. Дахиад 5 match байна. Маргаашийн 6 match байна гэж байна. Ер нь бол өнөөдрийн тоглолтод гэхдээ яа харахгүй чухал тоглолтуудаа. Өнөөдрийн 6 матч дээр Франкийнхаа оноог одоо чадаж болох хэмжээнд нь дээшлүүлээд point-ыг нэлийн хол тасалж явмаар байна. Ядаж гэх юм бол маргаашийн тоглолтын дээр муу тоглосон байсан ч тэр чинь оноо гүйцэтгэх чинь оноо хоолоохад счиж болоогүй шүү дээ. Түшин баяр гал алж гинэ гэсэн байна. Анх хоёр алж гинэ. In that first day, northern side was for the Xavier, SGG taking the southern edge, and they don't really have to fight too much. I think it was just Nongshim Red Force the command brewing that entire fight. But here they just clashed right from the get-go, which I still don't understand why it's going exactly this way yesterday, so it still needs to be changed. And now they finally decided to take the fight, right? What I don't understand from SGG is how they decided to slow down, because they did have the advantage against the Xavier. They did have a 2v1. Даштай хавсар өнөөдөр 20 оноогоо тасахгүй бол магаш бол хэцүү байх болов уу Сталарт гэсэн байна. Тэгээ энэ яг одоо ганцхан Сталарт дээр явагдаж байгаа ч асуудал шүү дээ. Once they got that knock, they're like, okay, let's make that push. They still didn't have the numbers. It just made absolutely. За Alpha 7 74 point-тай болж rank-ийн 1 рүү Stallart-тай байраас олж гарч ирлээ. За Web 3 дахь байранд гарч ирсэн 60 point-тай. S2G 4-өө унсан. IC Vibes-ийн бол өөрсдийнхөө оноог хадгалсан тоглолт хийгээд 6-7-гаа хадгалж байгаа юм байна. Гэхдээ Web-ыг бол би энэ байдлаар удаан хадгалахгүй байх гэж бодож байна. Web бол унах байхаа гэж бодоод байна шүү дээ. Yeah, 12 to 8 actually, as you said there, 7. And here's centering up so quickly because they understood, look, Barn, Quarry area on Sanark is a bit rough, so we want to do in a similar fashion what we had on the Үлдсэн матчууд дээр Монгол галыг асаанаа би мэдэж байна л. We're going to just center up, play a compound and stay there for as long as we possibly can and just take to bare minimum the amount of movement you have to do late game. You're mentioning Corey, and I actually wanted to talk about Corey a little bit because you were looking at your team in particular, Stalwart, my team, in a really good position to gatekeep multiple teams. There was what, Prestige, FaZe, Major Pride, and then one mistake cost Stalwart that Erangel, tough Erangel performers. Erangel map дээр топ тоглолтуудыг хийдэг багууд Stalwart, IC, Xavier болон Alpha 7. And they just stay split, and of course you're going to have, I think on the very first fight, it's FaZe and also Major Pride collapsing on that position and being split. Of course, you're going to get a player knocked. You can't get the res. Actually, ямар задаа хуцлаа вэ гинэ. Би дандаа ингэж хуцлаа гэх нэ шин. Ер нь миний стримийг үздэг, геймплей стрим үздэг хүмүүс бол мэдж байгаа бах дөө. Гэхдээ энэ чинь бол задаа хуцлал биш шүү. За ингээд хоёр томьёо Erangel эхлэхэд 6-30 секундын хугацаа үлдсэн. What kind of Star Wars are we going to be seeing on this one if they do end up in a position? I'm hoping it's just a flash in the pan here. What happened in Sandhawk? It's just Sandhawk. I'm not going to freak out. But yeah, I didn't. I'm with you. I didn't like. As soon as we saw it happen, we're like, why are they still split? I love how every time we make a point on a Sandhawk game, it's like, but Sandhawk, so yeah, whatever. Yeah, that's the underlying factor. It's still Sandhawk, so you can't really think too much about it. Yeah. But Major Pride, I want to give them credit, obviously in a very tough position as well, having to potentially rotate through Stalwart, but instead they're like, we go into Corey. Yeah. And they went to Corey, got 4th place finish. And for them, I think considering the performance they had Нэг yesterday, төшөөг Shelter Castro мөзөж хамаар дутаж байна. 2 хоног бийл буулаа хүн буухаа болчихжээ. Эм 6 миний чинь байж л бэлээ шүү. Хурдан матч хийдээ гинэ. Дэлхийн аргын тэмцээний Castos жижил одоо магаш нөгөөдрөөс геймплей стримд орондоо юу гамсан хамаа ёо гинэ. Стадаар төрүүлнэ итгэж байна гэсэн маань Имба Батсу.
what we do, go into Quarry, we know as a fact, us, Major Pride, we are not going to get a chicken dinner this game. We're not even possibly going to get a podium finish. Өрнөх хай арамын амралтай өдрийн мэнд хүргэе. If we can, by playing in Quarry, hugging the ridge side, and just trying to stay out of trouble for as long as they possibly could. Yeah, so we're giving props to some team. I kind of want to give props to Shadow from Titan because the way he was able to time that so well whenever Weibo decided to push onto the Korea side, he waited for the right moment because he was able to see the Alpha 7 players kind of cover. Түрөө сайн хайртай гэж байна. Сайн орой минь. As soon as he heard that commotion, he went for it. Монгол 3-ын тоог бэлгэшээдгээ. Эхний 3-т Монгол шүү дээ гэсэн мань онон баяраа. Танжи нөгөө гинэ түрөө танихгатлах шиг байна. A little bit earlier, which was nice to see. We've obviously criticized them quite heavily in the Kane rotations. And Max, he talked about how many times were that final match of Last Chance, it was what got them through. We're seeing the adaptations. They got 4 placements. Sorry, they had 7 eliminations, 3 placements, if I'm not mistaken. Able to get something going for them, able to at least extend into the placement category where they've been heavily lacking. Yeah, if you're looking back on this rotation, and I don't know if you'd agree, Seven. Хөдөө ажилтай байдаг болохоор байнга үзэж чадахгүй байна гинэ. Окей. Big improvement from what we saw yesterday. I think it was the quintessential rotation. It is the easiest entry point over to the northeastern edge because again, Eastern Coast, 2-3 teams drop there with a circle that continuously shifts over to Quarry. X-Space 0 гинэ. Least resistance in that kind of circle, so they read it properly. Like, okay, we're going to go from that camp, just play the high ground position because we know we have this. Би шэлтрий чин чамайг буутал харж хандаж байгаа шүү. Чамайг стрим хийгээд л шорон бундаа гинэ. За. What I enjoy from IHC is that they decided Стендер Кайл хөө өнөөдөр стрим дээр бас шилтгэлтэй айлар морцсон бас ширүүл байлаа шүү дээ шилтэр. Focus on that position instead to go towards the circle, which is completely different than what we saw yesterday. They were willing to take those fights. Maybe they were listening to what we were saying, start focusing a little bit more towards the late game, and maybe we'll continue to see that here in Erangel coming out. We can not fight. За, ажил тасал болсон Erangel Mafia-ийн тоглолт эхэллээ дээ. 3 минут. Yesterday they ended up with 4 placement points, so it's good to see a bit of a change, even if it is Sanhok. And that's what we said. Day 2 is the real day 1. Yep. PMGC Grand Final, as we go back to it. You know, it's actually funny because if I think back to the 4 Miracle Loops fight, which we kind of did not expect to happen again. Same with SUG Xavier. I was talking to Scott, one of the Turkish caster, or I guess he's a desk or he's an analyst today, and he was saying that 4 Miracle just better aimers than Loops, and I was kind of surprised to hear that. But I think we're seeing it in 2 back-to-back games on Sanhok. But you know what? It's time to see how things are going to break down on Erangel. We're going to head over to our casters once again to kick off our second match of the day with Blake and John. We've got our triple billing of Erangel coming up very, very shortly. We're going to be hopping in for the first match after the respite from the jungle. I'm sure it's very much needed for a couple of those teams, specifically the ones they were just mentioning. They're going to be happy to be able to get back into the battlegrounds, I'm sure. Yeah, I mean, for SUG, obviously struggling a little bit. За, Руша галыг асацгай залгасан. Not an ideal hotspot to be going for over on that Paris Resort, especially when you don't win it out comfortably. Yes, there was a bit of a different story where SUG were actually able to win the majority of that engagement, get a lot of their players back up again. They had a strong game off the back of it. Major Pride also able to make that rotation finally. I don't think it's a winning rotation. Erangel яг алан монголчууд тэр дундаа айцсан гэсэн байна. No, John, I think it's all about Alpha 7 right now. I think I'd agree. I mean, with the position that they had, with the circles that they got, with the elimination count that they're able to achieve as well, putting themselves in the firing line of everybody else gunning for that championship title, looking to lift that trophy. I mean, I'm sure they were very much firmly in everyone's minds. They were my prediction for the top spot as well, and I will bring that up again, I'm sure. Би ном уншуулсан сталарт батараа гэсэн ингэ юм ба батсах зааш You got to keep doing it. You got to keep plugging those predictions, man. But Erangel now for our second match of the day. And we'll see exactly. Loops гэдэг үгийг мэдхгүй хүмүүс хэлгээд орчуулбал гогцоо гэсэн үг шүү. Мэдхгүй үг бол асуугаар стрим үзэж байгаа хүүхдүүдээ гинэлдэг шүү. Вау. Би л ахта тоглож ийн өнгөнөхгүй шүү дээ. Over the general media yesterday. Мунзэг үзэр айци чикен хийгээд байдаг тал би шүү гэнэ лаасруу. Вау. They step it up a notch right. Өнөр нөгөө бүжигч охин минь хаа нанаа гэнэ дэлгөө юм бат. You can't really let things falter, you can't let them slip. It's where you have to re-grasp PMGC, bring it back under control. Hey, Юусэр пора хаа өчигдөр юу болсон бэ нэ? And the popcorn over. Юу гэж хэлдэг лээ? Одоо. Very kind. Юу хэлээ? Dropping those points across. Монгол. Love to see it. And you're right, I think to highlight the resurgence of Chinese teams. Багуудтай гэж байгаа шүү.
Although I would say I was Wow. slightly disappointed with 628 in the position around Paradise Resort. I feel like, you know, they came into contact with two Яа players та from зүрхээр STG, наадан да. and they Зүрхээр couldn't наадан be шүү told дээ. was extracted from that. So I think what they assumed was that SGG had already left, and they also had a pretty rough time of it because they made the right decision in my eyes. It was the case of yesterday they got done in, let's say, by FaZe over on that north side. So instead they opt to go for an eastern rotation past Paris Resort so they don't get locked in over towards the rocks. Дэштэй хамсар хөөх охин бай гинэ. Instead the circle hard shifts down Миний towards охины the амжилт south. хүссэн They have to ерөөл re-ramp back around Монгол баг again, тамирчдад potentially очихоо. facing FaZe, so they have to be a little bit more cautious with it. They get caught by S2G in the process after making a lot of noise. За хоспиталийн баруун I think эргээс that's one of those games where you can realistically say Камешки that they got чиглэлд ясна балианы дээгүүр Let's өнгөрсөн start нислэг. off our middle billing of Erangel 3 on the card. Erangel The first after, will be a plane path оног from South George дундаж over оног towards the east side, cutting over the Start S9. IT. Quite north leaning here, Blank, but shouldn't be too hard to find some of those vehicles. Maybe a little bit of a hot drop scrabble for one or two of 10 them. оног We'll have to wait дундаждаг and бол see. It looks IT like an early 9.7 break point south гэж байна. for Vibes 628 7.3 Stalwart. point On дундаждаг their юм heels байна. right now around that Gaka split. See if they come into conflict with one another. We'll have to wait and see. FaZe going all the way up towards Zaki. FaZe ч одоо It's western side. IT спортод бууж нэг хит ташуурдууж өгөөд Закер буудаг болсон шүү дээ чөлөөс хойш. Southern edge around crates, you got Alpha 7. Ер нь бол Солонгос, Япон, Орос, Англи шир ярьдаг байгаа шүү нэг төвшин уука. Вау. Right now we're not seeing Манай Монгол баг one-on-one уран action between FaZe and таснаа л IHC гэж anymore, хэл заалах шүү. specifically with FaZe deciding to give it up. За Ruin Centerтэй Playzone-ы ихний центр I like this drop coming through from Stalwart though. Very nice. You don't see it too often other than in these international tournaments with some of the best teams in the world. Yeah, it's that 3 out of 4 players top 4 average damage here on Erangel. It's kind of nice from DXavier. But yeah, you don't see it too often with Stalwart, which is this western approach, this western split. Vibes-ын хизээ унаа малаа ороод rotation хөрвүүлээд явчихж байгаа юм байна. Stall ортынхан баруун эргээр буутсан. They do have to rock through a lot of teams, so I think that's your main Alpha 7 баян Монгол хорол. But there are paths down towards the south. At the moment, their split is kind of pulled apart by 4MV, but with 4MV's path down towards the south, it looks like it's going to be a little bit more cohesive once again. Alpha 7 north. Хэл мэдгүй хүмүүс хэл зааж өгөн шүү гэнэ. Circle, you'd imagine. Хэл заалхан шүү Opportunity to бро. cross south should it be necessary, because of course we don't quite know if it's going to be 4MG-гээд Монгол баг өгнө тийш тэм хөрглөө. 4 Miracle Vibes гээд Equinox гэж баг байсан юм аа. Udo Alliance taking in the scenery. You know, they're just letting it breathe. They're seeing what they can see. They're chilling up in the sky, hopefully. No one spots them. I like that from Udo Alliance, you know. I think they do play their game. However, some other teams are not allowing to do that. They're switching up the rules on them quite frequently. For IHC, it was that engagement between them and Udo Alliance, I believe, on the eastern side. Zarki-г өөртөө clarification олгосон FaZe. Not wanting to commit to that fight. They even gave a few times where they were saying, look, like, we don't want this fight, we don't need this fight. Алтан гэлбим нор сталарт чикнэ гэсэн байна. Either you need to get to a better position. For Udo Alliance wasn't meant to be with IHC forcing the engagement on their side, and they just could not deal with that engagement. So I think for Udo Alliance, they still want to keep themselves far out of the way. So I do respect the mill to drop. Бүрэн жагалч Улаанбаатар сайн уу сайхан бүсгүй минь ээ гэсэн маань сайн маань орой минь тамралтай өдрийн мэндүргээ. Trying to keep things under wraps, under control. Like a fairly even split. I'd imagine that the total throwables used is pretty correlated to how long these teams are surviving, because you tend to use a lot more utility towards the later games, I would say. I am shaking my head here, specifically because you're right and also slightly wrong about that particular graphic, in the sense that it is funny to see IHC there, right? Considering they're not making it towards the end game a lot, but they are in a lot more fights. This is what I'm saying. It sort of speaks to the And amount it's of red fights force. they're getting and the amount of eliminations that they're picking up. So it seems to me that they really are using that utility to force engagement a lot more, to bring those fights to bear. So it's not just a case of
IHC finding themselves unluckily in these engagements. They desperately want to start them. They're a big team when it comes to School болон school юм фаст team Weibo. I think every single team here Бэлгэн жол Монгол урагшаа агсан байна. Нэгтгэн шуука Солонгос 3 сар болоо хаяндаа хилэн орж ирээд хуцдаг болгоод юм уу. Манай солонгосчууд Wow, IT Sport S2G гэлнэт хийгээд дуусгалаа штэ гайхалтай. Cozy дэмэгийн сум дуусна. Cozy дээр Zio knockdown-ыг өгсөн. S2G баяртай болгож байна IT Sport. Гівгэнтгээр IT Sport ороод ирдیں۔ За 3 elimination point-тэй. S2G-ийн 3 таньчдын их early game дээр knockdown eliminate хийж байна IT Sport. За S2G Silence ганцаараа only one solo үлдсэн. No one holds that far forward. Ямар гоё тоглолт явчихваа. S2G assumes they've already taken the northern edge of Everest in that spot because that would make sense. Манайх юу болж чамаг бараг удажээ хөрхнө огнэ. S2G assumes that they've got IT Sport 3 elimination point-ыг хийдсэн. Тоглолтын эхлэх гайхалтай тавилаа. With S2G just going down to Silas, there's still a possibility this guy pops off later on. However, the chances of that are slimming now with so many teams around him. Not really going to be able to hold onto those buildings on his own. Yeah, it's going to be real tough. Evacuation not possible. It's far from ideal. Дөлгөө их бат гал гинэ. Alpha 7 though, they're moving Alpha 7 central on this. За IT Sport-ын тамирчид яг low ground dot-ын зуны ногоон camp дээр Alpha 7 орж ирсэн инфог мэдээж авалгүй байх уу? The next circle does need to come through before we decide north or south of the river, which I think will be the major break point for this lobby in terms of generating conflict. 4MV амжилт өнөдөр заавал чек хийднэ мэдрээд байна л гэж. If it does head north, it's Stalwart-ын тамирчид уушаага Nova гараагүй энэ хаваараа лүүтлээд. Is likely to center up with the river cutting across the middle. Гайшуугаал амжилтааг на батлэр. Silence Silence Data ground руу орох юм бол мэдээж Alpha 7 дээр очиж мөргөх аюултай. Буцаад явах юм бол Stalwart тамирчид давхцсан. Silence-ийг дуусгалаа. IC-д knockout өгсөн Silence-ийг атлаас нь нүүрсэд мөргөж ирж байгаа. Чичирхээд байна. Гэхдээ top фарталт нь backside машинаас дуусгаж S2G 16 дээр би хамгийн ихэнд тоглолтноос арч идэж байна. It's just too much though to 1v4 in open terrain. Нутгийн зан олонных нь нүдэн дээр дуусгалаа да S2G. Maybe stop Stalwart in their tracks. Alpha 7 extremely close by and they just missed out on a golden opportunity there. За харин Stalwart төрөглөлтөд Alpha 7-д тулж магадлалтай болоод ирлээ. Of that raise. Dear me, that could have been a very different story towards their jump towards the top side. You can see now just on the leaderboards 74 points clear and away ahead. As we hop over to the southeast side, Team south in the blue, Udo Alliance versus Morph. Morph currently on a 3-1 split with Boboho all the way up towards the north side. Yorales Oliad мөргөж орж иж байгаа юм Morph-ын тамирчид. Oliad хаймтын нээд атсан байгаа. They've got all four of their players a little bit closer. За эндээс Morph-ын Oliad бол шахаар шийзэн 3 тоглож 3-1 гэсэнтэй байл. Oliad дээр Cleon D-бистэй жигний knockdown-ыг өгч дуусгаж байна. Morph-ын их elimination point орсон. Yorales-ний тоглогч өвлөг юм дээр алдаж байна. Yeah, both Morph and Udo Alliance having very similar ideas here to take themselves out of conflict for the longest amount of time. За хайрцагны таталтыг харцгаая да хэдүүлээ. Through shortly, Udo Alliance, Morph both have to get a move on, but most of the team's already in with the, say, 4 Miracle vibes. Centers up over towards this eastern edge. Pochinki. School, apartments. Rosag School. High ground around Pochinki. Dick Xavier did have a very central position, but will now be forced to move over towards that eastern side. And it's Red Force. Team Titan талаач 97 дээр мөргөж орж ирсэн байна. Outpost for Titan. The regroup needs to come through. You could see already in the vehicles from the northwest side. The backup needs to come Бусад through. 3 талаач нь Pochinki дийлэн high ground сүм дээр positionтэй байсан. Hops out, drops down. Now on the outside of the building, and the rest of Titan have managed Гараад to ирсэн. position to cover, but it's not going to be XC there in нэг time. яаж зүгээр өнгөрөх үү? Lose that outpost. Do they reaggress onto this position? 6-8 Hero нүрсээр knockout өгсөн нүрсдэг үүсэжлээ. За Stalwart нүрсдэг алтаж байна. Titan abandoned.
Team Titan бол NS Red Force-ын дүүл цаашаа хүртэл. IC Godless Alpha 7 Vevoder knockout гэсэн NS Sport-а Titan талаас 90-д дуусч NS Red Force эхний elimination point орж. За IC-ийн цааталтаа Alpha 7-тай байдаг гэсэн эхний knockdown-ыг өгсөн байгаа. Can't beat him, join him with the DBS, but puts the DBS away in favor of a nade. Greedy play, I would say, especially with the supporting side. Loopsig иргэн тойрон за Your Islands скуулийн бодлогын дээр явж байгаа Loops дээр background за артлаас нөхсөж орж ирсэн буцаа татсан инфо аваад буцаж байгаа. Staying alive as 4. I mean, that's the first Alpha 7 knockout босгоод ирсэн. That's the first step to trying to clamber on up a little bit higher. On these tables, trying to keep up with Alpha 7. Maybe too tall of an order now at this stage. But they might be able to earn a little bit more moolah if they're able to pick it up the pace here. Match number 8 of 18. This is what we talk about when we talk about sprints. Having such a short window, if you have a bad day, it is so much more impactful than if you have a longer form tournament. Than even if you're playing 4 days, it's such a different vibe. And it can put a lot of pressure on your shoulders. It's just a question of who can bear that weight. Who can shoulder that responsibility. CG Evos here. They drop down towards the CG Evos. За Major Pride. Усны хотын зах дээр позишныг эзэлсэн. Your Major Pride still hanging around sunken, so they did leave it. I think they've sort of learned their lessons from. Дөнгөж орж ирж байна. Хэддэг матч вэ гэсэн маань хоёр дахь матч. Хоёр дахь матч Erangel Mafia тоглолт явагдаж байна. Vibes, so for Miracle Vibes Pachinki уртлын экран дээр гарч ирсэн. 4MV trying to stretch out on that south side, south of Pachinki right now with the hills to the west of it under their control. Vibes start рот давцлаа тэр хардаа IC East дээр нэлээд ойрхон төгөөд очсон. A lot of open ground to the north of Pachinki, and it covers a lot of it as well. The area around ruins, those rolling hills in the middle of it. Хэдэн week явахгүй энэ дэлхийн аваргын гранд финалийн тоглолт шүү дээ. Тэгэхээр 3 өдөр явагдана. Өнөөдөр 2 өдөр нь магаш 1 өдөр явагдаад дуусна. It's really easy to just get picked off, get torn down, a player, 2 players, and it just cascades from there. You need to be very careful, really vigilant when it takes to controlling those areas. Yeah, it's a lot of open space. За Alpha 7 position өөрчлөлөөд Ruins-ийн уртлын 2 ижил камп дээр орж ирсэн. Тэдний алхан талд Ruins дээр Phase-ийн явж байгаа. Magic Pride Naomi, NS Retros TC-г knockdown хийжлээ. За TC-г дуусгаж гисэн чинь Phase-ийн elimination point-аж аялуулж байгаа юм байна. Wings next on the menu apparently with some hot sauce. Phase л үндсэндээ Ruins-ийн high ground-ыг эзэлсэн байгаа баг. Хойтлоос нь NS Red Force орж ирсэн. За Vibes-тэй сталарт байлгах гэдэг нь гэсэн яг л тийм болох гэдэг юм шүү дээ. Юм яриа чи ярваагаас суухан хахаа гэнэ нараа ууга. Яа заавал намайг үзэх албатай юм бэ? Үзэхгүй байж болох хэрэг нөгөөт чинь байгаа шүү. Ядчих миний лайв стримийг нэг сүрэг юм энергтэй хүмүүс том хаврхан үздэг. It's the first time I've heard the Major Pride crowd actually. Мөнх хоёр могийн хай. Баяр цэнгэл хэддэг матч өгсөн хоёр дахь матч. House here, honestly, it is a mansion. We've got tons of people. The drums ringing through. Here in Istanbul, live with us. Luxy Sporting Rotation гад гэж хэлээ. За цаашлах юм бол 6-18 Tez дээр мөргөж очин Tez info авсан. Майтик багтаага фейлдэ зогсож штэ. Webaming Precision was raid for East knockout гэж raid face-ийг гүйцэлээ. Webag-ийн ихний elimination point орж байна. Ихний чиг Alpha 7 эзэн сагаг мафтер. Precision was-ыг ганцхан тоглогчтой үлдээж байна. Vibes Apex Starter Action дээр knockout-ыг өгсөн. Precision was тэгэл нэшэнд 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 14 дэмийн 50-аар тоглож үлдсэн. Puts both Indonesian teams right at the bottom of the tables blank. It's not that great. It's not that great for them. I'm sure they wanted to perform better here, but they've been denied that opportunity. Yeah, I think Precision Evos has not done a bad job, honestly. From the run they've had this year to get here to PMGC, the return of the twins, the rising stars of Misery and Redface. I mean, it's been
been nice to see. I'd like to see them get some more points on board, but like I said, Сезоны more центрэнд games хот that go on now, Ruins there is a gap to be formed. Can't keep up with the front дөрөв back цааны for таталтыг харцгаая. the entirety of the tournament. Nice I shots see here, loops. starting things strong, but Loops. just cannot find it. Diameter knockout So it's Mighty 1-0, өгсөн. look for some more, and this is IHC, I believe. There's 4 players on loop. Ёо, зяалыг бас муцтайлаа. IHC starting to suffer. Shifter knockout ороод ирсэн уг нь. Godless shifter knockout өгсөн. Зяалын хооронд Alex-ийн хооронд Jamal. Вау, Alex-ийн нээтэнд аялаа Mighty хоёр хоёулаа ногөрсөн байдгийг нэмээд молотоор дахиад нэмээд нээд явна. Loops-ийг нээд тийч хацсан IC Sport. 6 elimination point-тай багийнхаа бүх хүмүүсийг босгоод ир. Alex looking like a squirrel's hideout because damn that was nuts. Excellent stuff coming through. Яаж тоглож байна? Loops Cardozo-ийн дуусаж 14 дээр Loops зэлнэд болж байна. 13 тийм 48 тоглогч. I have to question that split from Cardozo. It feels Яан like гэдэг there юм is a IC disconnect Sport-ын between this залуус. player and the rest of the roster. And I think we've sort of been on the edge of Alex calling it ямар out гайхалтай for quite a гойхон while now, нээд because he is вэ. always the last to survive, or he goes down individually. It is neither. It is one or the other, really, and he needs to play more cohesive with the team. I'm not sure what's going on with them, but this is not the Loops that you saw back in the group stage. I mean, the boys on the desk even commented that it's 3-1 split is not working. It's time to switch things up, and you have limited time coming into this one. Last night should have been a big wake-up call for Loops in the sense of let's go home, we've got to rethink this, okay? We have not performed how we should perform at all, considering this is one of our 13 тийм 48 доллар 4 цагааны шахаа явагдаж they had to change something last night. эхлээд 50 секундаар явагдаж тоосон нэмээд 50 секундын хугацаа IC Sport Demo Godless за нөгөө хоёр нь бол 6 дэш нэгэд явцсан. За дөрүлээ хамт байгаа юм байна. За Team Titan Suki Yoda Islands Iftar-ын knock time нийцсэн. Cloak-ыг бас ноколцсон байгаа юм байна. Magic Pride Nomi Iftar-ыг дуусгаж Cloak-ыг дуусгаж elimination point-аар батжуулгаар шийдсэн. Гэхдээ Team Titan Yoda Islands-ийн урд зүгээс ер нь бол хоёр багийн дунд л орж дээ. Team Titan IC Sport за Phase рүү мөргөж орж сүмрүү мөргөд орж ирлээ. Winter Racing On the Next-ийн нэлээд өндөр damage орж ирсэн. Godless On the Next-ийг дуусгасан. IC Sport-ын 7 дахь elimination point орж ийн. Уурж тасч идэг залуус юм да. Alex Winter-с knockout-ыг өгсөн. Yoda Islands elimination 13 тоглолтыг дуусгасан 12 тимийн 43 үлдэж байгаа. IC Sport 8 elimination point-тай болцсон. Явж ийн залуусаа IC Sport 8 elimination point-тай явж ийн. They dread them, and they're trying to run from them. But IHC are inevitable. Mormon, Mella left alive, and to be fair to Mella, you've still got the mischief. Зүгээр тийм гал тоглолтыг бүр олоолаа үзмээр маа бүгд share хийгээрэй. Reaction дараарай. Phases Mela болон Mormon тоглолтод үлдсэн хоёрхнаа. Дахиад IC Sport жижиг travel хийж цаанд орж байгаа. 6-8 болон Vibes дүүл явагдсан. Яа, Tezi нэтэнд Apex нокорчлоо. Hero Doctor knockout өгсөн. За E-Spare нь хоёр хүмүүсээ хамгаалсан тоглолтыг хийх хэрэгтэй. Really able to do too much as the days continue to bobble on down. 33Z wants more. He wants the spray. He wants the challenge, and another knock is sent. Яа, 6-8-ийн Vibes-ийг чанаж дуусгалаа штэ. Дууссан. For them, 6-8 on the southwest side, able to stay as 4 and convincingly so. Yeah, lovely shots coming through from 33Z. Really strong player. Used to be very much touted for his long-range capabilities, and you can see it right there. Spray control is gorgeous, to say the least. But Major Pride's still going. And it feels like that first game on Sandhawk gave him feeling a little bit more hopeful. IHC on the same trend. 8 eliminations, once again. Very early on in the IC Sport. Stage 5, though. Is this going to be a placement point match? Oh, I don't know. We'll have to wait. Because they are outside the zone right now, and they've got to fight through ruins. They're no stranger to a fight. Nongshim Red Force only have 3. On the southwest side, FaZe only have 2. Potential to try and force them into one another and third party on this. The NS Red Force, Xavier. Could also try and leapfrog, but then you've got Xavier хэн бацаанаас тоглолтыг хийж байгаа. IC Sport руу тэгээд гахтны нартаа Face Mormon explosion damage-ээр хоёулын knockdown хийжлээ. Ёо, яг л энийг хүлээгээд хараад байсан хоёр ахгүй одоо энэ хоёрыг үлдээдэг нь тун буруу. Definitely assists. Зивүүн байна. Now Zol and Godless have to make their great escape, and I lied. It's
not a placement point game for IHC. They still got 2 alive. Come on. They tried. NS Red Force 6 Natalie Low Grand дэрэгдэж байгаа юм байна. Face NS Red Force-ын тулаан болж байгаа. Carlos Yolin хоёр хооронд нь зүгээр Raw тэгээд гараад явчих хэвчээсэн. За Red Force Sparta дээр Meligned knockdown-ыг өгсөн. Wings руу дахиад 2 дахь нэд явцсан. Яа, орцсон Wings дээр. Гэхдээ Face дууссан. Face дөрвөлнэшнтэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж 10 тимийн 34. Сая Raw дээрээс сураг байсан бол IC Sport нэр үнэхээр гал байлаа шүү дээ. On that northwest edge, a lot of gunfire has been heard. And they want to rack up those points where they can. 3 eliminations already found, and they are going to turn tail and instead turn their attention Major Fright. Further out to this east Way side. болон Titan. 3 players, and in this ditch they No need to be careful, but мэдээ the flag дорсон. IC Godless-ыг NS Red Force 6 дуусгачлаа. They're not allowed to back off whatsoever. Dino. Сүүгд нокаутыг өгсөн Effect. IC Sport 8 элэвшинтэй 10 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 9 тимийн 31. Major Pride, but Dino, Naomi, back at it again. Nade's going through. Another one almost blows up in Naomi's face, but Team Titan болон Major Pride-ийн duel. Shadow ate so much damage from that nade before, but already had the first aid. Bamboo. This time around, though, not so lucky. Хайн Major Pride хүнээ босгож ирсэн. 6-8 Hero Alpha 7 Vevo knockout гэж нь Alpha 7-ны элнэт хийж амаар байна да. Гэхдээ Alpha 7 ерөөсө тоглолтод оролцохгүй нахлаад байна. Morph сүүлийн тоглолтыг дууснаар Team Titan 2 элнэшэнд 9 тоглолтыг дуусгаж байна. 8 тимийн 27. 5 of them so far as well, doing some good work right now. 7 on the side of 628, feeling themselves in this game, and when this team starts to get a little bit aggressive, they start to look fierce in these matches. Alpha 7 down to 1 now. Deceiver Parachin Alpha 7 дээр knockout-ыг өгсөн. Spray downs from Xavier on the inside there. Nongshim trying to rotate in, trying to backfill on the egress from Major Pride, but look at that regroup. Naomi moving Major back Pride on in, as well as that send coming back on towards the north from Dino. Both of them now holding face against one player. NS Red Force. Can he hold his Wings улаан. Яа, улаан байж Dino унгаж байна. Now maybe looking for the second as well, but Nomi able to Зянхуу shut it down. 7 дээр Major Pride needed Venus Red Force 5 элнэш модтой тоглолтыг дуусгана. 6 тимийн 22 тамирч үлдсэн байдаг шүү. Stalard Full Squad, Wave Boot Squad, за Xavier бүтнээрээ 6-8 гуруулаа. За хоёулаа одоо тэгээд нэг тоглож байгаа босож чадахгүй бүр соолоо үлдчихэж байгаа юм байна. Major Fright Boot Squad, Morph-ийн бас бүтнээрээ Levis-ийн нэтэнд 6-8 Test knockdown тоосон. За Sunan руу дахиад Levis-с 2 дахь нэт явнаа. Sunan уулаан 6-8 дууссан 5 тим 19. Stalard-ийн гуруулаа. Morph-тай байлцсан. За Yorod knockout-ыг өгсөн байгаа даа уг нь. Morph бол яг Puchiгийн сүм талаас High-ground-аас тоглолтод оролцож байгаа. I'm really loving seeing this utility usage. Top there Xavier Chua backside-наас knockdown-ыг өгч байна. Maybe another team in the top 3 taking the knee. Action-д Morph Yorod knockdown болсон. I see now really the last force, if he can get action back in it, if they can get that heal off, might have a little bit better of a chance, but you got Xavier with other ideas. 5 тим 18 тоглогч. Bobo Ho from Morph attempting to get themselves out, but it's Xavier Stalard-ийн араас нь их knockdown-ыг өгөөд байна. Action Yorod дуусгаж дахиад ноксон. За дөнгөж болчихсон ноксон дахиад action knockdown-ыг өгсөн. Top IC Yorod дуусгаж байна. Stalard 2 nation point орж байгаа. That's the big engagement for me. No magnet Weibo Mao knockdown тавсан action Ice-га барин л гэж үзэндээ эндээс Morph цааш rotation өгдөлээд налцсан энэ хооронд action хүнээ босчих хэрэгтэй байна. I'm looking at the picture on the bottom right of your screens right now, and look at that Xavier actually flanking around. Major Pride have Үнэхээр задгаа дээр татж байгаа зон. Яг энэ Розагийн гутлын хамарны ишээ 1 2 3 хотгортой тэгээд нэг хитэ хамар дээр зооны центр ядж авсан татсан байдаг юм. Xavier харин бүтээс дээр 6 ниш модтой. Major Pride feeling a little bit uncomfortable themselves. Still have to move further in. Weibo Gaming gets handed an olive branch here. Potential. Таун тим 17 тамирч тоглолт өргөжлүүлнэ. За Major Pride Xavier хоорондоо байлдаад дахиад Weibo юу энэ 3 багийн tulаа хоорондоо болчвол айгүй зүгээр шүү. Айгүй ашигтай болох гэдэг байна.
getting a little bit more intel towards that Major Pride. Килионыг олж харсан. Килион дээр Lamborghini-гийн Scarlet өргөсөн single tap явж уулалгасаар зарайш нохолж авч чадаагүй. In fact, looking to try and handle it. Chua has got 3 nades. Potential to be able to land this one onto effect, but he's holding his nerve nicely. The 2-2 split from WBG has been maintained, Black. It's been risky though, let's be frank about it. Could have gone very wrong. Sort of saved by the bell there. Сталар тацсан Towards that north side, DXavier really happy about their rotate now. Stalwart though. Ice-ийн зүг Xavier Parage миний дөрөвсөн single tap-ыг бас явуулаад байна. The 2 players they've been running with for quite a while now. This is an achievement. The backside, Weibo Gaming take another knock here. Бобохо Web сүгт нокаут өгсөн. For WBG that their forward Ice Web маа нокаутс Action Levis энэ нөгөө тоншсоор агаад ноколчлаа. those teams on their south, they have a much easier time of regrouping and keeping that position. Сталартаас Ice-ийн ганцаар суулаа үлдэж байна. This circle is better, I would say, for Major Яа, Pride ганц than шат it is for тоглолт DXavier. дуслаа. Stalwart 2 finish point-тойгоор 5 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Rank дахиад нэг доош унах магадлалтай болчлаа шүү. Their regional comrades. 4 тийм 15 тоглогч. Guys in from DXavier allows Effect to move further up. I think Effect had a couple of nades left on him. Morph makes the terrifying run, but Lamborghini Xavier Lamborghini сутгатад авсан. Дахиад backside-наас Morph тоглож Smoke-ла зоонд орж ирнэ гинэ. Гэхдээ Weibo тэрээр дуусах. Mao triple knockout-тай баг нь Маа хити дараад revive хийгдэн. Бобохо уршсаар Morphin сада тоглогч. 3 full squad-ийн талаан яг одоо өргөжлөд явагдана. Send a couple down. Try and get a bit more of a spread on. Сталартыг унсан цаана баярлж өгч байна гинэ. Ооса хамгийн одоо хүчтэй өрсөлдөгч нь хайж яваа баг нь хэлэхдээ босод байгаа тийм. Gorgeous rotate earlier on. Great read from Major Pride's push over towards Weibo Gaming, giving them real chance into this match. Сүгт уссан ингэснээр Weibo тоглолтод 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй үлдэж байна. Trying to shimmy down this hill. Гэтэ Weibo-гийн нарда Mao gap 2-ын байгаа позишн ямар зөвхөн coverтай юм бэ? And DXavier, such a difficult cross. They've got a vehicle though, so potential to drop a smoke or two and get across, take that fight against the duo from WBG. Effect has a big mission on his hand here. I think he just about spots out Levi's. I don't know if Levi sees him, but the fact they send him up here, he has to be the linchpin in this situation. His first move is going to be the most important one. That nade doesn't tag anything either, so information not passed back, and this is the dangerous push. За Major Pride шууд Weibo-гийн 2 талчтай мөргөд орсон. Энэ ч ер нь хамгийн зөв сонголт болсон байх гэж бодож байна. Mao knockout. Gap-тэй зөрүүлээд Naomi-г нугсан. Nomi gap-тэй дүүлж байгаа. And WBG hold in a 2 versus 4. DXavier now. Major Pride full squad шихаж орж ирээд Weibo-г мөргөд унчлаа шүү. Turn the tables on them. And it's the team. Xavier-ийн chicken гэхдээ хамгийн сонирхолтой Major Pride. Sick game going through from DXavier. Goodness me, Major Pride blows the vehicle up in their faces. Sick hold from Weibo Gaming, keeps them on track, hold it down. Imagine if they didn't go for the 2-2 split. At the end of the day, maybe, just maybe, things could have looked a little bit better towards the end there, but it is PUBG Mobile. Things can always go awry, and having that 2-2 split allows them to have at least one strong position towards that end game. Яа, өсмөснийхэн засалт будалт модалтай зүгээр тэр чигтээ гал байсан нь. Сайн залуугийн. Absolutely. Major Pride did very well in that match as well in terms of their points. Really, really good to see. I said I liked what I saw over on Sandhawk. It looks like the adjustment from this team has come through. It was a very unfortunate final fight there. That kind of was the only play that they had available to them, though, to try and take the north point of the WBG hold. Yeah, there was certainly a chance for Major Pride. Just fluffing that approach a little bit.
the issue you find is that you have the players two different locations. Xavier Usually Lewis, stack up. So MVP. for Major Pride, just all eyes down towards the player behind the vehicle. NBA бодтой талбай хаа гинэ. Just get free money. Айцын энэ жил их гоё тоглож байгаа энэ хүүхдүүд юм дуулгана гинэ. Хуучны зэвсийг иргэн санагдуулаад байгаа. Нэг ийм зэвсийн тоглолтыг бид нэр ер нь мэдэндээ гэж яриад байгаа чинь шүү дээ. Таалцсан унгаагаал сая бол одоо ямар нэгэн дүүлэн дээр биш. Зүгээр л rotation дээрээсээ explosion damage авч суугарч байгаа. Yesterday, IHC also still getting like 8 limbs in that match, remember? But DXavier certainly popping off really well. Сэний тоглолтыг тэр яг тэр Ruins-с гарч байгаа rotation-ыг жижигхэн нэг тий. За 15-20 секунд хойшлуулсан байхад сая наадтаа phase уг нь байлчлаа шүү дээ. NS-д force-та. Тэгэл байлцаа оронд нь гараад явбал за мөнч гой дардан зам зураг хайлаа та тий. Гэтэ бид нарыг хүснэр хизээж юм болохгүй тоглохгүй байна. Айлсын нэт гал гинэ хэлэх явах бадам манд батхуу. Ахын бадар орой мэндэ оройг сайхан өнгөрч нэ амралтын өдрийн мэндэргийн манай support орой мэнд. Great stuff to see. Alpha 7 going down a little bit earlier, S2G going down a little bit earlier, a chance for WBG, of course, as well, making that second place to be able to earn enough points to be, again, still in that conversation for the top spot. But we're going to be heading over to another conversation over on the desk. Well, Xavier no longer the IHC Vietnam. За манайх стрим Cast Monzo пэйж хуудсан дээр явагдаж байгаа. Энэхүү пэйж хуудсан дээр follow дарж нэгдэг хүн бол follow дараарай. YouTube хуудаснаар Cast Monzo гэсэн channel давхар стрим дамжуулдаг. Тэгэхээр энэ хуудсан дээр subscribe дараарай гэж хүсэх байна. Тэгээд стримээ share-лээд үздэг байгаарай. Тэгээд donation хийж урамшууллын дэмжиж урам зориг надад бас хайрлаж болно шүү гэдгийг дуулгая. IT стандартын дээр байрлах юм байна да ингэж тоглоул гинэ Ганбаатар ганц зэрэг. We can maybe get a few eliminations going further. Thank you so much. Terrain is not going to work out. Let's show and on full display our terrain. Манайхан алж гинэ гинэ алгүй явах. By wide wrapping over to the northwest, having that ridge to keep you safe from your WBGs from also the side of Major Pride, and off the back of that, when you know the fight is engaged, you can flex out and secure yourself the win. This has been the best game of Xavier by a significant amount, not only in points, but also. Xavier-ийн стандартын ахлаас үнэндээ л бас хорогдчихлаа. Тээгүйсэн бол цаана хөөрхөн бэлжсэн шүү дээ. Морфтой. And then towards the end, what really impressed me is the way they were able to take onto that fight with 6-8, as you were alluding to. They send a 3-1 split just to make sure that they didn't have to worry about that, using that map knowledge, using that terrain. Манайх хэд идэр явж байна. Одоо энэ мафийн онооны хэд идэр ранк дахиад гарч ирнэ. Тэгэхээр харцгаая. IT Sport 8 оноог энэ маф дээрээс авч чадсан бол Stellar 5 оноотой. Vibes Sport оноо авч чадлагүй энэ мафийг өндөрлүүллээ. Hold on to it. Okay, we can see here Xavier getting themselves 23 points. Major Pride as well, a team who's been kind of underperforming so far here in the grand finals. Well, I say underperforming, but I say it with a pinch of salt. I see Alchina. Coming into the grand finals, as we obviously saw them make their way through into this event. The 14 points, we saw Dino actually being the one to play the off angle at some point, watching their back towards the I think it was like the east, southeast, northeast side. And Nomi was kind of playing more with this team at some point. So a little bit of a switch up, but obviously able to clutch things out when it was a 4-on-2. Vibes аргагүй анхныхнаа л гэж байгаа л та байна хүмүүс. Ерөнхийдөө бол анхны дэлхийн авах жоохон туршлага дутаж байгаа ах л гэж дүгнээд байгаа. Гэхдээ яг хөө туршлага дутаж ч магадгүй. Гэхдээ Vibes Esport-ын тамирчдын бол яг хийдэг тоглолтууд цогцолдог elimination point-ууд биднэрт тав тодорхойлогдож байгаа. Ер нь бол өөрсдөө тоглолтыг гаргаад явж чадчихна гэж би харж байгаа. I want to see what happens in a case where a circle does not come their way. That's when I want to see Major Pride step up, and if they do, that might be the change. Alpha 7 Stellar Weibo ихний 3 байраа хадгалсан болвол дөрвөлөө Xavier гарч ирлээ 61 поинттэй. S2G 5 руу унсан 55 оноотой. За NS Red Force 6 руу унж IT Sport 7 руу 55 оноотой. Гэтэ 5 6 7 бол адилхан 55 поинттай явж байгаа юм байна. Vibes 40 поинттай 8 дээр. Миний байр дашилсан.
felt like they did absolutely За Vibes-ийн хувьд бол Alpha 7-тэй 35 point-ийн зөрүүтэй явж байгаа гэсэн үг. За харин Starlord-ийн тамирчтай хувьд Alpha 7-ийг гүйцэтгэдэг 4 point татуу. Габ YouTube дээр байгаа шүү би гинэ. Окей. It is not worth the fight for because you're supposed to get information off the back of a position like this. If you're losing players, scouting is never going to be worth it. So right there, STG should have just left it. This is really interesting actually. IT ер нь нэг галыг асаавал дийлдэхгүй нэ гэж зэндээ. 14 placements, obviously 10 of those coming with a victory here. But you can see like Stalwart, 15 elims, 20 placements. Huevo, 17 eliminations, 16 placement points. Crazy to see that these two teams on the number 1, number 2 have been able to put up so many eliminations. Just imagine a world though, if they were able to close those games out. I think our top 3 would look dramatically different right now if that was able to be happening. Одоо 3 дахь матч Wrangle матч явагдсан дараа дундуур нь шоу матч явах юм билээ. IT Sports угаасаа алнаа алгачтлаа. Хамгийн дурсгалтай хөгшин баг нь IT юм байна штэ гинэ. Хятадаар юу ч IT нэг л буруу үйлдэл хийжлээ тэгээгүй бол алж байгаа. Сайн яг тэрсэн дээрээ суугсан. Тэрсэн дээрээс explosion damage авсан. I didn't hear any do Brazils out of him anymore. He's calmed down a bit. I'm letting them yantasho. Means let him cook. The Chinese casters have been teaching him quite a bit. Some of them, hopefully most of them, you do not say on air because they're not appropriate for the viewer base out there. But we can see the road to glory currently going on as well within the game. You can get exclusive rewards. Цэндээ хятадуудын бас баг сайн үзэж шүү л ч. Сая тэгээд Starlord 2 squad-ийн голд орчлоо л даа гинэ. Зүгээрээ лаанчтай амжилт залуусаа гэсэн маань хагаа бажи. Бата алаад өгөр IT мондгоо дугасаа алсан байна. Ultimate influencer. I'm really influenced right now. All he did was influence. Ганц ухаан өч гэхдээ монголчуудыг барахгүй айл гэж. Whoa. What you mean? Max and I've been carrying. Yeah. I just got no ace this season, so no, I'm just flexing my ranking. Okay. You know what? Rank doesn't mean everything, okay? It's not all about that. It's about your Дэлхийн авах цогцсноос хойш байнга л энд тууж байгаа баг юм байна. IT гэлж байгаа юм. Дөлөө энэ хад IT хэдэн оноотой байлээ гинэ. I love that you say as soon as rank doesn't matter, John's over there like, keep it going. Play casuals. Well, also, Шаднаа Монголын Батлэр бац ингээл. Оо нэрээ гадуур бензин олдохгүй байгаа юм байна. Колонк олдоо шууд дүүргээд байгаараа гайс гинэ. Яа тийм байха. Би нөгөө өнөөдөр Байн зүтгэн дэше явчаад ирсэн чинь тэнд байдаг сад Монгол дээр хоёр талаасаа бүр битүү олж ирсэн байсан. Би тийг гахаад яачаад байгаа юм болоо гэсэн чи олдохгүй байгаа юм гинэ бензин. Магаш тэг одоо яах юм бол чина. Vibes одоо PMGC чичирнээ харжи залаасаа гэсэн байна. broad term. It's more of slipping out of hands and happening to almost hit him in the head. And almost aiming at 7 Evans. Морин дэлэн дээр монголчууд босоо Starlord төрүүлээ гэсэн байна шинжилүүн. On my phone. I guess we're dead. They are right behind me too. They literally are right behind you, and I'm pretty sure I can see one of them like jumping in over the stage to come dive you. But I feel like you were calling it too. We were kind of talking about Зүрхсэлд галт өвлзүүлж штэ Монгол баг гэсэн байна штэ. Ганс ухаан очир мөхт чулуун лавг Faces гараад ороод ирлээ гинэ. Окей. YouTuber гэдэг үзэх хамаагүй гоё гастай. Өөр гац. Saying that, you know, I don't know if I have the faith in S2G to be able to bring it back today, and I want to be very quiet because they potentially hear me from behind. Одоо гаж кланкод аачлахаас гинэ. For Turkish teams when they perform well day 1, they seem to fall off day 2, 3, obviously later on, and Яа на хоёр зурс тагаа штэ. Яах вэ? Бас кланк гарч аачлах юм уу? I think give S2G that chance for a breather. Батэрд нэрдэг матч дээр тааж үзсэн чанга юм байна лээ л гэж. Шинэ гарсан ивент өнөөдөр чиний дуусан дээр ивент юм уу? Мөн инээдтэй юм а тий. Агшаад нэг матч дарах гэсэн алуулдаг байна шүү дээ. Тэгэхгүй бол анивчаад байна мó гүлэг хаагаа гэж юм уу? Хаагаад
Дийлэн заахан мушигхуу, уцаа мушигхуу залуус саахан төлөө гинэ. Уцаа мушигч гарч одоо бас уцчиг идэж үлсэлцээ биш. Наа багшлан vibes авраг болвол гайхгүй л гэж. Гамбатран зэрэг одоо PMGC 123-ыг Монгол баг авчвал PUBG биш. PUBG нэрлэх хэрэгтэй те гинэ. PUBG аа. Тэгж түүхтэйгээр тэгж бүр домог болдог бол те. Born to be number 1. Номер 1 гэж номер 1 болох гэж төрсөн юм байна. Энэ цасаад юу ийдیں۔ Cover сад юм уу? Цасаа болгоно. Google-тэй кино шиг ивентнүүд нь тий. Жис 11 ивент ба шүү дээ. Жигсэн ивент. Pagani. Айцыг зоон хайр байна уу? Айцыг барахгүй юм байна гэнэ. Тэгэрсүү садмаа. Ганцхан сод Монголд өгч юм лээ. Шинэ жилээр явах болж ах шиг гэнэ. Тийм үү? Одоо нэр Spider-Man-тэй ивент гарах юм байлаа гэнэ. Тийм үү? Орой мэндийнх баяртай авч амлаа. Үушээ. Яа хаана бензин өгч ин хэлээрээ. Гамбатар ганц зэрэг сталарт нэг л сонирн болчлаа шүү. Яагаад тэмцээний дунд хэрэг ингэж идэв юм болоо зүгээрээ. Бүү санаа зоо. Чи бүхнээс илүү. Одоо энэ ивент 1 сарын 13-нд дуусна шүү дээ. Мөнзөг дуурайж будаатай урах хийлээ. Тоглолтондоо сандраад гинэ. Мөнзөг дуурайж будаатай урах хийл гэдэг нь юу гэсэн юм? Unfortunately, they were playing the southern edge of the map. They were playing west of Pachinki, which of course you're going to have some positions that are tough to transition outside of those warehouses. You have two options in this case. Or you go to the west side, fight Xavier, or you go to the east side and fight in those dips around of the church of Pachinki. More in that case. And unfortunately, did not make it. Хэдэл өнөөдрийн 6 матчын тоглолт дуусны дараа харин нэг жоохон анализ юм хийх гэж орлоо тий. Гэхдээ нэвтаршил сайтай байна Монгол баг маань л гэж. Зэндээ Монгол багуудаас бити тим их юм хүсээ guys гинэ. Season дуусаад гэж байна. Манай нэг хүнийх нь миг нөх болчихлоо. Yeah, it's just bread. Just all the time. Apparently toast sandwich. Чи шөлөндөө будаа хайна гэж. Тийм, тэгээд тэр чинь будаатай ураг биш үү? Шөлөнд хайсан будаа. Будаатай шөл. Сая чи сайн байлаа шүү. Тэг нэг гэрэл та тэглгүй аах уу хэлээд юу хөөхгүй. Сэнгэ тоглолтын 3 дахь матч Ирангл эхлэхэд бэлэн болсон. Дорнод хурд гаратас хай орой минь бро орой минь. Doing fairly well right now. Yeah, I think that right now heading over to our third match. Будаа эцтэй гинэ. Major pride of that last game doing fairly decently. За одоо ганц чикен гэсэн байна. Байхгүй шүү дээ бөөн оочтой байлаа. Колонг бөөн төвжрэг нөө. I think I'm back. Hello. Тэгэр яах. Hopefully. I think I might have been muted there for the start of it. But we'll see. Зохиомл төвжил зохиомл арчер дараалал зохиомл энэ хомсдол үүсгэж байгаа юм шиг л шүү дээ.
Ер нь. Not entirely sure. Got a lot of people running around trying to look at some wires, so we'll see if we're getting on into this next match. I was going to start highlighting Major Pride for just a moment. I was really a fan of some of the things they were able to do there. They obviously got a lot of points to try and plan. Одоо манай Монгол багийг сайн хараад аваарай гэж наад хүмүүс чинь хэлмээр байх юм хаа. Болдог болоо. Энэ дуустар ярихгүй шүү хаа гинэ. Гүй. Нэр бензин тогломор штэ. Яна. Их байт давж байгаа бол би 20 литрийг авсан шүү гэнэ. Вау. Вау та торон гинэ дорнод гарц. Хүрлээ ирээдээ хаа орой минь ариг сайхан гөлж. За ингээд тоглолтын 3 дахь мap Ирангл мap онгоцны эслэг эхэлсэн. Стал брас. Пирмас шилдэ онгоцны эслэг явж байгаа юм байна. Сайн байна уу? Тарган үлжиж байна уу? Мөн зөв хчээгнэ. Тарган тавтай үлжиж байна уу? Тавтай. Тарган. We love these types of playing paths, gives everyone the opportunity to go wherever they need to be. Should be fairly nice and organised. Are we going to see IHC and FaZe drop it on one another? Well, probably not, with FaZe dropping out towards Saverny, more a little bit closer to them. Монгол багуудыг дэлхийн мэдэндээ Could be a little bit of trouble over on the north point, but not with IHC. Share тэлгүй яах вэ? Share хэлгүй яах вэ? S2G heading a little bit further down here. Udo Alliance actually up towards Stalber, taking the high ground for themselves. It's been a bit disappointing for Udo Alliance today, not being able to. Би саяны тэрнээд нь бүр гэртээ ориллоо шүү дээ. Гэрийнхнийгаа зүрхээр явуулчих. A lot of teams taking this now to the next level, especially with new teams starting to pop off, especially over on those Chinese squads with Weibo. Stall артын drop location хоспиталийн баруун эргийн жижиг кампууд илүүлэх болсон юм байна. Вау. Quarantine гэдэг зоон татсан зооны за 50 үн гэж хэлж болно да. Усан дээр Коргийн ширүүн тулаан өрнөж явах нь тодорхой болчлоо. Залуусаа хэргаадаг залуусаа гэсэн минь хаага байж IC go гэнэ ганц гано. Ширийг зүрхээ дараад үзэрэй гэсэн байна. Магаш энэ машина хаяа би очиод авъя гинэ тийм үү? Сая дэмжиж байгаад орилоод аавдаа зодуулчлаа гинэ хөөхий. Төвшөгийн стрим тас гинэ. За скул апорт болон үнсэн скул тийм Weibo. Massively so. It's a difficult circle as well we've got with water in it. To be honest, it's difficult to work with, but there is at least that caveat that on that eastern bridge there's potential for a lot of teams to be moving through. Vibes спортын тамирчтай хувьд бол сосно комментар basic лүүтлээд эргээд харин гарч ирэхдээ гүүрээрээ жаахан тиймэрхүү асуудалтай тулгарч болов гэж би сайн харлаа. Гүүр нь Firmorsk Fairy Pyre дээр бас боосон баг харагдсан. Хасраа эцүүршаа гэсэн байна. Галгасан тоглолт болж байна гэнэ өсөг өдөлгөн. Наач нь одоо манай Монгол баг зүгээр л будаа болгоно. Яг тэгж санагдаад байна гинэ. Би сая үзэж байгаа хөдлөө идүү ялаа сайн мэд. Хоолоо идүү ялаа сайн мэддэгвэ гинэ. Манайхан яасан паникнд ороод байгаа юм уу? To meet them, the Vietnamese team would be very happy to be able to do so. The Xavier, хоёр дахь мав ranking chicken din Turn up for the books as well. You liked Xavier. You had them in the conversation for quite a while. And obviously, I'm assuming you're going to be pretty happy to see them knocking on the door. 10 points behind the Stalber Kamishki, Yoda Islands, Vibes Esports Snoko military base. I'm not afraid to say that. Last year, even though they did fairly well, I do think a lot of that came down to luck, and there was a lot of camping going on, not a lot of smart rotations. But, you know, watching them grow this year, a few new additions to the squad, on their core, they've made a massive amount of improvement. I think that's the thing that really does earn my respect, in particular, is just improvement. And I think you can certainly see that with DXavier. So I would be pleased. Мог тайлбар бол тасархай шүү брог нэ баярлаа моги. Time to now with the smart rotations, excellent gun skill, really honing in on those nades as well to be in the top 3. I think it will be tough for them to lap both Stalwart and Alpha 7 at the moment, who look like Хүрлээрээ гой тайлбарлах юм амжилт гэсэн байна. Баярлалаа чамч гэсэн амжилт хүсье.
гал тайлбарлаж байгаа стаг нэг ганц ачир. Баярлалаа та нартай. For this tournament started, which they certainly are, because both teams neck to neck right now. Trying to keep pace, easier said than done. Needing to find any advantage wherever they can. And to be fair, you're talking about improvement over the next year with the addition of that extra Super League season over in the SEA region. A little bit more chance of development as well, a little bit more practice on board, so we'll see if they're able to leverage that. За одоо Quarry эзлэх гэж Quarry-гийн эргэн тойрны high ground-ууд, Quarry-гийн орчим кемпүүд дээр энэ олон баг тамирчдын rotation зүглэж явах болно. Weibo Gaming, third place, tied right now with Stalwart, but the tiebreaker goes to Stalwart. The chicken dinner difference right now. S2G. What's keeping them apart? PMGC was. S2G on their rotate, now moving down through the field. Locking in as central as a position as it gets, considering the amount of water on the south side. CG Evos also attempting to make a rotate through on the northern edge, just the south edge here of Everest. Major Pride in zone team Weber rotation бочингийг наацгаруудад явж байгаа. Xavier Quarry артлын олон байшинтай кемптер ороод ирсэн байгаа юм байна. Одоо багуудын түүхс солилцоогоол ярьдаг болох хэрэгтэй нэмэгдсэн хасагдсан гээл баярлалаа тэглгүй ах уу. Тэгвэл тэгэл дуус хийнэ. Наранбаатар цэрэг очир сайн орой мэнд. S2G drop on that split, but they've regrouped together. Playing up as four. Team Titan-ыг NS Red versus Sparta нэг талж суулгах гэж оролцсон. Чадсангүй явуулсан. Харин өөрөө эргээд Titan талж Суки 92-оос спрей авч нокдаун болсон байдгийн. Sparta дуусгасан. За First Blood-ыг багтаа инхүү Team Titan талж 97 авчирч байна. NS Red Force-ны талж аюулдаг геймдэр алдсан. I talked about them a lot as in terms of this bastion of consistency, but it's starting to get a little bit watery here, Blank. For Titans, yeah, I think that they've had a really good improvement today. Looks a lot nicer for them, you know. Third place over on Sandhawk. Managed to get far into that. Үүний тоглолтын гинэ хасаяр PUBG Mobile-ийн дэлхийн арга шалралт тэмцээн явагдаж байна. 8th place. Similar position right now to Major Pride. One good game away. So good consistency. За Stalwart-ын тамирчид. See what they can get done this game though, because you don't really see a star player on their squad. As of present, I think Shadow's definitely lightened up a bit. I mean, certainly over on that. Эргээд хажуудлын баруун талын high ground-ыг жижиг байшин дээр S2G ороод ирсэн байгаа юм байна. High ground-ыг эзэлсэн. Сталарт хамгийн ойрхон позишн дээр орж ирсэн баг бол S2G. Alpha 7-ны Traveler үргэлжилсээр бүр эргээр ороод ирж байгаа маань Alpha 7. Ийм л гянгаар тоглолтог хийгээд байгаа юм да эднэр. Үнэхээр бас дэлхийн авраг болохыг хүсээд ах шүү байгаа юм. Хэдэн Монгол аг орж байгаа? 3 Монгол аг байгаа. Танаа хүн магаа стрим хийх үгнэ. Хийж магадгүй. За яг л хэлсэн ясаар Quarry орчим, Gatka орчим маш олон баг тамирчдын бөөгнөрөл rotation. За IT спортын артлаас хардаа phasing rotation эргийн дагуудаа гарч ирж байгаа. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь бүр хамгийн сонирхолтой энэ зооны центр урш байгаа. Fairy Fire талын Sosno Computer Basing Fairy Fire талын гүүрэн дээр центртэй буюу Vibes Sport урд талаасаа цорын ганц баг гүүрэн дээр орж ирж байгаа. Бүрста заваарсан болно одоо энэ харж байгаарай. Бацал цэрлээ хай мөнзөг нь хай орой мэд. Одоо өстө жинхэнэ заваа юм болно гүүрэн дээр. Хүүгээ чата хар гэд хэлээд өгөөрэй хичээг нэ окей. IT Zoltan Match Pride Naomi knockdown хийсэн IT Sport. IT Goths Match Pride Naomi-г нунагсан Naomi-г дуусгаад авч байна. IT Sport их нийтлэншин point норсон. Major Pride дими юм хийж нэг хүнээ алдлаа да. Zoltan revive хийж босгоод ирж байгаа хаа.
Yeah, likely to wrap that way. And I think for Major Pride, they assumed that would be heading over towards. Яар шиг тоглоод байгаа юм шүү Alpha 7 гэнэ. Юу нээр зоон захалж эсвэл зоон центр дээр тоглоод байгаа. Ер нь л нэгдээ нөгөө гяндраа тоглолтыг хийгээд байгаа. Үнэхээр дэлхийн арга болохыг амар хүсэж байгаа шүү гэнэ бид нар. Vibes гоё болсон энэ зоон. Fairy Fire дээр нэлээд ширэн дулаан болох нь тодорхой болчихж байгаа юм байна да. Бараг 3-4 ч баг Fairy Fire-ийн оролцоо орж ирсэн. Don't really have too much to worry about, especially with 6-8 on their west. Stalwart tempting to get themselves. They're on the south side of the fields right now. Obviously, this is a pretty stinky circle, let's put it that way. Very difficult to play around with. It's sort of half and half. За гүүрний уртлын цэгэр кемп дээр Team Titan, за цаалын колонг дээр Persige Evas. Critical decision. Head down towards the south. The Xavier 6-8 хоорондоо байлж байгаа юм байна. The end of things. Dick Xavier loses a player on the way in. Lamborghini. Rough knock to lose Lamborghini. Xavier Lamborghini-г алдсан. Fairy Fire-ын талаан бол нэлээд ширэн дулаан болох нь тодорхой. Yoda Islands Repo Boy Morphin тоглож Bobo хоёрог нокдаун хийсэн. Phase Mormon-ы уралд Yoda Islands Oli ашихад орсон байгаа. Inchors Bagdi info авсан мэдээж энэ Mormon нээдэг шидэн. Mormon руу шидсэн нээд нь харин range-д давцсан. Mormon-таас нээж шид дэвтийхэн орохоор байна. Repo Boy-д нокдауныг өгцөө Morph Rocky. Another knock sent to Udo Alliance, and they are really starting to flag right now. Phase not going to be. Яста заваарсан болох нэ. Вуу, vibes in zone. Хитдэх map монголчууд chicken дүгнэ. 3 дахь map. Зүгээр vibes in zone. The problem with it, right, is that potential that this does head down towards the south side. And the only team to make that gamble. Phase ignition point-ыг хийдсэн. Yoda Islands хоёр талаач алдаж дахиад Olia дуусаж Yoda Islands-аас Iftar ганцаараа соолоо үлдлээ. Can't really quite see the teams on the bridge. Солиотой зоон татцаа юм дэс нэрээ. Nongshim Red Force around here, so is Weibo Gaming. Vibes check юм шүү дээ гэж. They're going early, and that could be critical. Нэрээ Vibes нэг chicken чүлтэй гал өстэй гоё юм. Might be actually a mistake here as Nongshim Red Force moved up to the opening of the bridge. And they are certainly keeping their eyes. Weibo-гийн тамирч тусруугаа сэлээд орсон бол NS Red Force гүүрэн дээр шатан дээр хажуудлын шатан дээр позишныг авсан байгаа. Гэхдээ Vibes East-с Space Project Wings дээр баг л нокдаун явах төглөө. Weibo-гийн fact Team Titan авчжээ. Усан дотор нокгоод бэлэн бол. За IC Sport Persige Evas стартын дунд зүссэн адил гарлаа. This being the PMGC right now, there are яа эндээс хайчгүй. Ус руугаа юу гүүрлэг ба юу. Йоо, үнэхээр хэцүү төхөө энэ. 16 дээр Weibo тоглолтыг орхон одлоо. Ranking 3 дээр ирсэн баг. NS Red Force TC нокдаунтай болсон. IT Sport ус руу ямар ч ус ороод ирлээ машинад дотор. Vibes East NS Red Force X дээр дахин нэг нокаутыг өгсөн. За Vibes-ийн гүүрэн дээрээсээ гал тоглолт хийнэ. Phase болон Loops-ийн дуэл. Xavier Levis NS Red Force X-ийг дуусгацсан. NS Red Force тоглолтод цаадаа тоглогчтой үлдэж байна. Launching an aid long on the arm. Not going to find. NS Red Force TC-г дуусгасан. Giving that smoke cover. Phase болон Loops-ийн дуэл явагдаад 101 ногоон дээр. Very very low. 2 tags, 2 tickles. Айла уулаа. Айла дээр Melog-ний амжилттай нокаут өгч байна. For Loops is really not a lot of confidence in these guys anymore. They just don't seem as strong as they used to be. Loops Mighty Phase Mormon дээр нокаутыг өгсөн. За Phase-ийн 3-1 гэсэн позишнээс харцсан явж ирсэн тоглогч нар одоо Mormon руу хойшоо бэклэн гэдэг юу л бол.
Mela looks to put him down. The shots coming across towards Cardozo. Яг л зоны центр усан дотроо IC спорт одоо тэндээ тэгээд усан дотроо байж байгаа суур авахгүй загас болоод байж байгаа суурыг голсон. За энэ S2G гүрээрээ шууд ширлээд явсан. Урдаас нь одоо vibes-ыг хүлээж авах явах хэрэгтэй. They've managed to get ahead of a lot of the teams who are hesitant to go across the bridge. However, there is very little cover from the Annislator Sphinx S2G side дээр knockout Hansis-ийг дахиад авчихсан. S2G-ийн юмч зоригтой юм гэдэг. Нөгөө одоо нэр хөгжин дэмжигчдийн нүдэн дээр үнэхээр зэрэг нь орсон байдаг багтаа тий. Гүүрээ шууд гарч энэ. Энэ гүүрээр тийм амархан гарахгүй. Lewis Cardozo in high ground as not knocked down but some plays on the Major Pride Dina on some. Across the bridge and there's a position on the bridge itself where you can actually force the buggy underneath, so you cross underneath the bridge onto the riverbed, and then Vibes ist guten high ground. 6-8 hero starter dice the knockout option. Xavier Paragin 6-8 tags Shini гонгаа давсан. Plays on the Dina goodbye болсон тэрчтэй Major Pride. They went far west, almost from beyond Ferry Pier actually. DX Xavier crossing a little bit further out than Weibo Gaming. They've managed to make landfall on the far side, but they have lost a player. Persujas Team Titan байгаа Bamboo-гийн байгаа position-д бүргээд ордрлээ. Буцаад доош баг гол эндээс суглуулсан Laxi Bamboo сугалж авсан. Сүкэгтэй зөрүүлээд Persujas Laxi knockdown хийсэн. Тэгтээ Team Titan бол эндээ нэг нэ алдчихж байгаа гуруулаа тоглолтод үлдсэн. Lupsin таймерч дууссан дотор бас загас болоод орчжээ. Cardozo-ийн дуусаж байна. High ground-оос унаад нөхөрсөн байсан боловч 15-46 тоглолт тэр үргэлжлүүлнэ. Дөрөвт цаанашаа явагдаж эхэлсэн. Ёо, энэ надад юу болох юм бэ? Энэ усан дээр л бүх юм болох гээд байна. Усан дээр эсвэл тэр чигтэй байна, эсвэл гүүрэн дээр л бүх юм болно. Хоёр цагта энэ зон дахиад 5 зон айлыг захта иррүүгээ татдгуул юм болол Стачанко гэж хэлнэ энэ нэрээ жанкурсан бол. Zone the face Venturis дууссан. За NS Red Force дөрвөлнэшнтэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 14 дэмий 45. Match fight effect in net 6-8 hero knockdown тоолсон hero. Naomi гунгаад авсан 6-8 match fight-ийг чанаж дуусгах нь дэндээс. Сүүлийн талаж effect уулаан за зоонд оноод баяртай бол эдээ гэж байгаа л гэдэг тийм шиг байна. Major Pride дууссан 14 дээр Major Pride тоглолтыг дуусгаж 13 тимээ 39 тоглож үлдлээ. Alpha 7 Carilla Vibes Apex knockout өгсөн. За Alpha 7 яаж яваад цаашаа гарсан байх вэ? Vibes. S2G тэгэл нэшнтэй 13 дээр унаж байна. Баяр хүргэе. 12 тимээ 38. Стартарт нүрсэд Xavier Lewis-ийг knockdown хийж дуусгасан. Top Team Titan 97 дээр knockout өгсөн. Suki өргөжлөлөд гарсан. Persujas бас Team Titan стартарт гэсэн тоглолт гүүрний зах дээр болж байгаа. Top Persujas Laxi дахиад knockdown хийжлээ. Plays on the Team Titan Shadow унсан. Vibes толгой их талд татж байгаа зон байна. Тийм байна. Одоо Vibes-ийн энэ high ground-ыг эзэлчихвэл за тэгэл гаалгаал гэдтэй. Alpha 7-ыг харж гинөө ингэж тоглоод байгаа баг. Тэгэхээр эднэр болоо дэлхийн аргын цомыг өрөх гэж үнэхээр одоо их хичээж чармааж байгаа юм байна. Одоо Vibes-ийн гүүрээ орхиод нааша гарч ирээд high ground-а эзлэх ёстой байсан болоо гэж би зүгээр бодож байна. Гэхдээ гүүрэн дээр нь 3-аас 4 баг нааша гарч ирж байгаа. Persujas Dax-ийн инфог авцсан. East-ээс Sax дээр нэт knockdown. За тодорхой. Face 2 нэшэнд 12 дээр тоглолтыг дуусгасан 11 тимээ 28. Face биш Alpha 7 ингэж л тоглоод байгаа. Яг л DRS-ын тоглолтыг сануулдаг байна. Яг го тулаад elimination point-уудыг хийгээд гараад ирчихэж байгаа. Гэхдээ ер нь одоо сүүлийн өнөөдрийн тоглолтын энэ хоёр map дээр ингээд харж байгаа. Ялангуяа Erangel map дээр амар safe тоглолт ирхлээд байна. Vibes to guys demo knockdown хийцээ. Яа монголчууд хоорондоо байлдахаар ясаалтцаад явждаг штэ. Vibes sport гуруулаа тоглолт хийж байгаа. Зүгээр зооныхаа high ground руу эртгэн явах нь уг нь хэрэгтэй л байла да. За Red Face руу East атаснаа дахиад дуусгуул тэгээд Persujas дууссан. 9 тимээ 22. Team Titan Suki плюс анагатын талд
ICC-ийг Loops Chief унагсан Zemader дахиад нокдаун Gatlas-ыг Chief DBS-ээр дуусгалаа та IC Sport-ыг вау Team Titan 3 Nation-д 9-р тоглоод дуусч 8 тимийн RS. За энэ хооронд Alex хүмүүсээ байх хэрэгтэй. Alpha 7 Mafias сталартай акшнер нокаут гэж Loops-ийн Chief-ийг дуусгамаар байна. Усан дотор байжгаад чанчлаа. За баяртай. Тийм амархан бас чануулчдаг байгаа шүү. Alex яа. Каурт ороод амжсан. Зök бол одоо эндээс гарахгүй. IT Sport Travel Nation Domination kill хүрсэн байгаараа 7 тимийн 17 тоглож үлдэж байна. IT Sport-аас Alex ганцаараа соло. За шахуулаад гараад гүйж байгаа арга байхгүй. Vibes Sport-ын 5 elimination point орж байна. 6 тимийн 16 үлдсэн IT Sport 5 elimination point-оор 7 дээр тоглолтоос гарчлаа. Үнэхээр жангуурсан тоглолт болно гэж энэ гүүр нэрээ. Alpha 7 full squad зооны уртлаас орж high ground эзэлсэн тэр харж байна уу? Mafias сталарт нүрсүүдээр нокаут өгч байна. Alpha 7-д шахаж очиод байлцдаг баг байхгүй үнэхээр. За нэрсдэг hide action top 2. Яа smoke blind spell top нокрлоо доо. Боос амж таарсан. Blind spell нэг shot очил top нокрох гээд байна. Very low on the ammo. I mean that's the unfortunate result of holding out on the bridge is nobody's actually managed to make харинч гаагууж авахурлаа гинэ. Crates with the ammo inside. So you need to be a little bit more careful. Need to be a little bit more proactive now. За ямар ч гэсэн safe ороод ирсэн зооны зах руугаа. Court ороод ирлээ Stalwart. Гэхдээ Vibes Sport байлдана. Try and distribute that. 6 to 8 their last player. 6 to 8 Sunan дуусаж байна. Sunan to be able to make it much further and he will be out now. За энэ хүү 5 тимийн 13 тоглогч. Йоо, Alpha 7 дээр зоонд татах юм. Discover Paragin сталарт нүрсүүдээр нокаут өгсөн. Яа, top дээр Döki нэд нокдаун. Mafias нүрсдэг дуусгацсан. Action left remaining who is taking some gorgeous shots over towards him. Trying to shimmy out the side of the rocket. Vibes хайд авчаасаа тийм ээ. Байрн баг нокрлоо. Сталартын сүүлийн тоглож action. Have something to say about it. Another nade over towards top. Doc's close by. Action knows he's there, but can he do anything? Morph-ийн Vibes-ын дээл high ground-аас орж ирлээ. Энэ наста буруу юм болж байгаа маа. In right now to the bunker. A nade, an opening knock is all that action needs to maybe have a Burn the action knockdown өгсөн. He knows Doc's further down to his left into that smoke. За ингээд зургацсан дэш хай явж байгаа. East гэхдээ шууд дуусгаж байна. Stallart дөрвөлнэ шимондтэй 5 дахь байран дээр тоглолтыг дуусгаж байгаа. 4 тим 12 тамирч үлдсэн. Vibes-ыг эргээ зоондоо шахуулж дэшээ high ground руугаа рот хийхдээ за машин хажууд нь байгаа юм байна да. Mafias Discover Paragin дээр нокаут өгч байна. Alpha 7 хардаа зоон центрлээд ороод ирсэн. Бүр хамгийн инээдтэй энэ одоо нэг DRS-ийн арлын зоон руу ингэж нэг орж ирдэг рот хийж орж ирдэг шүү дээ. Тэр шиг л бүр safe. Боор тэр уртлаас нь бүх баг тамирчид тэр хойно байх зөвхөн Alpha 7 урд бүсээс орж ирсэн. Тэд нэг иймэрхүү юм харахаар одоо мэдээ чадж байгаа юм дарга байхгүй байлгүй дээ л гэж бодхоос тий. Morph Rocky Vibes is knockdown хийчлээ. Rocky goodbye. Vibes Sport-ын 8 дахь elimination point орсон явж ин залуусаа. Morph Бобохоо энэ хоёр дээшг Alpha 7-тэйгээ байлдчих юм бол бас хэрэгтэй юм байна штэ. Бобохоо Карила дээр нокаут өгсөн. Vibes Dog Бобохог дуусгачлаа. 3 тимээ 8. Morph гурвал нэшин дээр 4-дөр тоглолтыг дуусгачлаа. За ингээд Xavier-ийн салаа тоглож үндсэндээ Alpha 7 Boutique Squad эсрэг Vibes Sport-ын тоглолт явагдана. Гэхдээ Alpha 7 Boutique Squad-аар явж байгаа. Хүний дутуудаа тоглолтыг Vibes Sport хийх хэрэгтэй болсон. I am so confused by the performance they're coming through from Morph. За тэгэл адилхан лавын хүүхдүүдтэй адилхан гартаа хөлтэй бол хөлтэй. Нүдтэй бол нүдтэй. Монгол залуучууд хизээч айж үзээгүй. Аршаага наалж үзээгүй. Татаж үзээгүй. Байлдан дайрн мөргөн алан хідэн.
Энэ жилээр тэр хориглоогүй юм шиг байна. Ер нь бүх юм скинтэй байгаа даа. Чуагийн инфог мафиас авцсан байгаа юм байна да. Alpha 7 дахиад чек хийдэнгээл зүтэлсэн байгаа хэрэгтэй одоо. Just holding his nerve. And that leaves Mafioso almost forced to maintain this off angle. Yeah, Chua дуслаа. The sliver of a pixel there onto Chua. But it keeps Хагийн зооны мадрах. 3v3 on the southeast. RMV here's the shots designed. Ёо, Revo дог мөргөөд гарцсан. There is a knock towards Revo. Revo дууссан. За, адилхан 3-3 тэгвэл явагдан та. Probably coming through now. Molotov and Doc gets away. За, дог бэклаа. Молотов очсон. Смокла татцсан. Ийстэс Карелид гой нэд орж ирвэл тэгэл бас галжтай. Ёо, саяны нэд ямар өндөр дэвэжтэй явцсан бэ? 70% дэвэж Карела. Дахиад нэг шот нэмж Карела унлаа. Яста ганц шот нэмэхэд one more shot те. Ста Карела knockdown. Mafioso over. It's the time for Chua to try and start to move forward here. Needs to try and find something if DXavier want that second place. But a 3v3 atop the hill. Alpha 7 have the inside track. Yeah, Baron, I think he knows that Chua down toward the building below. За бас Чуагийн инфог авсан байгаа юм байна да Baron. Likely that both teams understand that getting rid of him first. Ideal scenario, right? Both teams then confirmed at least a second place. That smoke out for Baron so he can maintain that angle over towards Chua. Don't think he has a Chua хүсүсүг гарна л да энэ компаундаас хоёр талаасаа Мафиасо Baron хоёр хоёулаа Чуагийн инфог авсан байгаа. Манай хөрх ань юу аа нэрк хаяр минь. За Чуаг нөгөө талаас нь дуусгах штэ. Vibes-ийн elimination point болж орох хэрэгтэй байна. Мафиасо дуусгачлаа гэхдээ. За ингээд 3-3 дүүлэг Alpha 7-ээс Vibes спортын залуучууд хийгээд тунаад үлдсэн байгаа. Одоо ухаалаг тоглож шүү залуусаа Alpha 7 чиг идэж болохгүй. Yeah, nice game from DXavier. I'll give him that. They got far from a difficult position. A nice early rotate gets them there. Alpha 7 versus 4MV. Mafioso with the Groza. Low ammo on it, 2 clips left. Didn't have a lot of 772. Completely forgot the numbers. 762. 762. There you go. Goodness me. Got completely muddled up there, but. За тэгээд зооны таталтыг л харна штэ. За зүрх хаагдлаа гинэ. Left in the barrel. And the rest of the team as well to back it up. So you're really going to need at this stage. 2 1 9 зон. Start to drop those backpacks sometimes. You start to see them shed them to try and profile out in this open terrain. 4MV shimmying around, and actually it's pretty even on the lineups in terms of who has the center of this circle. Actually, with that reposition coming through, it's given 4MV maybe a little bit of an advantage. Eventually, 4MV is going to have to take the fight to Alpha 7, but it's Alpha 7 has to press the bridge side, right, which leaves them open. Mafioso tries to go as wide as possible. He knows that the Groza isn't going to be extremely effective, so information being passed back. So Карела баслаа. Хөөрхөн инфо аваад байршлыг тодорхойлчих гэлээ. Doc though spots over towards Carrillo. Maybe tries to open things up here. You can see Mafioso has clear line of sight. He is being vigilant now. Carrillo trying to bait out these shots. Moving north to south along their line. Not getting anything now. It's going to get a little bit more bold. Dipping into 4MV territory. Actually, За Карел инфо авсан East Tuned татцаа. Time Tuned явсан. East-ийг харцаа амын гол сая. За range давчлаа шүү. Мола урд нь бухад Карела knockdown. Ухаалаг штэ. Яа док ин Mafioso ин low ground and high ground нэр low ground налта үзэн Mafioso дахиад knockdown ban. Уу. 11 elimination point хийzээ явж байгаа Vibes Esport. Alpha 7 Sena ганцаараа соолоодсон Карела хүнээ Карела бачны зүудэлж байгаа. Тэгээ хизээч тийм хайр байдгүй маа. East-тэй сүүлийн шотод авч Sena дуусаач. Уу! For Miracle Vibes, the gamblers head down towards the south first here. Will pick themselves up the game. Яа, талгаа майнд ээ. Сэрэг. PUBG Mobile at the end there from him.
Even just the shots over towards Korea. Солиотой. Яасан дураараа юм бэ? Alpha 7 аа. Ахаа чикен идэнгээ зүүдэлж ирсэн та нар. No. Incredible stuff coming from 4MV. You called them the gamblers. They were rolling the dice, staying on that military island and pushing up. За реакшнаар давуулгаалдаг штэ одоо. Монгол чикен on that other angle and making it work to move back down south at the mercy of more. Өөрсдийнхөө нутаг дээр өөрсдийнхөө арал дээр чиг хийдэж байна Vibes Esports. I feel like East has to be the MVP here. It's got to be. Yeah, I think for 4MV, there is that slight thing in your mind that they get gifted a win off the back of Morph just running away. Yeah, maybe. They had Одоо show match явна. Яа, зүрх гинэ, зүрх цаашаа. They chose run away every single time. За, монголчуудын чигнийг Милана хэдүүлээ. Vibes Esports-ын чигнийг Милацгаая. Vibes гаалгал гэсэн маань мөнх хоёр мөгийн төвшин баяр гаалгал гэсэн байна. Амархуу өөж идэлээ штэ зүгээр гэсэн байна. Аврах болохонтой гэсэн манай богшуулан. Танаас комментиг би бүр уншиж гүйцэхгүй байна тхөө. Chicken dinner. In that scenario, Baron and Apex though. East-ийн тэр ухааныг хараад байгаараа та нараа. If we're honest, looking at those numbers, but Baron was. Barney тэр гоё шотыг харсан биз. Damage East-ийн damage 1408. Doc was sort of hand in hand with East there at the end. Хаалгал би шууд уулаа гинэ. Бас гоё юм гэнэ. Мундаг бүх монгол агуудаа гинэ. You get a lot of wind at your back as well from taking that spot on the south side of military and you're like. За, стрим тамтайгаа та нартай маш их баярлалаа. Cast Monzo page дээр follow дараагүй бол follow дараа YouTube хуудсан дээр subscribe дарж YouTube хуудсан стрим хүлээ авч үзээрэй. Тэгээд дэнэ шилхийгээ гэж хүсэж байна. Баярын өнөөс гарах гэж шít гинэ. Бада манд батхуу. Би зүгээр л орилоод босоод ирлээ гэнэ ганцхан очир. Би одоо сандал жоохон энд чөлөөтэйсэн бол бас босч ирлээ гал та. A really long game for Alpha 7 and to get second place off the back of it sort of shows why they're currently at the top of things. Absolutely. They were one of the few teams that were able to make that. Ямар амар юм хийчихвэ гинэ. Ууж идэж уурж таслаа Vibes гинэ. Бүр солиотой. Мундаг юм манаагаараа баг үнэхээр зүрхээр явуулах наа гэж. Солиотой. They were able to keep that one rolling, but in the end, it was the military island team who was able to take it home for MV playing the chicken dinner. Yay. Well, miracle vibes. I'm not gonna lie. Бисаа сүүлийн яг энэ момент дээр бүр амар контроллох гэж хичээсэн. Alex. He's out. Sorry, Apex. Got Alex on my mind from earlier, but definitely Apex there. Stop talking about IFC. I just can't help it. Шинэ үеийнх нэрээ мөхөлтнэ л гэж. Батар нэмдэж гаалгаал гэсэн байна. Жижигхэн мөнзөө ард нь лааж штэ гинэ. Монголчууд мундаг шоу гэсэн маань үсгүй төлгөн. I was a bit skeptical though at times that split was a little bit overplayed. Off the back of that, they do lose Apex, but then they just tend to regroup, play together, hold the fight against Alpha 7. I was scared at some point here, 7, but it worked out at the end. Yeah, I don't know what you just said, but Намайг гараад оронгууд Монгол баг ялах юм аа гинэ. Being out in the middle of nowhere. Ухаа гэсэн маань маш их мураад. Talk about Alpha 7. There you go. I can hear you now. Sweet. So what were you saying? I'm talking about that Alpha 7 rotation. Yes, I liked it though. Alpha 7-ийн бүтээскотоос хамгийн ихэнд тэр Dök-ийн дайрдаг энэ elimination point бүр хамгийн гоё, хамгийн хэрэгтэй оноо ахгүй юу? Хүн тэнцүү тулааныг хийх боломжийг олгочихж байгаа. Энэ мафиасыг би түрүү харж ирсэн. Яг энэ low ground-аар тойроод үлдээд исэн байхгүй юу? Солиотой чиг хийлээ штэ. Тэг даанч дараахан хүмүүсүүд идэг даа эдгээр. The south area of that circle as well, and not only the fight that they took against Apex, also how the 14 elimination point хийсэн 24 total point-ийг нөхөн байвтраас авч чадсан Vibes Esports. За, эцгийн залуус 6 elimination point-тай гарч ирсэн болвол Stalwart 7 elimination 7 total point-ийг нөхөн байвтраас авч гарч ирлээ. Шуура амар өсгөн гаалгаал гэж. You're sharing most of that landmass on Military Island between yourself and 4MV, which of course they don't end up winning the game, but if you want to have a chance of doing so, that rotation from Morph was Үнзэн топ чад уншихгүй шүү гинэ. Яаж аа? They got about 50% of their total. Топ чатан дээр юу ярьсан? For Miracle 24, honestly,
there were so many things we could criticize about the play. Now let's start off with the Айлын first нуух one. тулгыг Obviously, төлөөч. just back over towards military, and they had this wide spread, Max, and we had a little chat about it. I was saying I kind of liked it initially because you can see all the teams swimming across. You get some early damage in. Би бол энэ усаа угаад л баг уцаагаа угаад л сууж энэ да. Yeah, I think that when you have a split like that and you know as a fact 3, 4, 5, maybe 6 or 7 teams are going to be pushing your way. Maybe 8? Could it be 9 though? Well, that's a bit too much. That's a bit too much. But there was going to be a ton of teams swimming, trying to cross over the bridge, going for maybe rotations also. I think Major Pride were attempting something like that. Having that bigger split where you have 4 players individually in their own spots, if you get a single player knocked of a team like going on the beach has the perfect opening angle on you, chances to go for that res very slim. I think you go for the 2-2 split, Jason, which is why... За Alpha 7 Starlart Weibo 3 байраа яг хадгалаа жижигхэн поинтод нэмсэн тоглолтыг хийсэн бол Xavier 4 дээр хийвэрээ Vibes 5 руу дэвшин гарч ирсэн 64 оноотой 5 руу IT 6 руу дээш нэг байр дэвшсэн 61 поинттай. Одоо өөр юу харахыг хүсэж байгаа юм бэ бид нар те? Би кола угаад л байж гинэ зөвдөө. Maybe you can't see it. Who's on 8th place? 8th place? S2G again. I can't say it. The fans are staring at me. I already said enough earlier. What's that red dot on your forehead, man? S2G гэрлийн хурдаар унлааш таарсан нь манайхаа. Ингээд явлаа шүү. So anyways, Alpha 7, first place. PMGC Star still hold on to second. Weibo in third as well. Before America able to push up to 5th place off the back of this one at 64 points. Still very much in reach considering we still have a day. Бараг 1 2 3-ыг авах юм биш үү гэнэ Ганбаатар One team ганц. that I actually want to talk about is WBG. We're done with that one. But WBG, even before this match, we saw them there being able to end up with 0 points. They did end up continuing on the momentum, and that's kind of what I was talking Болохгүй about. гэх юм авах талар гэж байна. Барин тийм л харагдаж гоё л харагдаж байна л та. Тэгээд дахиад 3 матчын тоглолтыг үзэж дуусныхаа дараа нэг чиглэл гаргая гэж бодоод байна. Чиглэл. They're the only team that's been able to put in the last 6 matches. They've been in the top 3 situation 5 times out of those 6 matches. So the consistency that we're seeing out of this team is good. Alpha 7-ийн огчмаар байна. Does continue on. Stalwart, Alpha 7, you definitely have a challenger on. Харин Alpha 7 бүр чичрээд байгаа байхгүй энэ цомын төлөө. Ямар ч аргаар хамаагүй л тий. Top 3-таа үлдээл болж өгөл чиг идчих гээд нь штэ. WBG. Nova next year. He's like Nova. Alpha 7 шиг Sosno Military Base-ийн урд зүгээс орж иж байгаа баг байсан байгааг ганцаарх нь Alpha 7 орж ирсэн бүр тодоос та томрооноос томрооноор бүх баг хойноос орж ирсэн. Alpha 7 маш ухаалаг байна үнэхээр гинэ. Starlart жаахан оноо аммаар байна. Яг аврагын төлөө Starlart арай л илүү үзэн шүү дээ те гинэ. Намайг чатанда нэмэх санаа байгаа юу гинэ. Зөндөө санаа байдаг штэ тэр байтгаа одоо яаж таанаас байгаа нэмгэлээ одоо модератор болсон би одоо нэг амар гой тогтмол доктортой байх модератортой болмоор ах юм аа. Өнөөдөр та тоглох уу өнөөдөр би тоглохгүй. No. За. Show time. Хингүүдийн орнд show time явах гэдэг юм би. Soul K-ийг таньж нь манайхан дээр Soul K. Keep in mind, by the way, we got Loxy and Soul K here. Soul K. Oh, nice arm shot right there from Boris. Yeah. Loxy and Soul K, of course, going to be possibly carrying a little bit. And on top of that, RPGs though, I need to play this. I want to play this TDM. Where's the zombie? Where is it? Цуг бууч баг байна уу гэхээр байхгүй шүү. We need to write down that creation code and we need to test it out ourselves. Алтууыг азгүй сайн өрөө мэнд. For some previous TDM maps that John and Blank came up with, okay? John in particular. We had the room, we had zombie arena, apartments. Blanky B's apartments. I like that. I creatively challenged the seeming to run in here on the desk. Yes, I've learned from the best. Минь юу хөөрхөн цэцэрлэг шиг юм яваад байгаа тий. The buildings or the apartments. We'll change it. The apartments, the official name here. It's not even close right now. Blue team is currently just dominating. Yeah, Barish G with the DBS, of course. 5 flags and Soul K. Soul K's got it too. Цэстэй үндэ бас. Got it on their side. You know they're just going to be popping off here. 13 points going over to the blue side though, but pushing these staircases, 7 with the DBS in hand is always going to be such a tough task at hand.
It is going to be a tough Saxton. Here we go. Throwing out some smoke, see how much that's going to be of help. As the blue team's waiting for Dokukan, just waiting for the right option to take those shots. He's going to be able to take some shots. He's going to be missing some shots too. Looks at Solky. There you go. It's a nice elimination. You know what? No more DBS. I like it. I like the different pace. He just grapples up there. That's so cool. I mean, you don't have to go up the stairs against the DBS. You can just grapple your way up to the rooftop of these buildings. So, I've seen some players also with the tag S2G. Don't think they're part of the squad, but some orb shots also from a distance. Hey, going over the windows. One single shot here. Энийг хийж хооронд нь би бас нэг төр завсарлаж байгаа. Төр босч. Хамтаагаараа манайхаа бидээ гараад явцгаачаарэ. Тэгэхээр 3 матч бодлоо хамтаа үзэн штэ тэ. Oh, nice. Oh, I missed. I love this maps. I love this creation comes out. As soon as he said that, he gets sent back. Like, oh, I'm going to do such a cool play. Okay, guess not. Decline. Going back the other way. That fan in the middle, though, when you're able to build some kind of fortification, you have really good information with that third-person perspective of each individual window, so you can just give some free info to your team. I'm intrigued. How is the IGLing going? That's the beauty of this, right? You're kind of combining a lot of stuff from different modes that PUBG Mobile has had and added it into the team deathmatch. The building, everything else, I like it. They just locked him out of the top floor of the apartment there, as you saw as well, with the ice wall. Like, you can't come out. This is our building now. Hold the door. Blue's getting really close to winning. Only one more elimination, and they're going to end up winning this TDM. Now, the Lynx AMR, come on back. Oh, that wall was asking for it. Okay. There you go. Oh, there you go. Blue side able to get himself some good elimination, and it's Roxy from Regnum Karia, my favorite Chogogun. If only you could have did that in qualifiers. No, they did not do it. But a good attempt here. Well, Sulky kind of showcased what Fireflux is not here. Hey, there it is, 7, get it, quick, 0. Oh. He tried. Now, if I'm not mistaken, there's a hide and seek coming up next. Oh. Now, we play hide and seek, but the problem is, I would be so good at that game. You just can get in areas because they're so small that none of us can get to. I would just blend in. And then my nose would stick out of wherever I hid. You just, hey, I walk in the room, my forehead's a flashbang, no one can see, it's fine, no, you're free. Well, I mean, it's the other way. It's going to be pitch black, and you're going to be like a lantern in the middle of the room. He's right there. Is that a moon inside? It's actually going to be helping you out if you're the Seeker. Just channel it into a flashlight. He's just going to point his forehead towards where he thinks somebody's at. Oh, they're right there. I know exactly where they're positioned. Okay, though I have no idea how this is going to work out, Seven, to be completely honest, but I'm intrigued to see how hide and seek works in PUBG. The exact rules, actually, of how this works. You hide and you gotta find you hide, and you can transform into different objects. We're seeing here, of course, the books. You know, where would you put books? That's going to be so hard to hit, too. On the floor, obviously. On the bridge. Or on the shelf. The perfect place to hide if you are a book, on the bridge. That's exactly how I would do it. I love that he was trying to get up on the shelf, and he was a little bit struggling there. Sounds like story of your life. If he gets there, though, it'll be a great spot. Should have brought a box, though. You know, where do you put the food? On a shelf. See, the thing is, right now, they're being able to hide, and now is when the search begins. It's food. It's like food. Is that like an ice cream sandwich? It's a little teddy bear. I think it was. I think it's an ice cream sandwich. Turn it around. Okay. Hiding behind the... You gotta up that sensitivity here. I know exactly what they're talking like. Don't get close to me. You're going to give my spot away. Just go somewhere else. Now, keep in mind, they can't hide as much as they want to, but there is going to be a sound that they're going to be emitting to the other one. Yeah, that's what you see the countdown there towards the top. What would you transform into to hide? Max, you go first on this one. Ooh, a ball? In this map, I think the books are the play. I think you can hide anywhere with the books. You got some bookshelves you can go into. You can't reach them, Seven, so you can't, but I can. And I think that would be my approach. I think I would be a snowman. I feel like I will fit it right in. I would transform into Karatozin and become unkillable in the game. No? I think that is the best thing we you just have to look where no one else is, and we're going to find you. You're going to be away from the rest of the team. Oh, looking under the stairs, too. See, this is why I wouldn't be good at this game, because I will be hiding maybe in places that I think it's really good. Well, here's the question, It'll be like super obvious for them. Do you just stay hidden, or do you change up your location? After the sound. Normally you want to move right after the sound, then just try and reposition. Maybe also change what item you are disguised into. If you listen, you can hear it. Yeah. Marco, Polo, and then they move. I thought it was in the game right Look at the placement of this book. So out in the middle of nowhere. That's where I like to read, on top of somewhere. But it might be so obvious that people are probably not going to be looking there. Exactly. Sometimes just hide in that's the obvious because spots and you're fine. You saw that, right? You saw Boris just decided to shoot at everything that was on that counter. So, yeah, he might be onto something. You're going to check corners. You're going to check angles that normally would never check. And just being in the open sometimes might be enough.
think they're wait. The sound's about to come. Let's see if he's gonna help him out. Just use a DBS. You're gonna hit like 50%. You're not gonna make that jump, bro. you have my issue. Just Arpica, everything. I think it is available in this one. What if you went in the pool with a boat? Oh. Or if you became one of the rubber ducks? Rubber ducky. Snowman behind that. Yes. Oh, he's gonna be spotted. There's no way. There's no way he's not gonna spot him. No, he changed. No, go back. Has anyone? Okay, so look two at the people teddy bear have been too. eliminated. Three Three players people have down. been eliminated. Yeah, Okay. Yeah. I think it's a lot of just shooting at everything that you can. Oh, he spotted somebody too. No, it was a fake. You know what? I think the it was a fake, best players you probably could have had this. It wasn't Cardozo. It was like Solke because he managed to disappear from the grand finals. Oh, we're just brutal on this broadcast. What's happening? Oh, sorry. Okay, any North American team. Is that better? I'll take it. That's a win. Any French team. That's what I was gonna say. Oh, okay. SPG? Okay. They're actually in NA now, so. Are they? Yes, they are. As you do, being a French team, go into NA so you can qualify for things. Yeah, just do what in hyper. Professional strap. Just do it in NA. It's a viable strategy. Now we got the PPBs on. And then when you actually make it to a tournament, just don't bring your actual roster. Happens. We're just attacking teams right now. It's a show match. Who else can we attack? I have I have so many teams in mind too, and players, but I'm like, it's okay. You know what? I'm just gonna hide. I don't know where they are right now. I think that the They're more players struggling. you eliminate, you're really struggling to find the last remaining players. It's going to get especially tough when one is left alive. Or just put everyone in one building each, and then you clear only that building. The thing is, it will say you can put decoys, and I think you have a countdown to put new decoys down, so you keep putting like fake objects around the map. And because of that, you can just make it tough to find. I don't even know where they're hiding. Yeah. How is there one of the Seekers low HP? I'm jumping off buildings. Oh, okay. It's got that height scuff. Yeah, they got the zone also that goes a certain color when this player's around you in the vicinity. I think the hiders are gonna win 6 seconds. I mean, yeah, 5 seconds. There you go. I hope they do. Wait for it. 2, 1. Yes. Wait, you said wait for it like they're going to find the last 5 players. You in never like 2 know. seconds. Let him cook. Let him search. See, I was in a hiding team. I don't know if they get a chicken dinner though for this. I don't know how that works. You know, the last one standing, because there's like many of you. I guess your team technically is the last one standing. But that would be cool though if at the end you as objects get to go attack. If you're a book, you go slap yourself just against the players and kill them. Just like, oh, okay, now I'm seeking. And they're running around with no weapons. And hopefully not a knife, from our experience. Oh, no, that's a deadly weapon. You would think 3 people with knives could take down one person. Okay, too late. But no, there's a reason why we're not close. playing. Yeah, there's definitely is. I'm not even focusing you, Max. We were as a team. I was the first to get knocked by that I didn't guy, say that. actually. I wasn't. You got knocked, and then I was like, "It's okay, Max, I got you." And then I forgot to take my knife out, and then I got knocked right away. I was like, "Well, that didn't work out." That was too good. That was an interesting version of rock paper scissors. You try to play with him. Knife versus fist. Well, speaking of that, as we're about to head into our 4th match. Right? 4th match. Yep. Our last Aaron Gale before we get over to Miramar's. WBG. You've been talking about him. Momentum, you know, Paraboy's on their side, not by За show match явагдаж дууссан. Show match явагдаж дууссан. I'm actually, to be fair, happy to see the kind of performance we've seen out of them. I don't know, for some reason, in my head, looking at obviously the teams who qualified through the group stage, I feel like we've seen a little bit of lackluster performances this year when it comes to like China teams, and technically within history of PMGC, minus obviously your Novas, right? And I guess technically your foreign your men's. It's nice to see that China does have these insanely strong teams, but more importantly, they're able to perform when it comes to the global finals. Yeah, I think PMWI, you can even look back at Tiamba that was even struggling back then, right? Tiamba. Who? We were seriously like, is there a mic issue? What's going on? But yeah, and of course it's good to see a Chinese team here other than Nova able to perform at this kind of level of play. But, and you mentioned it a few times, right, Seven, ever since match 4 of yesterday, they flipped the switch, it seems. Сайн отгон маяр Эрдэнэ бүрэн. They were speeding up and they put on full display. Одоо нэгээр ингээд 2 Miramar map-ын тоглолт үлдсэн байна. Like second to none in this lobby, especially on that close to Severny finish where they ended up winning. The way they were transitioning from dip to dip with just a great game plan in mind, and the execution of that was so strong. I feel like they're okay. Hide. Give me the gun. Wait for it. Give it to me. Let me have it. Give it. What is he? Oh, his shirt. I want a shirt. Headshot.
Nice. No, but with WBG, the thing that has Сайн өгч actually байна changed a сайн lot, уу? Тоглох being able to байг нь find that байлгүй group байд юм is байна. that Дахиад they have 3 started матчын to тоглох focus a little гэж bit байгаа. more towards that center circle. I felt like that's what we kind of saw them being able to, especially in this last match, even though Дахин нэг рангл тэгээд 2 Мирамар мафийн тоглолт trying to make that to it. явагдаж It wasn't өнөөдрийн gonna 6 end up матч working out, but дуусна. you can see that that's currently where their mindset is at. Алин чиг хийдсэн бэ гэж энэ Vibes Esport чиг хийдсэн Атила. WBG, you have two kind of situations. Or you go for the swim early, which I understand because there's less teams that are going to be gatekeeping you on Sumnufka Island. Or you gatekeep your position north and hope that the circle might end up coming back your way. You just have to commit to one play. They went for the swim. It didn't work out. It happened. It was such a hardship. I'm not gonna hold it against them, especially with how they've been able to play. You know what? Forget them. What about Alpha 7, man? I'm so happy to see the composure, most important in that last match, knowing, all right, let's send it quickly, get across, and let's just relax. Let's just wait. Because at worst case, they're just going to get placement points. Yeah. Because they knew so many teams had to rotate in through bridge, and they knew they had to just play out the time and wait things out. You know what? We don't have time to wait anymore, 7. I'm sorry. You get to talk later on. We have to Mafioso, I love you. All right, you heard it here first. 7 loves Mafioso, and we love John and Blake casting. We're going to be going into this one, looking and seeing if Alpha 7 can maintain that top spot. We are over the halfway mark now, Blank. We are in to the closing side of this tournament. Yeah, I don't think anyone loves Mafioso as much as 7. Yeah, not quite as much. He definitely has the advantage. Yeah, he's quite... He just loves that team so much, man. And I mean, fair play to him. It's a special relationship. They're a good team. They're a good team. But yeah, we are getting back into the swing of things here with our 4th match of the day. Heading back over towards Erangel after a lovely time with all the hide and seek, the TDMs, good fun, showcasing all the weird and wacky and wonderful world of wonders that we have just experienced. Wow. But overall, I'm excited. I'm excited to get back into the games, back into PMGC. Oh, a little bit of love from the fans there. Love to see it going on in. I'm sure that was probably for S2G, but you never know. You never know. Could be anyone. Could be Major Pride. No. I've been observing their corner. It's on the far side of the stadium from I feel like you're Major Pride's #1 fan right now. Well, someone has to be. Don't know. Fair play. За ингээд тоглолтын Maybe they can do well. Who knows? Yeah, we'll see. But we're in the double digits now. Match 10. Дөрөв Back дэх over to Erangel. хамгийн сүүлийн Erangel East here. See if East can get something done here over. Chicken Attila гэдэг 10 код нээш орж ирсэн байна. За Attila баярлаа. Монгол баг тамирчид Chicken тагаар дэнэ шилгэн гисэн. Тэгээд дэнэ шилгээсэнд баярлаж байна. Шандас шаги сайн байна гэнэ сайн орой минь. 11.8 points total on the averages. That is a CTT. Certainly is a championship caliber team. Seeing if they can take the title as well. DXavier on the hunt for those top spots. A lot of the Mongolian rosters as well. IHC were up there. I think Stalwart were up there. And 4MV off the back of that last chicken dinner were able to pump those Erangel numbers on the averages. We're looking at the Юуны дараа нь болохгүй юм уу гэж юуны дараа дахиад 2 Miramar map байгаа. Тэгээд маргааш дахиад 6 матч тоглолт явагдаад PUBG Mobile Global Championship-ийн авраг баг татарнаа. Оо, түрүүчин зоон ш тартаа. Яг адилхан зоон татчихлаа. Кора центртэй зооны 50 өнөсөн дээр тэнгүүтээ энэ зоонд буцаж чигсар гад гүүр тал руугаа татсан. So it depends really, because I think our last one we had it where teams were very much chock-a-blocked over towards that western side a little bit more, so we had teams. Дэлхийн аган тэмцээн явагдаж байгаа шүү. Эрдэнэбүр Атхан баяр Эрдэнэбүрэн буруу ойлгоод байгаа шиг рүүм биш шүү. South side of school towards the start of that game. He's curious though. A lot of very similar circles Хичээ би бас рүүм орё гинэ. on these maps. For American vibes, they know what they're doing. Back to Sosnov. They haven't quite made it there yet, though. They are still on the It's northern called shore. Zaki Udot Benadu. Reinforced that maybe they'd be comfortable with, but Nongshim 2-2 split right now on that south side. Not really wanting to get amongst it just yet. 4MV
slowly making their way across. Doesn't look like East has a vehicle, so he's going to be looking to hop in something soon enough. See if he's going to get picked up by Doc further along the road, or just grab a little bit more loot on this side of the crossing. S2G on their Gatka split a little bit further up towards the north. They were a little bit late trying to go for the crossing last time around, but they had a decent spot before it committed to that military finish. We'll see if it's going to go there again, because I feel like at this stage it would be fairly unlikely to go there once more, but stranger things have happened. 50, right? It either does or it doesn't. Yeah. So, I mean, could do, could not. I mean, it's just flip the coin, realistically, at the end of the day on that side of the map. Again, could definitely head over towards that western side, in which case we cut Sosnovka off completely. We don't want to go back. Яг адилхан зоон татсан гэхдээ одоо нөгөө next зоонууд нь хаашаа татах юм бол on these matches, especially Arangol, reliable map. Don't want to be worried about having to swim to Sosnovka, having things ruined. But you do see that our top squads know how to deal with that kind of circle, even when things look very Нэлэнд Quara чиглэсэн багуудын rotation travel явна. Currently, we do have little bit of a small gap between third and fourth place with Weibo Gaming. Дэлчих шаарвал гинэ. Та тэгтээ room нээхгүй мөн нэ room нээхгүй. Managed to pump up to 69 now, just 2 points behind third place. But Alpha 7's not as far ahead as they might like, right? I feel like at this point in time they would like a bit more of a buffer, but Stalwart. IC бүр захалж орж ирсэ тэг гинэ. Эра Монгол дийлтэй шүү л гэж. Тийм шүү. Just in general, so powerful in this tournament so far. Stalwart second place, 5th place, 6th place, both Mongolian teams. 4MV, IHC, both of them taking up that mantle, high up on the tables, doing work to try and keep in and amongst it. Certainly available to jump up even towards that top spot for any of these three teams. See if they can do their region proud. Stalwart, we've seen this story from them so many times. Яг миний гэр шиг. Just on the precipice, being able to take home the title but denied so frequently. Is it their time to finally overtake the person in the lead? Because right now they're only 8 points behind Alpha 7 towards the top. After a tricky military circle, that lead was opened. Interestingly enough, S2G very close. Ира амар шүү те. With Nurzed in action, of course, that north side. They do get vehicles, start to move downwards, but that could have been a tricky fight for them, considering they were so far split. S2G currently running a death ball right now as it sends on down towards that south side. Prestigious Major Pride. Stalwart's on their Razak. way to regrouping. Zero rotation. Right, Stalwart Яг л зөвлөлтөд хоёр дэшээ. towards that top side, and they are in reach right now. It's been a while since we've had a big Stalwart game. Feel like we're owed one. Similarly, Монголчууд shelter явж гинүү хахаа. Ариун байд норон самбуу. so close. Гүштэй бро. Year after year to that PMGC trophy. Never quite laying hands on it. Only one team can take it at the end of the day. Only one team brought it here, S2G, the defending champions on their home turf. At the start of today, I mean, they were absolutely just completely in reach of it, right? In there with Alpha 7, with Stalwart, with WBG. And now they slipped all the way down to 8th blank. 55 points so far. This will go away from them very quickly. Тэнцэн нь Монгол хүн байгаа маш байгаа шүү дээ. 3 Монгол баг байгаа. To keep up that pace, Сухад төгөлдөр гоё шүү л. 31 point difference between them and first place. It's just not going to be doable if they move into tomorrow in a similar sort of gap. Well, S2G better like Mongolian sandwiches because they're in one IT Sport за ер нь Quara руу нэлээд ойр гараад ирж байгаа юм байна. Above them and below them. Two teams that pack a hefty punch. Be very careful, remain hidden. Don the camouflage. Монголчууд яаж инхөө гинэ алж штэ монголчууд. Will be another bad start here for S2G. And again we might see a little bit of clutching take place, John. Weibo, with their position towards the coastline, have a lot of opportunity into these next circles. They're a little bit further on the east of that central pack right now, but they've got the open ground of the
Standard IC 6-8 Hero дээр ихний нокдауныг өгсөн. Nurse-д тестээр 2 дахь нокаутыг өгж зөрүүлээд Sunan Nurse-д нокдаун хийжлээ. Топ 2-саар руу шахаад очсон. Sunan 2 нока хаяад зүүн тал руу low ground руу буучлаа. За нээд авцсан байгаа да IC руу. First blood багта Standard IC авчирч байна. Sunan-ы ардлаа суудаад өгөх хэрэгтэй. Ганц шот нэмээч ээ. Sunan дээр IC. S2G Standard ороод ирсэн. Ёо IC. Топ ус руу ороод нокдаун болсон. Бодлогын тоглолт хийж штэ S2G. S2G roll on down for a cheeky little third party. That's nice there from S2G. They hear the Primars талдаа орж ирсэн байсан. Standard. More shots flowing through from 628 on a distance. S2G in an uncomfortable position now with the sidelines. Circle heads 6-8 эргээд S2G-ийн spray явуулаад ирсэн Sunan. Finally there's a backstop coming through from Hamzy G. Наклаад өгөөч. Not just yet, not out of it. 628 thrown that life ring by the S2G rotation. A hard west shift. Alpha 7 moving in on the north side now. Nurse-д Tess-ийг дуусгасан. Зангисын Standard 2 elimination point-тэй. Great news for them. Teams packing in around Quarry, starting to make that area busy on the south side of the Gaka fields. Silas not rezzed yet, but was dragged, kicking and screaming over the top side. Provide that res to come through. Stalwart decides that Face more man өндрийн damage аваад нокорсон. S2G cause IC гүзсэн за Standard-аас. Nurse-д action хариулж байгаа мó. Nongshan Red Force taking the warehouses on the south side of Quarry. Stalwart getting into the marsh. Only 2 players remain. It's unfortunate timing for them on that third party, but very heads up from S2G. Монгол баг хармаар байна. Энэ цаанаас ирж байгаа дүрс болохоор харуулах боломжгүй. To keep on going for the time being. 2 players still alive. Nongshan, as you said, on that north warehouse of the Quarry. Major Pride Team Titan rotation. Alpha 7 out on the west, no one really at their back. S2G might try and wrap up that west side. You watch training the Mogi. Тоглолтын дөрөвт мap хэлсэн. Action Nurse 2. За, action net-н чин knockdown та болсон. За, net-ний мэдрэмж өндрөө. Матч. Дахиад матч. Ёо. Эргэл дус. 6-8 их 16 дээр хамгийн их тоглолтноос гарч байна. Stalwart 4 elimination point-ыг багтаа авчирчихсан. Instant turnaround as he moves through the door. Crushes the hinge on the hand. DBS to the face. 6-8. Thought they got away with murder. Apparently not. Nongshan still just playing that high Demonstrate first Quarry high ground дээр гарсан байгаа. Тэдний backside-н дээр Alpha 7 Xavier they can do here. We've not really seen the consistency that we've become accustomed to from this South Korean roster. The strength they've displayed before, not really here today so far, and it's their chance now. Same story for S2G out on that west side, but they've got Stalwart. За ингээд 3 дахь цааны таталтай харнаа. Tall order. Difficult stuff. Nasty shift to the northern side. Really. Quarry хайд teams down towards the south. That's way above gaming. 4MV Alpha. IT got this Major Pride Nomi knockdown хийсэн. Nomi гүцэлээ IT Alex. IT Sport их elimination point орж байна. Serious shifts like this too much. Problematic conclusions. S2G Alpha 7-тэй байлцсан. Энд ямар гоё юм болоод байна. Revive knockdown хийсэн байсан. S2G хоёр тоглогчтой тоглолтод үлдэж байна. Яа, Alpha 7-тэйстэй. Бүгдийн скотаар явж байгаа тулсан болол бас. Юмэг аж мэдхэд дуусгачих байсан билүү. NS Red First Easy Web Graphic үзэжлээ.
XC Weber Ming-д дахин нокаут өгч минийг үзсэн. Some shots over towards Yoru from Morph. Morph болон Yoda Islands. Goes back off, nade in hand. Olio is Yoru явуулсан нэдний revenge давсан. Olio дээр харин Yoru-г нэд орчих байхаа гэсэн чинь ноколж чадсангүй. Olio knockdownтай болсон. Is there for the pickup. There's the trade. Yoru does go down though. Have to get that res. Slow them down somewhat. Yeah, it really is frustrating that Morph isn't doing well because, quite honest with you, I'd like to be able to say Pepe, Olio. Ana тэр уучлаа sorry гинэ надаас юу гэнэжлэхгүй вэ дүүнер. Bohoho from Morph. Yeah, Boboho is they're very fun to say. It's trippingly off the tongue, you know. Boboho. I mean, it's the battle at the bottom of the tables Pepe. right now. Up close and personal. 14th, 15th and 16th for the two Indonesian teams. The Malaysian squad topping it out just on 14 there, though. And it has not been great, to be honest, from these teams. How, despite Yudo Alliance, I said before, I feel like making some good rotational decisions. They just don't have the firepower to back it up. Pepe rotating. What about Boboho? What's he doing? Morph болон Yoda Islands-ийн дүүл явагдаж байгаа. За уртлын граунд дээр Team Titan явж байгаа юм байна. How much longer? Who's going to last? Pepe. 3 цаашаа явагдаж бас 30 секундын хугацаатай. Give you 2 more. You can take that one. The greatest names in PMGC. Do you think? I think so. Okay. I could get behind that. I could get behind that. I feel like Shadow's pretty cool. It would be cool if I was 60. Yeah. Vibes is part. I still had long hair. Oh dear. Perhaps. Yeah. Зоны центр дээр IC Sport болон Stalwart. Major Pride central position though. Not sure how many players. Дөрөвт зооны таталтыг харнаа. Either they're very tight knit or they did take a couple of casualties earlier on. Weibo Gaming also takes a few. Зүгээр сайхан задгаа дээр татж байгаа зоон байна. 3 players still alive for Major Pride. Another hard shift. It's been a difficult game. Pretty much everyone involved. Alpha 7 wide wrapping. Xavier Weber мөргөөд ирсэн. Шаакн дотор нь дуусгалаа штэ. Weber 15 дээр тэглэнэ шмайттай тоглолтыг дуусгаж ирлээ. Xavier 20 нэшнтэй болж байна. Гэхдээ багийн 2 тагч нокдаун. За битүү смоклох гол хүмүүсээ байлгана гэдэг хэлсэн. Prestigious Laxi, NS Red Force TZ knockdown хийсэн. Laxi TZ гүйцэтсэн. NS Red Force болон Prestigious Evans-ын дуэл яг энэ Cooking Fountain дээр явагдаж байгаа. За NS Red Force тоглолт нь гурлаа үлдэж байгаа гэсэн үг. 4-3 дуэл явагдаж байна. Murphy Yaro Yoda Islands дээр дахин нокаутыг өгч тоглолтыг дуусгасан байдгийн. За яг одоо Prestigious-ийн Team Titan байгаа кемпүүд ерөөхдөө зооны центрийн хамгийн гол том кемпүүд. Нэдэн дунсаа Misery-гийн нэдэнд гэсэн унжин. Вабагийн молотовд Yoda Islands Cloak knockdown-тай болсон. Vibes Dog Morphin алж Yoda-г нокаут өгсөн. Prestigious бас 4 nation point-тэй. NS Red Force 14 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Morphin Yoda Islands шахаж орж ирсэн. Loops Cardos-ийн Vibes Burner knockout өгсөн. Loops болон Vibes Esport-ын дуэл. Morphin-ийн 4 nation point-тай болсон явж байгаа. Yoda Islands тэгэл nation-тэй 13 дээр унсан. 12-43. За Morph 2 knockout-тай байгаа. Dookas нааш уушаага нэд орж ирж байгаа юм байна. Гэхдээ Vibes-ийн ноктой байгаа. Ноко босгож ирэх юм бол Morphin сэхэл аваагаа тоглолтын дээр мөрөж орж ирэх боломжтой байсан. Dookin нэдэнд Yoru навцсан. Yoru нокорсон. Loops-ийн уртлаас нь front side-аас нь явж байгаа. Apex Morphin Yoru explosion damage дуусгасан. Vibes Sport-ийн нэг nation point орж байна. За Morphin бол яг сэндэж байрлалд орчлоо. Яг харахгүй хэцүү байдалд орсон. Бобохо дууссан. Dooki Molotov Bobохо дуусаж байна. Vibes nation. Violet sets his eyes on the afar opponent over in 4MB. Actually looking to find a knocker there. Team Morphos сүүлийн талаач Rocky. Central gives them a good spot. They'll live the game out for quite some time actually. It's a nice little rotate from them. Alpha 7 opting to try and take control of the western ridge, whereas FaZe bank
over towards the north side in Gaka and the compound itself. FaZe on the northern side. Might actually be able to get a lot of power. За Rocky руу дөкинэд орноор. Around that Gaka area. Гадна талаа шилтэй жижиг булангийн өрөөнд. Almost confused that there's no one in that southeast spot. Why would you go for it? You know? Yeah. I mean, honestly, for Titans as well, Procedure Evos, there's potential. IT сталарт туллаа яана бурхан шин баруун уур бүсийн зооны захаас. I would be not surprised to see a hard north. Alpha 7 бас л зоон захалсан тэр байж байгааг харж байгаа биз. За тийм Titan Perseverance-ийн том 2 camp дээр ийм зооны центртэй. Vibes Burning Rocky унагсан. Гэхдээ Rocky-гийн эст дуусгалгүй байх уу? Vibes Esport дөрвөлнэш point Mock дөрвөлнэшнтэй 12 дээр унаж байна. Өргөлөө цаасан Loops нааш ороод ирсэн. East-с гоё нэт Might руу явж нокдаун эхлээд өгөх хэрэгтэй. Тэгжиж байран дээр revive хийдэн. Try and keep them at bay from that east side. Яа, дуусгасан байрныг. East хэлгүй ах уу? Might-гаас өшөөгөө авсан. Гэтэ орж игтэн Chief унагчлаа. Affix ганцараас хоолоо. Үу, өглөө. Йоо. Арфан нэг дээр 4MV 5 хэлнэш мэдтэй онож 10:34. Alpha 7 FaZe тулцсан. Alpha 7-ийг FaZe эндээс нэг өлгөнөд тэгээд нэг буян болчоосоо үлээ. FaZe still lacking on Zen. This is an interesting sweep coming through and I mean Сталарт акшн гэдэг Sever Lamborghini уусан акшн нэт дайцсан Alex сонжин манай хоёр баг хоорондоо тулцсан. Alpha 7 навчааг харж байгааз. Gets a good nade off, keeps them at bay for now, forces them over towards Alpha 7 and FaZe. Could be a crushing little fight on this side with Major Pride still in it. FaZe Alpha 7 хэлнэ тийчмээр байна. But down the hill slightly, so can't get too involved. Mela decides not worth it. Starts to move away. IT Stallart action дээр knockout. So do Alpha 7 though because they know they have to move as well. Stallart сооло тоолож үлдчихлээ. Якоса хай. Moving down the hill. 10:33 нь олж. Major Pride still in the way. IHC beyond that. Everybody looking to move east. DX Xavier really in the most. Alpha 7 FaZe хажиг руу тэгээд өнгөрсөн отоо суттай даач ээ. Чадлагүй явуулж байна. Зяал нүрсийг дуусгаж Stallart дөрвөлнэ шинтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Үнэхээр харамсалтай энэ хоёр багийн нэртэй шин яг ингэж давцсан гэж. IT Sport 3 үлнэ шин байдтай. Alpha 7-ийг суттай давчихсан дараа тэгсэн. Alpha 7 seemingly phasing through these bullets. Nobody taking the shots. Ачиг байх газар олж ядалын задгаад байна. Одоо эндээс Major Pride knock-ыг өгч штэ. Senabig унгах боломж байна. Нүдэн дээр нь орж ирлээ. The Xavier Lewis Alpha 7 Mafia-саг унгацсан Mafia-саг дуусгасан. Senabig S2G Cozy унгасан. Alpha 7 2 knockout-тай болж чинь. It's a clean shot. Clean angle. IHC still pumping through as well. Lewis Mafia-саг дуусгасан. За ингээд Alpha 7 хоёрхан доллартай үлдчихэж байгаа маа. Гэхдээ Smoke-нд хүнээ бол барьчихж байгаа юм байна шүү дээ. Senabig босоод ирж байгаа Карело. IT Sport цаанда задгаадаар ороод энэ Daily High Ground-аас Major Pride-аас спрей аваад энэ Effect Godless-ыг унагцсан харин задгаадаар орж иж ирсэн яг. On the south side, getting the spray down. Тоглолтын дөрөв дахь матч. So IHC humbled somewhat. Northwest side FaZe still trying to. IT одоо рота хийж ямар байна. S2G's position now going to be afforded. Хойш Major Pride High Ground руу гарч иж байгаа нь юу юм болоо. Мөргөд Harry Potter мөргөж орж ирж байгаа маань. За уг нь бол гуруула Major Pride 2 knock-ыг өгцөн. Effect хийвдэж байгаа тийм ардаа дуусгаачлаа. Йоо, IT Sport 3 үлнэшнтэй 9 дээр унж ийн. Major Pride дууссан. Xavier тал руугаа рот хийсэн бол гоё харагдчихлаа. Тэг яг наашаа Major Pride руу хаграунд руу өсөж гарч ирлээ. Одоо 2 матч үлдсэн үнэ тимийн 2 матч. Долоон тимийн 23. Takes a couple of shots. Procedure Evos desperately hanging on for as long as they can here. The crowd happy. Alpha 7 хэлнэ тийч чадаагүй л явж байна. They stay in power.
from this team, despite the rough day they've had so far. Xavier жижигхэн тонгооход нүдэн дээр нөгөө Alpha 7 байж байгаа шүү. Losing two of their players early Яа, on дугуйг болцсон on the уаацтай. hilltop engagement with Alpha 7. Persegio Laxi face Vintorius-ыг унахад байна. FaZe trying to move forwards, having a bad time. 5 eliminations now. Lamborghini унсан Sinap-ыг ихтэй унгаж өгөөд Trying to side the western hillside. FaZe starting to crumble as well as Alpha 7. Alpha 7-ний дуусгамаар байна. За Karela Rev 2 үлдсэн. Rev knockdown-та Karela-гийн эсрэг FaZe on the next тэгэлгүй байхавдээ. Гэхдээ өөрөө дуусчлаа харамсалтай. Alpha 7 2 elimination 7 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тимийн 17. Xavier 5 elimination point-тэй FaZe 6 дээр унсан 3 elimination-тэй. За Team Titan Loops Persegio болон S2G Xavier гэсэн баг тамирч томж үлдсэн. 88 point болоод нөгөөх нь 82 метр болоод S2G looking to get further Далан 4 Xavier. Чигт ч юм бол бүр дэше гарах нэ. Суки S2G Raise-ийг унгаад авсан Emergent Chase 4-г single-тай бүгсээр байгаа таньсараа унгаад авлаа. Cardass-ийн Raise дуусгаж Loops elimination point болж байна. Loops are picking up some points here as well. A little bit of a resurgence from some of the lower down of the tables teams. Titan, Loops, Procedure EVOS, all with a really solid result. But through it all today, DX Xavier still alive. 5 eliminations, all 4 of their players. And with the western side, they're one of the few teams on the outside, which might give them an advantage. It's a circle shift away from these buildings. The main problem right now for Procedure EVOS and Titans is that they've got no ammo. They're really low on everything. Нэг нь 4-5 дахь зооны талтан дээрээс зооны 90%-аас биш зүгээр зөвхөн rock тэгээд нэг гоё центрээр тоглолтыг хийж болтгүй юм бах та санснаар болохгүй юм да тий. Би бол тийж хаддаг байхгүй. Яг нэг ийм одоо 4 дахь зооны шагаан дээр талтан дээр 5 дахь зоон дээр зооны тэмцэл хийж уушаа авах гэж байгаа тал фейл гэж унаад байгаа юм санагдаад байна. Will be difficult because the circle is more than likely to center up around here. The Procedure EVO's going to have to start giving up ground. Levi's, the rest of DX Xavier looking for that opening to be shown to them. But Procedure EVO's currently not giving an inch. The road's still in, so maybe a little bit cover, but DX Xavier going north, that would pretty much be a death sentence. A survival game for them, but they move forwards 2 and 2. They've got some cover as well. Going to play off it. They have got a position in the circle now. That foothold is close by to Procedure EVOS. You can see the terrain keeping Team Titan from a lot of the angles that Procedure EVOS can take. On the rooftops, that's where they're going to be mostly worried about, but Procedure EVOS can't really access that. Чоо Lamborghini 2-оор зоонд гоё ороод ирчлээ. Titan across the way. Procedure EVOS here is a bit of a greedy play they're going for. Playing the 2-2 split across these compounds is rough. Most of the time you want to give up this position down towards the bottom. We've got Zuxi playing him. Potentially allow the Хойлын high ground-аас Loops даашаа бууж орж ирнэ. But Zuxi and Luxi are holding up front. It's a greedy play. Question is whether it'll pay off or not at this stage of the game. It'll all be down to DX Xavier's push later on. You got Levi's Paragin in the back here, looking for a potential opening. Loops doing the same. The furthest we've seen Чигдэх магадлал та Team Titan дээр илүү зааж идэх шүү. Cardozo and Chief up on the high ground. You've got Ayala as well backing them up, playing as 3. The numbers disadvantage for them. The rest of DX Xavier moving up to this ridge now. They take a commanding position on it. Vehicle smoking. I think that might be the last move they can make with that. Maybe a final crash up to Procedure EVOS, should it be necessary. Still got the one. Actually, they've got 1 or 2 that they can still make work. Эндээс л яарахыг хүсэхгүй байгаа л да. Xavier ч тэр Team Titan ч тэр. Holding strong in their northeast. Нэг chicken хэрэгтэй. Actually looking for a nade here. Tosses it down and under. Look at the utility on all of these guys. Procedure EVOS, 36 smokes, 10 grenades. 19 nades on DX Xavier. A veritable arsenal between them. Стандарт мемар дээр чигэнтэй харцлагаарай. If they can roll over another team, you see how many smokes are available, right? So that might be the first on their priority list, should they be able to find a pick, but it's difficult maneuvering now.
Going into stage 8, it will close central after this circle blank, which gives Pasija Evos the inside. Isla opening up now with the rest of his teams on the smoke. Loops. Down towards Pasija Evos. Зонд See орох what хэрэгтэй. they do. Potentially back things up towards the high ground, maybe. Holding that outpost as long as possible. For Indo fans around the world, it's a big moment. За амар гэж орж ирсэн. Pasija бас амар гэж орж ирлээ. Move forwards uncontested as Pasija Evos looking to regroup a little bit more. Shots down their way to slow the roll, but Zuxi biding his time. They know that Loops have moved up to this position now. They are fully aware of it. Chief and Ayala have the low ground building, but they're on the outside of this blue zone crunch. Cordozin moving up as well now. The last player from Loops, and he's on the level with Pasija Evos, makes it into the building. Chief underneath. Стандартанаа тасарчаасаа даа л гэж. Over on the other side. Full squad move out their buildings. Over towards Pasija Evos right now. Xavier locked out on the edge. Shadow playing a nice little cheeky position on top of the rooftops. Scuttling along the slates. Back and forth here. Attempting to find something. Nades going far, going too short. Not landing on their mark. They're sweeping that close angle and clearing out the potential angle that they'll have onto 97. They're forcing Xavier to take further back spots. That might not be the best idea, forcing Xavier into a corner. Йоо, 97 паражны нэт орцоо. Team Titan болон Xavier-ийн дуэл. Difficult to navigate for Titan. They've already lost one and almost had it flushed away. Char with another nade in hand, and Nox continue to pour on through. They're abandoning 97. They'll play on as 3. Titan cut down. За, Trouble тулаан болж штэ. Team Titan тоглолт гурлаа үлдэж байна. Blue Zone-д шахаа явж эхэлсэн. Pasija бас зоны центртээ санаа амар сууцгааж байгаа юм байна. Titan down to 0, Loops down to 1. It's only Pasija Evos who are about 30, I think. Before who have still got some. Loops Cardosine-д Pasija's Misery knockdown таалчлаа. Loops have opened the bidding on towards this central position, but Йоо, өөрийнхөө нээдлээ Chief. Who was able to get that knock onto his teammate. That is really unfortunate for Loops. Нийт алдцаа. Red face гарч ир. DB-тэй shot-аар дууссан. За ингээд Loops-с ганцхан болоод шүүлдэж байгаа. Pasija бас талаад нэшин поинттэй. DX finally. Дөрөв тим харан тоглож. Pasija Evos had to regroup a little bit earlier, but it seems like they've got things under control now. Cardozin, last player for Loops. It had to happen even this late in the game. 4 eliminations for Titan. They've been a little bit quiet, but now they need to be louder. Cardozin соолоо байсан. Cardozin-ыг Titan сүгэд тусгаж байна. За ингээд 3 тимээс нь тоглож үлдсэн. Great news for Loops. Xavier now looking to Xavier check идэж боломгүй байна. Opens up a flank for them. Might be able to find another as well as Shadows right. Дахиад Shadow-ын зүг явсан нэдэнд нь унсан. За Team Titan сүгийн ганцаар соолоод Blue Zone-д шахуулаад молотоо шатаад Team Titan дуусчлаа. Дууссан. За Pasija болон Xavier гэсэн хоёр багийн дуэл. Red face, more nades coming through. Absolute king during this match for the team. Азид орохгүй шүү дээ. Энд чинь ямар Азийн шилдэгүүд биш шүү дээ. Who have been on form today, completely barren in terms of that utility. Бүс алханы шилдэгүүд. Left for Pasija Evos, and Red face looses it forwards. Will it find value? No. It's even Stevens now. They still got. Actually, hang on a minute. One more. No, it's just updated there. Zuxi. Zuxi Parajid knockdown өгсөн. Нөгөө талдаа. Яа, за Pasija Evos-ийн чикен байна. Standing back up for Indonesia from the bottom of the tables. It needed to happen at some point, but is it too little too late? I have to wonder. However, they'll be happy with that nonetheless. A raucous finish for them. The Twins come through with the back-to-back. Felt like they were underwater at one point during that game, but they come up the big breath of air. Zuxi гэж яхтуу. That one they desperately needed a win. It's a big chicken dinner, good amount of eliminations. Зооны центр дайлан өглөөнөөс хойш байсаар байгаа тийхүү чиг идэж байна. Not likely to send them far towards the top side of the table, but at least maybe finish this PMGC with some pride in pocket. За ердөө хоёрхан Miramar матч тоглож үлдлээ.
will have a profound impact on the overall standings here, playing. With Alpha 7 going down a little bit earlier, with Stalwart not having the best of matches, with Wave War Gaming as well, also having a bit of a poor game here. That door has been opened, and DXavier, they are ready and waiting. They are primed to storm straight on through. Luxy taking the MVP spot. Болж гинэ. Xavier ямар та чиг хийсэн What a game from these lads. It's been tough as well for them. Almost we're looking about 2,400 damage across the board here. A little bit more than that, but again, it is a really This is what we've been missing out on. Zuxi and Luxy working in tandem. Again, read through that Luxy has just leveled up his game, and Procedure Evos have evolved alongside with him. It's nice to see. It really is nice to see. But DXavier getting more points in this one. Titans once again standing up tall with their brothers way above gaming. It's gorgeous, honestly. Some really nice storylines going through from today. Yeah, absolutely. За үлдсэн 2 Мирамар маптер л монголчуудад галыг асаамаар байна. Оноогоо тасламаар байна. Of PMGC. I mean, it has been kind of topsy-turvy so far. Alpha 7 still going. Сүүлийн 2 матч авчвал болоо харин тийм. Standing up a little bit taller on this. Yeah, just like my catchphrase. Одоо манай сталаар талнаа гэх нэг хоёр. That's day 1. That is your catchphrase, you're right. That is exactly what you always say. This is where I always say that things get a little bit more frightening, a little bit more intense at the end of the day. You do always say that, which is weird because it's not always PMGC, but now it is very much applicable, and we are going to be going over to the desk to break that last match down. Well, Blank, quoting my quote, PMGC Day 2, it really is a PMGC Day 1. Appreciate that, Blank. Well done by Procedure. We talked about him. Үнсээ гой кастер болоор ах нь өгтлөө дэмжнэ гэнэ. We talked about Max and how you talked to Junior and what they said what they're doing with their lineups based on certain battlegrounds. However, we've not seen this lineup too often. Link's out and the Twins in. Yeah, and Redface still there. Yeah, Redface, Misery, and the two. Xavier оноо авсан л та авлага ах уу? Хоёр тунж байгаа. We're happy the Redface stayed in play. He was so impactful in defending that compound. And phase 2, phase 3 circle, what happens? Longsham Red Bulls go for the breach in what ends up being the winning position, the winning compound of the circle. And we had a long back and forth about how that breach happened, right? But especially entering the western side of that compound is very rough because you're just going to be suffocated. Utility. And one thing you pointed out, Seven, is they even sent a player wide to have an even better angle on the game. Yeah, that's the thing, pretty much suppressing them with all those nades. They knew exactly where they're going to be at. They threw a bunch of nades. They're pretty much going to be waiting by the stairs. They're going to be coming in with the shotguns. Easy elims there for Procedure Esports in 22 points. And boy, Vibes тавал 5 total point, IC 4, Starlart 4 гэсэн оноонуудыг энэ хүмүүст авч гарч ирсэн. Одоо сүүлийн 2 маптер л монголчууд галыг асааж уурч хэрэгтэй байна. I got the magic handshake. Got to shake Lux's hand yesterday at dinner. He's like, I was like, you remember me? And he's like, yeah, you're Jake Kaplan. I'm like, oh my god, you're so sweet. And then I was like, hey, he's been talking bad about you for the past 2 years. But he didn't hear that. But a big game though, also for DXavier, to be fair, Max, because of Alpha 7 and Stalwart Esports going out early. Yeah, it's pretty big when you are one of the top contenders and all the teams around your position on the leaderboards are eliminated early. It's just such a great opportunity. And throughout today, 7. Сталар төрүүлэхийн цомдон штэ гинэ. Нүдний энэ зөв тоо. Болгон тамар хай. Xavier have also found their mojo just like WBG yesterday. It seems this is the day of comebacks we are witnessing. And right now with points like that, Xavier could also be holding on to the ground. And I think this is why we were kind of hyping up the team, right? Энэ рүү ингэж ордог жижигэн чигчтэй болно. Talking about how there was the IHC out of their region. No, now they got their placement points down. They've been continuing to get those placement points. Luxy, Xavier, Paraji nari. Luxy 5 elims. This is what you want to see on the Twins. They ended up, both of the Twins ended up with 7 eliminations out of the 10 that the team had. I do like how we are seeing. We look at like PUBG Mobile Esports over the last. Одоо л overall rank-ийг харцгаая да. Not even technically, like a little bit before that. Yep. I think the Twins have been some of the longest standing players in PUBG Mobile Esports history. Would you disagree with that? I think they're one of the OGs, one of the originals. They are, for sure. Yeah, they are. Like, I don't think you can argue with that. Yeah. Well, that's why I brought it up, because I like to have no one argue against me. But for them to be Анх хоёр able to галатрах хаа maintain ёрой this мэндэ level this long амтын in өдрийн мэнд is үгүй. phenomenal to see.
I think a roster change when they won BTR was necessary for them to get that mojo, get that that drive back. They're maybe getting Torongoomsan complacent, байж. and they're like back-to-back Яа, wins they've had маад year in and нэ. year out, being the most dominating team. And then there's like, oh, there's actually other really good teams out there, and they needed that maybe a little bit of a shake-up. I would need that for Gladiators. Ялвасев 89 point, Сталард 82 оноотой 2 дээр. Xavier 3-ыг гарч ирлээ 82 point болж. Web 4-ыг унсан. Vibes IT 2. Position хадгалсан юм байна. Morph, I mean, Morph at this point, Morph is just Жарис 20 point айлвас how to явнас. salvage their tournament, their PMGC in a way, point. because there's no way that I see any of those teams Нэг л that are чик currently нэ. 13 to 16 even trying to challenge there towards Well, the top. And let's Alpha 7, one thing I wanted to mention, Alpha 7 not being able to take advantage of Star Wars Esports, kind of having 2 bad matches now in a row. I mean, let's like kind of think ahead, right? Because obviously we're not talking about, oh, you need top 5 to qualify. We're talking about who's taking the trophy. Procedure, 10th place. Содо байна гэнэ. За хаа юу болж ийн гинэ. Тоглолтын 5 матч тонгодохгүй эхэлнэ. I think if they didn't have this game at the end of the day, they were going to be pretty much done. I'm just leaning be able to see on the what's edge going of his seat, ladies and gentlemen. Oh, okay. But yeah, that was the game that keeps them in the race, keeps them in the conversation. And I would say I could have a whole telestration segment about how they defended that compound against the side of Nongshim Red Force, how they held it down in the later stage, because Loops too. Хоёр Miramar Mafin тоглолт үлдсэн байна. Playing the southern side, so they're not spotted out by Titan Esports Club, or also Xavier pushing up onto Procedure Evos, because that is the best entry point to focus only on one singular team, and yet they hold it down so well with that utility, and especially some individual players like Red Force, Red Face, as you mentioned, being so strong in that defense. Nongshim Red Face. They were not good on that breach, but it was just such a good setup that I think that they definitely now understood how they want to play their game. They got this team that worked out so good. I hope we keep this iteration of the roster for the following matches. And for Nongshim, I feel like the biggest worry for me has finally actually become a reality, which was this team. Can they actually continue after day 1? Because I remember on their league stage, day 1, they were very strong, but then they were not able to adjust to some of the other teams being able to now adjust to them. And that's what I was actually talking to you on the way here. I was telling you how after day 1, they weren't able to get any wins, and I feel like it's starting to be the same thing here in grand finals. They're not going to be able to adjust in time, and now they're going from that team that I thought, okay, this team, they're going to be able to keep it this way. If they start off a little bit hot today as well, maybe they're going to be a champion contender. That's starting to fade for me. I feel like you had a lot of space in day 1 where you could go for those plays, send it center, and play off the back of that. Now the circle barely pops, and just like you just send it right in the center right away. So it's really tough to get those POIs when so many teams are aiming for those center spots. Miramar яах болоо гинэ. Max, I'm You got trying me to off the train. You know? Okay, I stopped at the station disappointment. No, all right. Is that okay? Is that fine? Окей. Манай монголчууд одоо 2 Miramar драална. The thing is, he got off the train right before it crashed and burned. Угсаа алах шаардлагатай. You stay on that train, you know? You stay on it. All right, well, it's time to head to a short break while we get things ready to go for our back-to-back Miramars before we finish off our second day here at PMGC 2023 Grand Finals. Don't go anywhere. We'll be back in a few. Popularity Annual Gala event tutorial. Би уг нь хийврийн сан 50-ийн гинээс одоо. Popularity Annual Gala. We've introduced a brand new competition and upgraded rewards. You will have to go through 10 rounds of 1v1 matches and compete to become the first ever PUBG Mobile Popularity Annual Gala champion. So let's get right to it. New competition, ladder competition. The Popularity Annual Gala event will be utilizing a new ladder promotion system. Players' initial ladder grade will be determined by their battle points at the end of the first round. Ladders are divided into 6 grades: Triple S, Double S, S, A, Сэтгэлээ их барьж байна with бэ Triple S гинэ. being the highest. Ladder promotion rules. Players are ranked based on the popularity they gain during the battle period. For rounds 1 to 9, the ladder results are settled at the end of every round's battle. Apart from ladder grade C, Тиймэр each сан ladder has яач 100 spots, with the энэ top хоёр 20 дээр promoted, хардах the бах middle таа 60 гинэ. retained, and the bottom 20 demoted. If you're trying to Манайхан move up the тиймэр ranks, сан тавал you нь have to хараалж stay чадах within your юм. ladder's retained threshold or higher before each round is settled. Additionally, ladder grades can only be promoted or demoted by 1 grade at a time, so your performance in the assignment round is crucial. Be sure not to miss it. Final showdown. Based on the rankings from the previous 9 rounds, round 10 will be the decisive showdown to determine the final rank and ladder grade placement, including the champion of the 2023 Popularity Annual Gala, who will emerge as the ultimate winner. New exclusive rewards.
At the end of round 10, rewards will be issued based on the player's ladder grade and final rank. For outstanding players, they will receive exclusive rewards that can showcase their supreme honor both in and outside the game. In-game rewards include the honor title, honor name tag, and honor avatar frame, which are sure to make you stand out. Moreover, Өчигдрийн there are тоглолтыг also бол physical 12 trophies, цаг нэлээд interviews, өнгөрч иж custom-made дууссан popularity юм. gifts, official social media promotion, game exposure, and other exclusive honorable rewards. Gain global renown both in and outside the game. What are you waiting for? Participate in the 2023 Popularity Annual Gala now. Hiç bitayrın ilması vakit bir darın bir tepçu. Ridiculous. Магаш ууцдаг мөнзөнэтайгаа гинэ. Тийш очих юм уу? Өнөөрөө өдрөө ихчээ юу басан бэ гинэ. Юугүй. Очноо л гэж. Нэмэх 21 юм байл шүү дээ. Hörnig's station is now also oруулах юм билээ шүү. Ladies and gentlemen, here with our 5th match of our 2nd day at PMGC Grand Finals 2023, of course. Jason Kaplan, Max Launch Papatrus Midjina and my man at the end really wants to talk about a certain team in particular. Can you guess who it is at home? Correct. It's WBG. It is WBG. I bet you if we actually go back to the comments before, here we go to Alpha 7 again. It's actually WBG. Би араа нүдэж тийяа. Now we're starting to see WBG from first half of yesterday, where they're not being able to do good with those performances, right? Yes. Now with this team, they're starting. I was talking about how they tend to focus a lot towards the middle. For this last two circles. Зя зэдэг хүсэн үлээсэн 5 дахь Мирамар мэп эхэллээ штэ 3 минут. Bit of an adjustment from them. I'm hoping that we start seeing if for some reason center of the circle is not an option for them, I want to start them seeing play in that edge of the circle. Yeah, I think though when you look Нөгөө өндрөө ихч яасан бэ гинэ. Ямар өндрөө. They've been very successful on that battleground. I feel like you could see them maybe build a bit more confidence on that map heading forward, but it does seem there was that map where it did go back to Samuka Island. I think we can just forget about that one. Yeah, but yeah. even outside of that, it seems like they are slowing down a bit, which also might be a knockoff effect of the other team just speeding up their movement so quick. Like Persija Evos understood we need to center up so quickly for one of these strong compounds because otherwise we're not going to be in a competition anymore for first place. So teams are going for drastic plays to hopefully try and redeem themselves. Also interesting to note, as we did see our top Miramar performers, Stalwart 19 eliminations, WBG 14 eliminations. Thinking back to Erangel, where we had IHC and D Xavier have over 30 each. It's kind of crazy to see the drop off of those two teams in particular going into this match or this map. But also the level of consistency you have to have if you want to be one of the top teams. But speaking of consistency, we're going to be consistent as ever as we throw it on over to our commentators, John Allen and Blake. Та яагаад ийм суул байна гинэ? Юунд суул байна гэж. Тоглолт эхлэх байх гэж. Магаш яаж үзнэ гинэ? Харин тийш магашийн тоглолт гэдэг. Ингэж үзвэл always claiming credit for Blank's points. You know what he's like. But either way, нэг л болж өгөхгүй байна гэсэн хацтай байж тээ та гинэ. Монголчуудаа тоглолтод жоохон сэтгэл дундуур байна гэж тэр хавд өгнөд байгаа юм. Үгүй шүү дээ. Юм болоогүй байна. Өнөөдрийн тоглолтыг зүгээр 2 матчийн дуусны дараа л юм яриг гэж тэтгэлээ. Тэгэхээр дахиад 6 матчийн тоглолт үлдэж байгаа. Гэтэ ер нь бол зөвхөн өнөөдрийн тоглолт хамгийн чухал одоо оноо орчлуулах, ранкийг дээшлүүлэх, оноо таслах хэвээр ийм тоглолтууд л байсан л баггүй юу? Yeah, like, I mean, you can't cite like Zuxi or Luxi, the originals. Сэтгүүл чөнөрөө болоод байна гэсэн. Сэтгүүл чөнөрөө чи хоригдсон шүү дээ. Сэтгэл сэргэж нэг сайхан айдуу бариач про гинэ. Йоо яана. Дуулах юм уу би? Орой мэнд баяраа. PMGC Grand Finals. Okay, right now we're here. Дуулаач гэж авчи. Тэ нэг мэт хугацаанд яаж дуулах вэ? Something like that. I think that was a Jason quote. Jason did that. Yeah, Jason did that. The referencing does lead back to him. Yeah, we can see that. But yeah, heading over towards our last two matches of the day right now. We've got Miramar coming up very, very shortly your way. Persija Evos obviously been able to win out that last game. Look fairly day has been consistent in the points. You can see him here on your screen. Get your coffee right after the master.
FaZe also, you know, they're trying to get some stuff done here. There has been some mischief, but most of the time it's been managed fairly effectively. Yeah. Stalwart, I've had some pretty rough games today, but I think salvage-wise today have still looked good, right? You know, the remaining in that top Нааг оруулахгүй хаа яана жишээ их баяр. Таныг өдөр болгон үзтээ юм дөө гинэ гартаа. Хөөхөдөө хоёр хөөхөд яасан юм болоо бэ гинэ. Яаж мэдвүтээ. Хүмүүсийн амьдралыг их оролцоод үнэн амьдралд ер нь хинж гисэн тийм их оролцсон. Хүү ер нь лагаад нь лонгой тэр хүний л амьдрал. That's another good catchphrase. I'm always right. I'm always right. That's a good catchphrase from me, honestly. Yeah. Damn, we just blinded someone in the crowd there. Yeah. So sorry. Нэмсрэн тогт хоёроо орой мэндэ. Just shine bright lights in people's faces. Contractually obligated. За мэрэмэр маф хэлээ. Түрүү ингээд хэлсэн чинь. That's definitely a quote. And you're always right. Мик хааж байгаад л хүүх занаад байх юм уу? Цагтаагүй идэр чинь нэгнийхээ ховыг зөөж ирээд байгаа байхгүй юу? Бас тиймдээ тэг нэ тийм нөлөөлөхөд одоо тийм хүн биш болохоор чинь ерөөсөө миний амьдралд оролцоод яах. And I do think that if that continued into Istanbul with the improvements they've been making and they can improve alongside some of these incredible teams here. IC Chicken team уу гэсэн маань баяраа. I thought, you know what, maybe they could get. За манайд юу болж ин сая л орж ийна гинэ. Манайд яг хөтэй vibes ямар ч нэг чиг нэг идсэн. Тэгэл дэсүүл хоёр матч тоглолт 5 дахь матч эхлэх гэлээж штэ. They've been able to make it up here. Stalwart and Alpha 7 though still battling it out between the two of them. There's still a lot that can change. Things aren't set in stone just yet, John. No, they have yet to fully form. You said at the end of today probably we're going to see a little bit more solid on that one, and you are always right. Баатар цогт мөнхөдөр инам яагаад найзад яагаад дургу болцсон гинэ. Яасан гинэ. To look at a top set of teams at the end of today as the Blank's base take. Based takes with Blank. Seemingly predicting the future every single time. Нөө тэгээ бүр стрим дээр тэрэн дургу энэ дуртай гэдээ ярьж идэм юм уу стримерүүд ч. Гинэ юу гэж ярьж байна? Фатер цагт мөнхөдрөө. Get themselves ready to take on whatever tomorrow throws at them. After these last two matches, just 6 matches remain until we are all done and dusted. Lights on. Lights off. Try the deuces going into the 30 seconds before we make it work. They've rehearsed it. No. Paid actors. No. Paid actors. If ever I saw Cringe the way. 100%. Rubbish. They're waiting for that one. Can't be ready for it. That's the whole point. It's candid. This time it's not lying to you, by the way. Санийхны гараад тоглож ирсэн үг нэ. The game is now imminent. Яаж тийм амар супер байж болох юм бэ? Don't go anywhere. Манай Монгол гал гэсэн байна. I know it's the desert, but don't worry. You're only going to be strapped in for a little while on this plane flight. No drinks. Гай болох одоо юу хийсэн юм болоо сайн мэдэхгүй. Хүнд нэг түүг болж амьдрахыг хүсдэггүй юм. Right now, 3, 2, 1. Okay, no more drinks from here on out because Miramar is on the cards. The desert will dry him up. Look at his split. We're going south side over towards El Pozo on the northwest. So casting out areas near Tierra Bronca, Torrejamada on the northeast. It's a disgusting plane pack. We'll put it that way. He's really cutting out a lot of the map here. It's a massive map and cutting out the majority of it. Лас-Вегас урд эргээс El Pozo чиглэлтэй онгоцны цэцэг явж байгаа юм байна. I think a lot of teams are going to be crunched up. Далайн мөнгнөөс IC Sport Chicken гэсэн байна. Хинам дугийн дуртай хүн байд юм уу? Not great for business if we're honest. All those extra neighbors. Уухайлаад үгүй залуусаа гэсэн байна. A lot of players out near Los Leones. You can see just over towards Picado as well. I think I'm seeing about 4 or 5 different colors there. Various teams looking to drop out. They will be aware of one another, of course, spotting those parachutes, figuring out if they want to divert, if they want to stick to their guns and go for this hot drop. We are past that halfway mark. Blank 11, match 11 now of the 18-game sprint for the finals.
Luckily, the circle fairly climbed to the plane path. Yeah, that would have been real doozy if it was the case of going up towards that northeast side. I think players would have been pretty mad. Зя тэгээд Picado зоны центр. Where are you seeing that? I'm saying we might have had a rehost. If the circle's up towards that northeast side, someone's defo intentionally disconnecting with that playing back. I don't think anyone's doing that at this stage. The referee's got their eyes on the prize on that, I'm sure. I'd sneak a rehost. And that's why you're not playing. Exactly. I am a loose cannon at the end of the day. That's what I've been saying. Yeah. You're always right. I'm always right. But you're always and I'm a loose cannon. Chaotic. За монголчууд гаалгал гэсэн байна хэлгүй ах уу? I don't want to talk about it. Pasija Evos, on the other hand, is an Indonesian team that I do want to talk about. All right. Really good stuff from that last match. I was happy to see it. Яригдж байна гэдэг чинь танигдж байна л гэсэн үг. I've been talking about this guy for a while now. I really do think that he's probably, people are going to hate me for this, but out of the two twins, he wasn't, I'm going to get so much hate for this, oh my god. Let's go. At the start, I think that Luxie was way under par versus Zuxi, right? Zuxi was so Гаалгал төмөр гэнэ төшөөд шүү. they were still a strong duo. Төмөр 50-аа 50. As the time's gone on, I think Zuxi has fallen off a lot. Сайн кастрыг татарч recently to get back on the wagon. And I'll be honest, you know, he was out of the game for a little while doing some more stuff outside with collegiate side of things, getting that spark for the game back. But I think Luxie, despite everything, has consistently kept up form, kept up pace throughout everything and anything that Monty Sport with PUBG Mobile. And I think now it's quite clear that Luxie is the better player out of the two. And I think it's a nice story to have because it really does show that despite the amazing talent on the side of Zuxi, that hard work from Luxie has paid off in the end. Батарч fire гэсэн байна. I think I agree that you'll definitely get a lot of hate for these takes, but I don't think I disagree with the takes themselves. Сүүлийн матчыг нь Эрдэнэ ашиггүй шүү дээ. Сүүлээс 2 дахь бай 5 дахь матч нь тулаа. Luxie was always more of that long-range, off-angle guy back in the day of the two, and it was always Zuxi, and I think it was Ryzen playing along with him and Microboy at the time. Столар чиг харьяа гэдэг ихэр найзаас 10 код инээш орж ирлээ баярлаа. So a little bit more calm and collected, and over time, I think that from what you said, it has paid off having that sort of mindset. And Zuxi now starting to flex back into that sort of mindset as well, taking cues from his brother. Yeah, I think it's a good thing though, because I do think that Zuxi sort of needed the boot, right? You know, not the boot out the team, but in a sense, you know, a little bit of a kick to get things going again, because it did feel like that talent was wasted at one point. But I'm sort of proud of both of them getting back here towards PMGC because it really has felt like 2023 has been a bit of an influential year for the both of them. I really am having just a big TED talk about the two twins. Би хэлсэн вебог ивгүй байна гэдэг нэ. Тэг хэлсэн юм байгаа шүү дээ. This has been blank space takes brought to you by the Infinex GT10 Pro. Exactly. Yeah. With infinite dimensions. Гэтэ оноо ойрхон явж байгаа. Юу юуг тасарсан юм бол байхгүй байгаа шүү дээ. That's pretty much infinite, right? Мирмарч манайхтаа амжилт гэсэн байна. Oh yeah, many. It does sound very impressive, I won't lie. It's true. I've heard it is. S2G, they've been a little bit less than impressive. IC нэг чиг их цаг нь болсон даа гэнэ төгөлдөр. Points in that last match, they will be playing on as 4. They lost 2 players early on against Alpha 7 in that last match, and today in general, fall off. I think it was 7 who was saying they're basically throwing today, and I feel like maybe I won't go that far, but I kind of see where he's coming from on that front. I do think throwing that's quite a... It's an intense word. Yeah, it's out there, right? They are throwing their lead away, for sure. Not on purpose, I think that they're losing. I think it's a better way to put it, right? Is that you just have... Yoda's Iftar, Magic Pride Naomi After Ground-наас гарч ирсэн. Загт Magic Pride Naomi. Because then why would you call it intentional throwing? Жижигхэн цаашлаад кампийн цаграад хийчлээ. You'll just throw it. Even if it's unintentional, it can still be thrown. I would posit that. This is John's Эднэр уцаа тоглож үзэх юмсан хийгээ гал ахтаа гинэ. Эднэр ч одоо нөгөө Infinix GT10 Pro гэдэг нэгдсэн нэг уцаар тоглолтыг хийж байгаа шүү дээ.
Одоо ерөөсөө дандаа юм геймер тал руугаа чиглэсэн утаснуудыг энэ том компаниуд ерөөхдөө гаргадаг болж. Ер нь бол энэ чинь тэгээд нэг advertising сурчлагаа явагдаж байгаа шүү дээ. Та энэ монголчуудыг барах уу гинэ хүү. Чигчээр өнөөхөө умсаага талентж хүрхгүй шүү дээ чинь. I also need to take back my words about 4MV with their quota, just 5 limbs per game go out because you're at some point you got to swallow your pride. Тэгээд сүүлийн үеийнудаа ERF-ос орт юм яа гэм бэл. Энэ Phoenix гэдэг утсан сайн мэдхгүй л юм. Тэгдэл бэлгүүдээ тэгжиж л одоо дэлхийн арган тэмцээн дээр тоглуулж байгаа л хүн. Найдлан чи Sony Xperia байсан болов. Points difference between those two teams, between Weibo and between DXavier, who were able to blast out today. Vibes just Miramar дээр галыг асаадаг тэгдэг штэ. Олон хүмүүсийг үйлсэн штэ Miramar map дээр. Stalwart and DXavier. Alpha 7 still 7 points ahead, but is манай гурван баг бас л үзэтэй юм шиг байна да л гэж нэхгүйсэн. To lift that trophy towards the end. Closing out the day, you do want to be in that top spot, but you want a little bit more of a buffer than 7. Yeah, right now, 7's not a large guy either. No, so 7's a very small buffer. Yeah, it's a very small buffer. Tiny, you know? If anything. 5'2". You want a Jason buffer. Зэвэрийг л барих хэрэгтэй л дээ гэж шүү. За, Vibes Dog. Дина дээр knockdown East өгж байгаа юм байна. За, Doki assist явсан юм билээ дээ. Dina досож first bloody гих Vibes Esport багтаа авчирч байна. Их elimination point орсон. You guys saw that one, but we are getting in towards our second shift right now. Towards stage 2. За, хайрт цааны таталт. See where this one lines up. Right now we got Alpha 7, Stalwart. Other side of the map, but Эцэг том дайжгүй харагдаж шүү. Stalwart, Vibes, Yoda Islands, Major Pride. Ooh, Mountain Nuva зоны центр. Пикато орчмоос энэ олон баг тамирч нэрдэж тагцаж орж иргээл бат. Teams will be heading for the hills. Алтан гэрэл би юм нарав Chicken 100 гинэ. Chicken 100 гэж юу гэсэн үг вэ? A little bit of sanctuary there. I think Alpha 7 are looking there as well, trying to move a little bit further west right now and have a lot of priority over those fields to the southeast of El Pozo. There is so much deadly terrain in that area. We've seen time and time again teams try to play around it. It just doesn't work out that strong. Alpha 7 actually taking position. Alpha 7 тэнгэрдгээд байгаа юм шиг нэ харин. Харсан тэнгэр байгаа тахсан шүү. The very central area. I'll tell you who else is slap bang in the middle. Is S2G. Just a little bit further southeast of that. Сүүлийг үг нэгэ сүүлээс хоёр дахь нь Montenuevo, El Pozo and Power Grid. Yeah, it really depends where you manage to get to with this one. S2G do send a scout out up towards where Mafioso is playing. One off angle here. Titans looking over towards Loops. Mythic spotted and tagged in fact. Өнөөдрийн ярин сүүлээс хоёр дахь нахгүй юу? Энэний дараа дахиад нэг Miramar map байгаа. Just over the hill though for Loops and actually ahead of the curve in terms of getting to this next circle for Titan. They are going to have to figure out how to mount up, get in through. They were trying to maybe get a pick onto Loops to weaken that hold on the northeast side, but it is not to be, not this time around. S2G, big high ground from Silas. With Alpha 7 S2G high ground as Alpha 7 дээрээс харж байгаа юм байна. Maybe in that crow's nest position to command the south. Эрдэнэ хай дөнгөс сая орж ирлээ гэсэн байна. Хай орой минь. Naomi гүдлэгтэн Dog сугалнаа сутагдаад авсан. Major Pride хоёр дахь elimination point-ийг Vibes Esport багтаа авчирлаа. Well found there. Naomi trying to answer but really Naomi effect хариулсан Major Pride-аас. They started off looking really improved. Don't laugh at me like that. They did. I think I defy you to tell me I'm wrong on that. The first two matches from them, 11th place. I liked it. I bet, yeah, fair enough too. But the next games just did not continue that trend. You love Major Prize. They are so good. You are oh my literally goodness. Major Prize #1 fan. I am. I don't think there's been a Prize. game that you've not talked about Major I'm wearing their jersey right now. Гүнжиг за хай мөнзө тайлбар хийж аваад маш их баярлаа. Амжилт сталарт авраг болно 100% гинэ. Peek downwards, get shot at. I don't think he knows where from. Back and forth. Alpha 7 зоны центр дээр. Хажуудлын high ground-аас S2G.
Titans have taken shots at absolutely. Discover Chua Team Titan талаач руу спрейг тацарч байна. Miramar энэ өндөр high ground-ыг эзэлсэн. Тэгээ за энэ high ground нь зооныхон центр энэ дашчих юм бол тэгэл дуус. It is a massive mission for your team to come and get you. So taking those trades, whilst you might have an advantage, if you're losing maybe 30% of the time, that's 30% of the time. Not only do you get knocked, you're basically out of the game at that stage. You do not want to be taking that many risks unless you are very, very confident in winning out those trades. The circle shift goes a little bit further down, back towards the crossroads near Montenuevo. Gives Alpha 7 a massive, massive chunk of it as they regrouped down to the compound to the south of those open fields. A lot of open terrain around that. Pursuing rotation. Down towards the south, down towards the road. За зүүн талаар нь Xavier зөрөөд өнгөрч байгаа юу? Lamborghini суулгаалга хийсэн. За Marf Rocky Pursuing Saxig knockdown хийчлээ. I am loving the crowd right now. Look, see. Хажууд талд нь Team Titan Suki from one person in the crowd, just terrified about them taking damage. That was amazing. I think it's the Indonesian casters. They're all the way over there. No, it might have been. Who knows? Marf Babaha Pursuing Saxig дуусгасан. За ингээд Pursuing тоглолтод гуруулаа үлдэж байна. Last players remaining here for him. Titans have been on a bit of a war streak. Xavier Lewis Marfin Rocky дээр knockout-ыг өгсөн. Just yet. They were starting to heat up, but the tempering of this lobby has just been such that it's not quite fine, that alignment just yet. Чуага энэ тоглож бүрнэ. Дэр мэртэйг ирсэн ч ах шүү дээ. They still got 2 matches to play, including this. They want to scrap. They want it now. Taking a knock, getting some healing done. That's what they're looking for. North, trying to skirt around. They are 4 players alive, but they're very, very split again. Boboho and Pepeng on that northwest side blank. Гой тайлбарладаг шүү. Гэнэ эрдэнэ ханга баярлаа. Boboho and Pepeng. Boboho and Pepeng on the way. Don't know for how long. Lamborghini. Sounds like a child's cartoon. Хамгийн хийлгэд хэцүү нэртэй тоглож байгаа Pepeng байгаа. 6-way Chin Marfin Pepeng-ийг дуусгаж байгаа байна. Team Titan Bamboo Marf Boboho дээр knockout өгч Boboho гүйцээсэн. Within the space of 30 seconds before they died. This is ridiculous. Loops болон Yod Islands. We've got to bump them up, well, you know what I mean? They're rookie numbers. NS Red Force Sparta Yod Islands клуб дээр knockout өгсөн Oli хүнээ дараад авсан. Гэхдээ NS Red Force уртлаас нь шахаж гарч ирэх байхаа. But yeah, over towards the next shift coming through. IT Sports зооны центр дээр дажгүй байна шүү дээ. Vibes-ийн урд бүсээс. Гэхдээ л яг одоо Montenegro-гийн баруун урд бүсээс манай 3 баг бол нэлээд бас л ойрхон орж ирэх хандлагатай болчлаа доо. За, жинхнээс зооны центр хажууд нь Alpha 7. Vibes travel хийх шаардлагатай. Loops Mighty-г Yodalаас Iftar дээр knockout өгч байна. Face Mela, NS Red Force Wings дээр knockout өгсөн. Mela Wings-ийг гүйцээсэн NS Red Force. Нэг толгойч алдаж байна. Anzen X Loops Ida дээр knockout өгсөн сая шунцсан. Таки мундаг шүү гинэ. Амжилт гинэ. Баярлалаа чамширсан амжилт хүсье. Looking over towards you to Alliance, who've taken a bit of a severe beating so far. Junction Red Force down to 3 players, 61 points, 7th place. It's not bad. Cardosin өндрийн дэмэж аваад knockdown болсон. Cardosin-ыг Xavier Parajin гүйцээж байна. Parajin за Xavier 2 руу гараад ирлээ. Yod Islands клуб болон Olio хоёулаа унаагүй болцсон. Face Morman NS Sport дээр knockout. The rest of the loop's going to have to try and make their way through Silas, through S2G. IT Sports галгал чиг харьяалч. Anzen X Yod Islands клуб хүмүүс IT Alex Xavier-ийн Chua дээр knockout өгч байна. Team Titan 2 ноктой за Morph-ийг ийхүү хамгийн ихэн тоглолтоос гаргалаа Team Titan. 15 тимийн 51. За IT Sport-ийн зооны центр дээрээс Зял Xavier-ийн Chua баг гүйцэж байгаа л үү дээ. Sing sees the movement outwards, Shadow. Move in between the lines.
Gets a roundabout to a decent position За alongside Team his teammates. Titan 97 зооны цагт дууссан. 6-8 хоёр дахь nation point орж Vibes East Magic Pride Effect knockdown өгсөн. NS Red Force 15 дээр тэгл nation point-тай тоглолтыг дуусгалаа. 14 тимийн 45 талаж үлдсэн. Vibes East Magic Pride Effect-ийг үзсэн. За ингэснээр Magic Pride содо талаж үлдэж байгаа. Phase Winters Yoda Islands Olio үзснээр Yoda Islands гэдэг баг тэгл nation-тэй 14 дээр унаж байна. Already playing from the east side, they've been through it quite a lot now, and they'll want to try and keep it nice and tidy. Vibes Magic Pride-ийн сүүдийн талаас нөөми рүү инхүү. Ээлж дараас нийтийг хатгаж байгаа. 6 points already on the tallies, looking to try and push further up the tables over that 60-point margin today. Team Titan Suki Prestigious Misery дээр knockout өгч байна. With the 6 eliminations they've already got, potential to stretch out to East-с net орж ирэлтгэл нөөми goodbye. Гадна талд нунсан. Эргээд гарч ирээд спрей авуулсан. Nomi. Йоо! Харилцан нэг нээдчихлээ. Parajin болон STG Silas. Up and down. Looks like Silas might actually have the backup though to get covered off. Silas, this is that 3-1 split that I was talking about. It's going to require S2G to send someone through. Looks like Hamzy is going to take up the mantle. Zonda IT Sport за сталартын монтны ба. Баруун бүсээс зондоо орох хэрэгтэй болж байна. 13 тимийн 43 5 цааны шаха. Тонготгүй явагдаж эхэлнэ. Билгүн бики хай. Right now he's out in the fielded position, so likely to be Prestigious Laxi Team Titan Shadow the knockout division. Strong spot, but S2G equally have to move. IT Zial Team Titan Bamboo the knockout өгсөн. Zial Bamboo гүйцэсэн IT Sport-ийн 3 дахь nation point орж байна. Safe right now for Nomi. 4MV bearing down upon him. Gets the heel off. Has a nade. Shots coming through a crossfire, I think from FaZe. Nomi нэг шагн дээрээс л удаан тисэж штэ. Potentially even from Stalwart if they have an angle. I think it's more likely that FaZe have taken a couple of shots. You can see Ventura is just up the top there. We've been in a scrap and nade goes long over the За явсан. Burn net гахалтай. A second one to follow it up, but it's not needed. Major Pride are out. Major Pride 13 дээр тоглолтыг дуусгаж 12 тимийн 39 Vibes Esport дөрөвдөлт nation point хийчихсэн. За эргээд дээдлээ diagram-аас phase ороод ирж байгаа юм байна. Loop Sila S2G Hamzy дээр knockout өгсөн. Hamzy гүзээсэн үү? S2G тийм байна. 3 талааштай үлдлээ. Phase нүдэн дээр S2G орж ирсэн дээ. Үндсэндээ S2G болол phase болон Loops-ийн дунд sandwich барилд орж ирсэн. Hagaunt-ас phase дарамтлж чинь. Эсвэл Shark-наас Loops. S2G бараг эндээс goodbye болно доо. Cause knockout Loops-ийн chief-ийн амжилттай knockdown өгч байна. Айла гэхдээ STG Silence зөвлөд knockdown хийсэн. Адилхан нэг ногтой. Нэмээд 2 ч молотовыг явсан. IC Zion Prestigious Laxi гүзээсэн. IT Sport-ийн 4 дахь nation point орж байна. Эй, дахиад дуусан. Зангад S2G нэг elimination-тэй 12 дугаар байран дээр тоглолтыг дуусгалаа. 11 дээр араас нь Prestigious бас унаж байгаа ма 10 тимийн 33 тим байна. Нэг elimination-тэй унлаа. Чеки дээд сүртэй гарч ирээд байсан Prestigious бас 10 тимийн 33 тоглогч. За стандартын кампийн гадна талаас 6-8. Стандартын цаахан талд IC Sport. Монголчууд байгаа мөн байна. 3 баг маань гуруула байна шүү. In this hilltop position. Alpha 7 probably the other well-placed team, but there is always Weibo that you have to be worried about in the compound towards the roadside. Yeah, it's a really fun position for IHC to play in this 6-8 test дээр top-ийн spin knockdown өгсөн. Шинийг дахиад action knockdown хийсэн. 6-8 double knockout-тай. Stellar дээр nation point орж 2 knockout авсан. Цааталт нь байсан Team Titan тоглогчийг action дуусгаж байна. 9 тимийн 30 тоглогч.
They need to start getting some actually good games. 6-8 дуусаж байна. Weibo with a compound of their own. Яа, гоё IT спорт яг энэ high ground бол амар гоё high ground шүү. Гэхдээ IT спортын яг артлаас нь backside-наас stall ордынхан орж ирэх гээд байна. Йоо, ийм л дүүлийг үзмээргүй хармааргүй байна. They wanted a little bit more value, but either way, surviving later on is its own reward. However, IHC, they've been a little bit quieter as DXavier have taken over that. Сталарт хүссэн үсэг артлаас нь орж ирлээ л дээ. Жохон тойроод уршаага захлаад орчоосоо да. Godless Weibo after knockout гэсэн Zio Xavier-ийн левелсийг үзэж Xavier нэг л нэшэнд 8 дээр унсан guys, 8 дээр унсан 63 оноотой унж байна. 83 оноотой. There was a placement point involved there as well, so 84 that third place that 4MV are looking to chase towards. Weibo Gaming as well, going to be looking to rack those points up, and IHC close behind. IT Godless Stallart action дээр нэдний октааныг өгсөн. За хүссэн үсэг нь байлтлаа одоо. Coming through from 4MV, so all the smokes get put in play. They're not quite in the circle just yet either. Айлтвасэф нэг ч тоглолтод оролцохгүй нам чимээгүй байгаа зү зааны цахад. Creeped over the line. Zol in his last nade, tosses it over, hopes to get some more damage. Icy looks to be running towards it. Dangerous. You're right. Definitely did. Top. Not quite tagging on for the shots. The smoke's blooming in the way. And Stalwart have to push forwards. The onus is on them, Black. Yeah, they have to get through this spot. Another good nade from Alex. Alex-ийн нэтэнд нүүрсэд нокерсон. Just as action gets picked back up again. But they are expending a lot of utility. This utility has to hit and confirm something. The moment it's found nada. Guys just get back up, dust themselves off and look to go again. Action needs to re-lock in over towards 4MV, keep them at bay whilst the rest of the team attempts to find an initial knockoff over towards IHC. IT спорт тавал нэшин поинттэй. Яа, энэ хоёрын дүүлийг харах гэж нэр. Western hillside engagement action moving forwards now as they're looking to pop through demo. I don't know what it was. Action demo дээрээ гарчлаа. Will be crunched under the buggies. Yol looking for the backlines. Nurzet. Alpha Mafia IT demo дуусгацсан Starlight-ын бүр inflation point jailж идэг штэ. Action-ыг Zio сутагтад авсан гүцээдсэн. Эргээд 3-3. Try and take you down if you can. Demos already be flushed away. Face Mela Loops Might гэдэг дууссан Loops 5 нэшн 7-6 тим 22 үлдсэн. Alpha 7-ыг дуусгаж чадаагүй нэг хамгийн том асуудал. Одоо Alpha 7 Starlight-ын IT-г артлаа заагаад ирлээ. Revo Alex ногоо гэж Alex-ыг гүйцээдсэн. Godless Yol 2 багийн дунд сэндвич байрлал. Up some points here, sweep out this northern edge and take control of the north side of the road. They had to leave the compound. Sena Bicycle тавцсан shotgun-д буулт хийгээд ноколчлоо Ice-ийг. Zio Godless харин цаалтаагаараа давсан. За эндээс харин Alpha 7 Starlight-тай байлаад эхэллээ. Zio-ыг гүйцээдсэн. They are losing players left and right though, because Alpha 7 is sweeping through effectively. Are Weibo going to be able to guard this one? Godless Starlight-ыг дуусгацж IT Sport-ийн 8 deflection point орж байна. Бурхан минь юу үзээд байгаа юм бэ? 5 тим 17. Nice mean gameplay hiding in the bush there. Nade. Tags on. Йоо, яа гарга байхгүй хэцүү шүү дээ. Бүтэн скод Alpha 7. IT Sport 8 нэшэнд 5 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 4 тим 16. Гэхдээ болоогүй Vibes-ийн манд байгаа. Vibes Face-д тулахна. Face-ийн бол нэлээд олон нэш манд хийцээ явж байгаа баг. East Better knockout-ыг өгсөн Alpha 7 Mafia-с Face Winter-с knockdown хийсэн. Face 2 knockdown болчлаа. Одоо knock-ын дээр нь ажиллаад өгмөр нь East зөв шүү дээ. Даанч нэг ухаан толгоос хэрэг хүүхдээ энэ да. Mormon Face Mela revive хийж хийн гэж оролцож байгаа мөчт нь East давж гарч дунгуул дууслаа. Winter-с backside-д хамгаалж байна. 2 knock бер чадаагүй Mormon. 7 buffer over towards a Jason buffer on that top side. Nice and healthy, nice and tall. Яа East даагуур спрей аваад нөхрлөө. Mormon хүнээ барих зүг байх хэцүү. Weibo ядаж ажиллаач тэгвэл Face тал руу.
but he's not going to find that. A nade over the top. I think that might have been a smoke to keep him safe or stop a push there. Refolds back to the rest of the team. Накута баярлаа гэж хацтай Mafis. From the top of the hill, they're playing up towards the north side of it. Атлас нь Onsenix хамгаалчаад байна л да. Onsenix Nokia-гоор ганцхан шаттай байлаа. Knocker-сан plays on the Onsenix унтсан. Унтсан. Either way, FaZe lose a player. Mela looking for that heal, will regroup. Have to push on forwards, get a little bit closer to the road. Onsenix дуусаж байна. Mafioso. Decent initial shots there down towards them, but Weibo. Mormon гараад. Burn explosion damage Mormon дээр нокдаун өгсөн. Mela Mafioso унагчлаа. Ventores realized he's just going to have to give up the ghost here. Take the L on this one. За FaZe зоонд дууссан. Alpha 7. They're still as 4. 3 team 12 бүтэн 3 squad. In this next circle. Одоо Weibo Alpha 7-тэй байлдаж өгвөл тэгэл одоо хүсэл биеллээ шүү дээ. Making sure that it's working for them rather than against them. Will slow the cross. Яагаад Vibes double check нээж болохгүй гэж. As the battlefield sets itself up, the smokes starting to bloom. 4MV. Mount on in. За замынхаа энэ cover-л орж хэрэгтэй. Энд бол cover-тай. They don't take a knock, however. And that might Зондогоо be ороод the ирсэн. most valuable move they could make in this situation. They have the cover of the road ridge. It's a difficult push for Alpha 7. Mav Alpha 7-ыг Apex гөр Revog сутагтаад авсан ороод дээрсэн. Гүүцэн. Senab sort of shaking his head there. Alpha 7 өөртөө цооны гадна л жоохон хэцүү байдалд орох юм байна. Баруун талгаа Weibo тал руугаа шахах боломж байхгүй. Рот ихэр ил гарчих гад. Энэ замын анцнаас сталаар төр хинтээ нэг байлж илаа даас нэг тоглолт санаанд орж илээ. Gap Alpha 7 Sinab-ыг унгаад өгсөн болж Revog гүцгээд авах хэрэгтэй. Vibes-ын татгалт nation point орж ийн. Domination тавал nation point төрсөн. Дараагийн зооны татал Weibo биш Vibes тал руугаа замынхаа цаашаа татчихвал за тэгэл. Sinab дуусаж байна. Alpha 7 хоёулахна Karila Mafias 2 үлдсэн. Weibo have yet to really take shots out this way, and 4MV similarly going to have to push up towards the roadside. 4MV send the party bus in, lock it in behind the ridge. Natural may bunker in front of them now. Look over towards Weibo Gaming. Again, it's one of those matches where sometimes the circle comes around, you know, lays the chicken in front of you. Camp талаас татаасаа тэ. For Alpha 7, they've worked hard here. And they have been here before as well versus 4MV just a couple of games ago, but they took the win on that one. But now 4MV looking to go all the way. Vibes тал руугаа зооны центртэй байгаа юм биш үү те. Weibo rotation хийх гэдгийг бодоход. They will have to leave, but Blank, I think they're a little bit closer to the center of it. I think it zones in just to the north side of the road. Эсвэл яг энэ зам дээр татчихв. Start to stretch out. You can see they're already laying the groundwork with these smokes. Mafiasаг Weibo сүк knockdown хийсэн. Karila Mafiasаг барих гэж оролцсон. За Weibo нааш шахаж гарч ирлээ. За Apex гоё нэдэд явуулна. Гүгэндөө. Give them a little bit of a foothold on the far side. Йоо, маа ноклаач. Дахиад. Жижиг range жоохон татаад шидвэл гоё юм. Range давчаад байна. Apex gap ингээд унагчлаа. And that is a massive opening for Weibo to try and sideswipe through. Apex gap гүцээдсэн. Vibes гуруулаа. So it's a two-player mix-up with Weibo Gaming completely open. I don't even know if they think that there's another team on this side. Mafioso steps up. За гад гүнэ Weibo. Gap-ийг дөг